Copernico nacque qui, nel cuore della città. La casa in cui è nato si è conservata finora e contiene oggi il museo a lui dedicato. Accanto nella chiesa di San Giovanni è stato battezzato e nel 1580 venne edificato un epitafio con un bel ritratto dell'astronomo. Il diagramma di Copernico, il diagramma eliocentrico, è del 1543, ma già nel 1507, abitando qui, fra le mura del castello di Lidzbark-Wamiński, Copernic disegnò questo diagramma, che è proprio come quello raffigurato nel libro De Revolutionibus. Ecco il cosiddetto calendario copernicano al castello di Olsztyn. Fu fatto nel 1516 e serviva a far cambiare il calendario giuliano. Copernico viene chiamato Torunensis, è nato a Toruni, però passò più di 25 anni qui a Frombork. Qui si trova la sua famosa torre su cui faceva le sue osservazioni, qui serviva come canonico nella cattedrale. Benvenuti a tutti gli ospiti
sia italiani che dalla Polonia a questo importante seminario che chiude la mostra Copernico e la rivoluzione del mondo, inaugurata il 18 ottobre del 2023, che chiuderà i battenti il 28 gennaio. Quindi siamo qui proprio per in qualche modo celebrare la fine dell'esposizione. Io intanto porgo i miei saluti e sono molto onorata all'ambasciatore di Polonia, la signora Anna Maria Anders. Grazie per essere qui. Grazie davvero. Qui poi abbiamo appunto il direttore dell'INAF, Osservatorio Astronomico di Roma, Lucio Antonelli, e in luogo del rettore dell'Università di Varsavia abbiamo il capo dipartimento, professor sì, il nome benissimo. Grazie davvero. E la mostra, come sapete, abbiamo inaugurato insieme, appunto con lo stesso parterre, la mostra che è stata realizzata dal Parco archeologico del Colosseo con l'Università di Varsavia, con l'Università Jagiellonica di Cracovia, con il Museo Astronomico Copernicano di Roma, ed è dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, e si inserisce nell'ambito dell'importante collaborazione italo-polacca per i 550 anni dell'anniversario della nascita di Michał Copernico. Dunque abbiamo visto, come potete anche ammirare e desumere ancora dalle opere esposte, che la mostra vuole in qualche modo esplorare l'immaginario derivato dalla rivoluzione copernicana, e abbiamo posto proprio l'accento in particolare sul soggiorno di Copernico a Roma nel 1500 e quindi della fortuna della teoria eliocentrica. Abbiamo voluto approfondire proprio il rapporto tra Copernico e l'Italia e proprio con delle opere esposte che in qualche modo illustrano anche la notte tra il 5 e il 6 novembre del 1500, quando proprio a Roma Copernico osservò l'eclissi di luna. La mostra ha riscosso notevole successo di pubblico, perché nei 3 mesi di apertura è stata visitata da circa 900.000 visitatori. Oggi il seminario, come sapete, è stato organizzato dal professor Jerzy Miszolek ed è suddiviso in 4 sessioni che illustreranno gli studi su Copernico, il museo a Roma, il mistero della sua tomba, verso il trionfo dell'eliocentrismo, e poi saranno illustrati anche gli oggetti, i reperti che sono esposti in mostra. Quindi credo che sia stata una bella iniziativa per avvicinare ancora di più l'Italia e la Polonia, e mi auguro dunque che si possano ancora organizzare iniziative come queste, portate avanti con grande successo sia di pubblico che di stampa. Io ringrazio i curatori, il professor Jerzy Miszolek e la dottoressa Francesca Ceci. Vorrei ringraziare anche, per quanto riguarda il Parco archeologico del Colosseo, il dottore Daniele Fortuna, Camilla Musci e anche la dottoressa Francesca Boldrighini, responsabile della Curia Iulia, dove appunto si tiene la mostra. Io davvero ringrazio tutti e passerei la parola a Sua Eccellenza l'ambasciatore di Polonia, la signora Anna Maria Anders. Autorità, signore e signori, cari amici della Polonia, witam panie professorze. Vorrei dare un caloroso benvenuto a tutti i presenti, soprattutto ai partecipanti al seminario dedicato a Copernico, organizzato in occasione della conclusione della mostra Copernico e la rivoluzione del mondo. Con immensa gioia e onore ho inaugurato questa mostra ad ottobre in questo luogo straordinario e speciale, cioè il Parco archeologico del Colosseo. Al termine non mi resta che ringraziare gli organizzatori e sostenitori di questa importante iniziativa,
a nome di tutte le istituzioni polacche coinvolte in diversa maniera, a sostenere questa iniziativa, soprattutto l'Ambasciata polacca, l'Istituto polacco rappresentato dalla direttrice Adriana Sienicka e l'Accademia della Scienza polacca, direttrice Agnieszka Stefania Kryćko. Ringrazio quindi la direzione dottoressa Alfonsina Russo per l'ospitalità, perché tutti sognano di poter esporre in un luogo così importante e incantevole nel cuore della Roma antica. Ringrazio la grande amica della Polonia, Francesca Cecchi, dei Musei Capitolini, per la sua partecipazione come curatore della mostra su Copernico. Ringrazio Spiritus Movens, ideatore di questo progetto, professore Jerzy Michał. Sono fiera della presenza degli oggetti così preziosi arrivati dalla Polonia e per questo ringrazio l'Università di Varsavia e l'Università di Cracovia. Grazie anche al maestro Piotr Ostrowski e al Museo del Vetrate di Cracovia per la splendida copia della vetrata di Witkacki. Ringrazio anche i padri resurrezionisti per la statua di Tomasz Oskar Sosnowski. La mia gratitudine va anche al direttore del Museo Copernicano di Roma, Lucio Antonelli, e Istituto Nazionale di Astrofisica per gli oggetti legati a Copernico. E tanti altri che hanno partecipato da parte della Polonia e dell'Italia in questa storica iniziativa. A loro abbiamo anche dedicato il nostro contributo, un filmato realizzato da parte dell'Ambasciata di Polonia, che ripercorre maggior parte dei festeggiamenti dell'anno di Copernico in Italia. Durante tutto l'anno gli italiani hanno festeggiato con noi in maniera attiva, fantastica, il 550 anniversario della nascita di Niccolò Copernico. Hanno aderito alle celebrazioni scuole, istituzioni scientifiche, autorità locali e statali. Invitiamo tutti a visitare i nostri social media per vederlo, dove troverete ampia testimonianza proprio sulla mostra in Curia Italia, Curia Lulia e i loro organizzatori. Ho sentito che questo luogo è stato visitato in così breve tempo da quasi 1 milione di persone di ogni età e nazione. In maniera particolare sono felice che ha suscitato gran interesse fra le scuole e gli istituti, aiutando a riscoprire l'ingegno di Copernico e affascinando dopo 550 anni le nuove giovani generazioni con il suo esempio del grande rivoluzionario polacco. Al termine vorrei citare proprio loro e lasciare a tutti noi, alla conclusione dell'anno copernicano, il loro augurio. Copernico è per noi un uomo coraggioso che ha avuto il coraggio e la spinta di andare oltre i limiti del suo tempo. Fu capace di andare oltre le convinzioni del mondo intero. Auguriamo a tutti gli studenti della nostra età e tutte le persone di trovare coraggio di spingersi oltre i limiti del possibile e raggiungere l'impossibile. Grazie. Grazie a Sua Eccellenza l'Ambasciatore di Polonia, davvero grazie, siamo davvero molto onorati di questa collaborazione e anche grazie a questa collaborazione l'evento, l'iniziativa è riuscita davvero bene, nel miglior modo possibile e quindi abbiamo avuto questo riscontro importante, come lei ha ricordato, di pubblico e anche di stampa. E ora do la parola al professor Bartosz Damian Kontny della Facoltà di Archeologia dell'Università di Varsavia, che porterà i saluti del Rettore dell'Università di Varsavia, il professor Nowak, che è stato trattenuto a Varsavia per impegni istituzionali. Ladies and gentlemen,
As you see, I'm not a rector, not that statue, not that posture, not that fluency in speech, not that mind, not that charisma. But still, I would like to do my best to substitute himself here. Sua Eccellenza, Signore e Signori, cari amici. On behalf of the University of Warsaw and its rector, Professor Alojzy Nowak, who was unfortunately unable to be here, but he would like to express his greetings. And on behalf of the Faculty of Archaeology, University of Warsaw, I would like to welcome you warmly in this seminar and to thank and congratulate the organizers, primarily Alfonsina Russo, the director of Parco archeologico del Colosseo, of course, the Minister of Culture in Italy, Professor Jerzy Miziołek from our faculty, we are proud of him, of course, Dr. Francesca Cecchi from the Museo Capitolino, and Daniele Fortuna for a brilliant exhibition, Copernicus and the Revolution of the World, organized, prepared on the 550th anniversary of Copernicus' birth. The exhibition is coming to an end, but it turned out to be an outstanding success. And that's very important for us, the promotion of Polish culture and science. When we speak about Nicolaus Copernicus, we feel proud of this famous Polish astronomer and mathematician, magician and translator, an economist in a way, truly a Renaissance man. He was not only gifted with a brilliant mind, but he also used it very well. Due to his studies, the world had changed. The position of a human ostensibly became diminished, but in reality, the humankind made a great step to be closer to the truth written with a capital letter. Isaac Newton's famous words, "If I have seen further than others, it is by standing on the shoulders of giants," probably don't apply to anyone else as much as they do to Copernicus. But one has to remind that he chose an uncomfortable path. His concept was contrary to the firmly established view of the universe and seemingly contrary to the observations, which is now a cliché that the Earth circulates the sun. In the first half of the 16th century, required great courage. And so these are authentic merits of an exemplary scientist, both in the Renaissance, but also today. Brilliant mind, love of the truth, and bravery. He would probably add, and God in the heart, which I easily agree with. Therefore, it is obvious that Polish scholars frequently refer to Copernicus. Copernicus lived in many places. It has been shown a few minutes ago. In Toruń, studied in Kraków, Polonia, Padua, Ferrara. You may observe here also Copernicus in Rome, making celestial observations. Further in Lidzbark Warmiński, Frombork, and Olsztyn. And all of those places revoke his name frequently. In the times of Copernicus, Warsaw was only a capital of Mazovian Duchy, and so he probably never visited the place. But even though we are equally proud of him, as a scholar whom we admire and try to follow his lead. After all, University of Warsaw is the best Polish university. Our rector would say so for sure, and would underline this twice or thrice. No wonder that there is a statue of him made by Bertel Thorvaldsen next to the university's main gate and Polish Academy of Sciences, of course, and Warsaw Society of Friends of Science. This is the same building. Simultaneously, too many people, including scholars, do not know famous astronomer good enough. Thus, I am really glad that the exhibition and today's scientific meeting allow us to summarize the state of research and to know Nicolaus Copernicus at least a little better.
And just as Copernicus combined various scientific centers in Italy and Poland at his time, so it is today. I believe that it is only a new beginning of multilateral collaboration. Thank you. Grazie al professor Conteni che ha appunto portato i saluti del Rettore dell'Università di Varsavia, professor Nowak, e ora la parola al professor Lucio Angelo Antonelli, Direttore dell'INAF, dell'Osservatorio Astronomico di Roma. Grazie per essere qui, professore. Grazie a voi, buongiorno a tutti. È veramente un piacere e un onore essere qui. Vorrei innanzitutto ringraziare chi ha avuto la capacità di realizzare questo evento bellissimo, che fa parte di un cammino, di un percorso che è stato fatto quest'anno, anzi nel 2023 che stiamo andando a concludere ora, nell'anno copernicano, appunto per i 550 anni. Sicuramente ringrazio innanzitutto la dottoressa, il direttore Alfonsina Russo, che ospita in questo posto meraviglioso questa mostra, i curatori della mostra, il professor Michał, la dottoressa Ceci, che veramente hanno dimostrato in tutto quest'anno un enorme entusiasmo nel rendere al grande pubblico in Italia l'importanza di questo evento, il ricordo di questo grande scienziato. Un ringraziamento particolare a Sua Eccellenza l'Ambasciatore Anders, che siamo particolarmente legati, perché quest'anno abbiamo inaugurato il nuovo allestimento del Museo Copernicano dell'Osservatorio Astronomico di Roma. Abbiamo avuto l'onore che è stata proprio l'ambasciatore Anders a inaugurarlo, e quindi veramente è stato un momento importante, perché c'è un legame stretto tra l'Italia e la Polonia proprio attraverso la figura di Copernico. Copernico, sappiamo, è stato in Italia, ha studiato in Italia, probabilmente il suo background in matematica e in astronomia l'ha acquisito all'Università di Bologna, è stato a Roma, ha avuto un percorso, un anno passato qui a Roma, dove uno degli oggetti che del Museo Copernicano di Roma ha in esposizione qui alla mostra appunto Copernico che parla nel 1500 con i dotti. Ovviamente è un disegno di fantasia, non è successa, probabilmente non è successa questa cosa, però per dire quanto la figura di Copernico fosse centrata su Roma e fosse centrata sull'Italia. E la storia del nostro museo è una storia importante che lega fortemente, anche riallacciandomi a quello che ha detto il professore, è una storia che lega fortemente l'Italia alla Polonia, perché il nostro museo nasce attraverso la sensibilità dell'allora governo italiano. Siamo nell'Italia appena post-unitaria. Nel 1873 si festeggiavano i 400 anni della nascita di Copernico. L'Italia vuole onorare Copernico e lo fa attraverso l'opera di un polacco esule, un nobile polacco, Arturo Wolinski, che si trovava a Roma e poi a Firenze, e attraverso lui è stato possibile creare quello che oggi è il Museo Astronomico Copernicano di Roma, che ho avuto la fortuna, il piacere di dirigere in questi anni, e che è l'unico museo dedicato a Copernico al di fuori della Polonia. Quindi di questo siamo estremamente orgogliosi, estremamente fieri, e siamo convinti che appunto quello che è stata la volontà di Wolinski di tramandare la memoria culturale della Polonia, che purtroppo quando lui era vivo non esisteva come nazione,
Sicuramente noi ci stiamo impegnando molto per mantenere questo suo desiderio e ritengo che appunto eventi come questa mostra, che hanno caratterizzato un po' tutto il 2023, sono proprio un esempio di come questo legame tra l'Italia e la Polonia possa continuare sotto la coperta più bella, che è quella della scienza, che è quella della conoscenza. E da questo punto di vista concludo ringraziando anche l'Istituto di Cultura Polacca qui di Roma, l'Accademia delle Scienze Polacche qui di Roma, che abbiamo collaborato tantissimo in questo anno insieme, i miei collaboratori dell'Osservatorio di Roma, del Museo Copernicano, che senza di loro sarebbe stato veramente tantissime delle cose belle che abbiamo fatto sarebbero state impossibili da realizzare. Grazie ancora e buon convegno. Grazie, grazie davvero al professor Lucio Angelo Antonelli. In effetti la cultura, la scienza unisce i popoli e unisce le nazioni. Questo è un dato di fatto importante che dobbiamo tenere presente, soprattutto in questo momento di grandi conflitti internazionali. E ora, a concludere questa nostra questa fase di questo prologo, diciamo, del convegno, darei la parola al curatore, a uno dei curatori, il professor Jerzy Miszolek. Buongiorno a tutti, sono molto felice con la vostra presenza. Siccome avrò modo di prendere la parola nel pomeriggio, quindi solo brevemente, volevo ripetere le parole dette durante l'apertura, che abbiamo inventato questa mostra a Cracovia e che il titolo della mostra è proprio della direttrice Alfonsina Russo, proprio è il suo titolo. Cioè io cercavo di cambiare, ora mi piace assolutamente, proprio è più bello possibile, ma è stata proprio lei a proporre il titolo e spero tanto che ci si possa continuare, perché il nostro seguente progetto riguarda la Domus Aurea e riguarda Smuglevic, che ha salvato per il patrimonio internazionale, per tutti, ha salvato le cose di primaria importanza. Comunque sono veramente grato, qui c'è anche... forse è già scappata, no, c'è ancora Camilla Musci che ci ha aiutato tanto, non c'è Daniele Fortuna, però è stato veramente, ha lavorato tanto con grande cordialità, quindi volevo dire che sono infinitamente grato alla direttrice, con il cuore ci ha proprio, prima di tutto abbiamo attraversato le strade di Cracovia con Krzysztof Stopka che è qui con devo noi. ringraziare il direttore, il professor Stocca, perché è stato davvero un ospite straordinario, grazie. Ringrazio anche Marcello Taliente, che non è presente, che ci aiutava riguardo i pitagoreici, cioè le brocchette che ci sono qui e tutte cose pitagoreiche sono grazie di lui. Spero che vorrà venire il lunedì per la mia conferenza, terrò il lunedì una conferenza più lunga, quindi se avrete tempo vi invitiamo cordialmente. Sono veramente grato all'ambasciata polacca, veramente con una grande cordialità ci ospiterà anche questa sera nell'ambiente dell'ambasciata. Sono molto grato all'Istituto Polacco, che è sempre per me un posto molto molto cordiale, ma anche Accademia Polacca, con cui abbiamo ripreso collaborazione. Infatti il leaflet che c'è, anche il libro che abbiamo pubblicato, potete prendere tutti, siamo molto felici che abbiamo potuto concludere questo evento con qualche pubblicazione, speriamo di primaria importanza, ma speriamo anche che si possa fare un libro molto più grande, molto più elaborato. Ringrazio tanto a tutti e in particolare di nuovo alla direttrice Russo, che è stata veramente un angelo con la pazienza e tutto questo. Grazie. Grazie di tutto. Alle 7:30.
Mi spiace, devo andare anche io. Lo so, Ok? ci sono Allora, obblighi. Allora ci vediamo dopo. Sì, Grazie mille. dopo. Cercheremo di essere puntuali. Bardzo pani dziękuję. Proszę Bardzo. bardzo, z przyjemnością. So now, since Alfonsina Lusto left, so I would like to invite Professor Arkadiusz Sołtysiak, who will be the first chairman of the first session. Thank you very much. It's an honor and pleasure for me to be the chair of this session. And we have 3 presentations scheduled for this 1.5 hours. And the first speaker is Professor Andrzej Goddu from Stonehill College, and he will speak about Ludwig Antoni Birkenmeyer's relevance. So please, the floor is yours. Thank you very much for the invitation and for your introduction. I'm afraid that my paper is far too long for the amount of time that we've been allowed, so I'm going to have to cut my paper as I move through, and some slides I will go through very quickly. The first thing that should be said about Birkenmeyer's relevance, I think, is, first of all, that much of the scholarship, much of the research that he did has been superseded by scholarship in the 20th century and in this century. But there remain a number of valuable insights, at least valuable in my opinion, that, along with observations that he made about Copernicus and his writings, that make you pause and make you reconsider problems that you thought had already been solved. And what I'm going to try to present today is one example of remarks that Birkenmeyer made and that lead to a reconsideration of some issues involving the Copernican theory. That's not working. There we go. All right, this photograph, I believe, was taken sometime around 1929, the year of his death. And I had intended to provide some information about his biography, his academic career, his publications, the wide variety of research that he did in mathematics, physics, as well as the history of science. But I'm afraid I will have to skip over that. Much of that material is available online and also in a booklet that Michał Kokowski edited some years ago, and which provides also information about Birkenmeyer. I'm not pressing that correctly, evidently. All right, so this is the part and last that I have to skip over and get right to the point, which has to do with homocentric planetary models. So I called this part of the paper the motivation and trajectory of Copernicus's early homocentric planetary models. So Birkenmeyer recognized the importance of Copernicus's references to homocentric astronomy through his exclusive reliance and remarkable acquaintance with the Latin text of De Revolutionibus, and his understanding of its relation to the Commentariolus. So the Commentariolus was written in the early 16th century. De Revolutionibus appeared in 1543. Now, by a heliocentric, geocentric model, what I'm referring to, and this is an example of an Aristotelian one, the Earth, of course, is at the center, and arranged around it in perfect circles are all of the spheres of the planets up to the fixed stars and the final sphere of the prima mobile.
Now, Copernicus recognized, or at least he rejected, the standard classical versions of homocentric theories. Yet in Commentariolis, he proposed an alternative. And it was a compromise between the standard homocentric models and the observational evidence that he had available to him. So he called this compromise that at first appeared in Commentariolis concentric, but in De Revolutionibus, he uses the term homocentric in the Latin text. All right. So what was the motivation? What was the problem that Copernicus was trying to solve? His early homocentric models eliminated the multiplicity of eccentric points, reduced the size of epicycles, and formed a coherent system. If strictly homocentric models were inadequate, then the primary planetary epicycles could be made to move uniformly around a single center, the center of Earth's annual path, a center that is eccentric to the sun. So this sounds, right from the start, somewhat paradoxical. He refers to it as homocentric, but it is not perfectly homocentric. The central point is actually an eccentric point. Although he did not use the word homocentric in Commentariolis, he used it several times in De Revolutionibus. I will cite those passages in a moment, but notice that the proper term to describe the early version is homoeccentric. That is, that all of the planetary spheres have a single eccentric point. So first, the critique of the equant and eccentrics. Well, I can just read that. You can read along with me, and the acoustics are difficult. A planet moving uniformly on an eccentric or around an equant is not moving uniformly relative to the center. So Ptolemy had come up with a solution to the problem of the motions of the planets that entailed, in fact, that the planets were not moving uniformly relative to the center of their spheres. That was the first issue. Copernicus naturally did not tell us why he proposed a homocentric model, so we have to try to reconstruct what his motives were. Second is the incoherence of Ptolemy's models and system. Each planet has a different eccentric point. Later, in the dedication to Pope Paul III, Copernicus chided Ptolemaic astronomers for having failed to discover or deduce from eccentrics the structure of the universe and the true commensurability of its parts. Instead, they produced a pastiche, a monster. This is the consequence of trying to put together Ptolemy's models into one single system. If we start with the planet at the bottom of the circle, Saturn, and you trace that line towards the center where the mean Earth is located, you'll see that for each of the planetary spheres, there's a different eccentric point. Meaning that when you try to put it all together in one picture, the mean Earth is in several different positions. Now, no one ever explicitly raised that objection, but it seems likely that this was one of the concerns that Copernicus had in mind
in the language of the dedication, the reference to eccentrics. All right, so in the Latin text, he refers to his objection to eccentrics, not just equants, but eccentrics, in that the result was confusion. So what was the problem that Copernicus tried to solve? His early models were homocentric, or homoeccentric to be precise. That is, the planetary epicycle of all the planets, the primary epicycle, except Earth, moved uniformly around a single common eccentric point, the center of Earth's annual path. The aims of early homocentric models were the reduction of eccentrics, smaller epicycles, and the formation of a coherent system. The word homocentric does not appear in Commentariolis, as I've said, but in revolutions. The proper term to describe his early version is homoeccentric. All planets have a single common eccentric point around which they move uniformly. His early beliefs about eccentrics and the perpetually fixed solar and planetary apsides. So relying as he did on the Alfonsine tables and on the summary of Ptolemy in the epitome of Feuerbach and Regiomontanus, Copernicus thought the eccentrics and apsides, so that's the line connecting the eccentric, the center, and the equant, were fixed and immovable. In 1515, however, he discovered a slight shift in the motion of the mean sun and in its apsidal line, and he reports that in Revolutions 3:15. Why did he refer to homocentric models in Revolutions? He uses that term approximately a dozen times, and it really comes as a surprise, especially if you've relied on translations, because almost every translation renders the term concentric, which is not inaccurate, but it does obscure the fact that the word that Copernicus used was homocentricus. So he referred several times to the alternative ways to account for the apparent non-uniform motions, the equivalence between an eccentric model and an epicycle homocentric model, which is what he recounts in Revolutions 3:15. So the term homocentric appears 6 times in Book 3, Chapter 15 alone. His explanation of the equivalence is that the eccentrics are related in such a way as to have the same length as an epicycle radius. Homocentric with what? Well, the likely idea would be the fixed stars, but it seems to be a reminiscence of his earlier view. The terms used in the standard translations. So homocentric does not appear in most translations. They rather use the term concentric, which would lead to the awkward expression concentric-eccentric. So again, that the center point around which everything moves uniformly is actually eccentric, or the alternative would be homoeccentric. So Copernicus's homocentric is in fact eccentric. All right, then I turn to the discussion of lunar models in Book 4, the first 3 chapters. In Book 4, Chapter 1, an eccentric alone was not possible in the Ptolemaic scheme. So this is his critique of Ptolemy. The lunar motion required an epicycle, but the orb in which the epicycle moved was not homocentric with the Earth. And so he says rhetorically, after he describes the problem with Ptolemy's models, what kind of uniform motion is that?
The introduction of the bi-epicyclic mechanism, so the double epicycle mechanism, is in Book 4, Chapter 3. The center of the first and larger epicycle will always be on the circle homocentric with Earth. So he draws that conclusion. And this is a modern depiction of the lunar model. The Earth is located at the point O. There's a primary epicycle, and on the primary epicycle is a second epicycle, and it's on the secondary epicycle that the moon is located. So as the deferent radius rotates clockwise, the moon rotates counterclockwise on its epicycle. And that also solves the problem, not perfectly, but as an improvement over Ptolemy, about the variations in distance of the moon from the Earth. So the critique of ancient planetary models in 5.3. He says, under their assumptions, the planetary motions are not uniform, do not describe a perfect circle, and so the planets cannot move on a homocentric circle. Now I turn to Book 5, Chapter 4. This is Copernicus's general illustration for the motions of the superior planets. At the point D, in the lower circle, that is the location of the mean sun, and the circle around that, the smaller circle around that, is the Earth's annual path. He places the planet on an epicycle up at the top of the figure and at the bottom of that small epicycle. So the moon is moving uniformly on its epicycle as the deferent radius moves uniformly around the center. You know, I may as well mention now at this point, since I have this figure up here, Copernicus realized and he admitted that the effective result of the motion of the planet on this kind of a model does not produce a perfect circle. The circle is slightly flattened with the result that it is not a perfect circle, a point to which I will come back later. So the selection of the eccentric epicycle, he returns to Ptolemy's approach to these problems when he makes the discovery of observational difficulties with the homocentric version. The center of Earth's motion has shifted slightly, so he announces that in Book 3, Chapter 20, with unequal shifts in the other planets. They must undergo a slight irregularity perceptible in Mars and Venus. But the result of doing that, you saw the earlier problems with the Ptolemaic model. By resorting to the epicycle deferent and eliminating the homocentric, Copernicus now creates a system that is every bit as incoherent as Ptolemy's. So if we would again start with the outer planet, Saturn, down at the bottom right, and trace that line into the center and do that for each of the spheres, you'll see that the mean sun is located in a different position. Now, Copernicus recognized that this was a compromise, but it was the best that he could do. And I suppose he accepted it because he had already solved a major problem of the ordering of the planets according to sidereal periods. And of course, he also made estimates of the ratios of the planetary orbs. So because of those accomplishments, he may simply have been in denial about the result of his own models. So the first to recognize that objections to the equant applied equally to eccentrics was Ludwig Antony Birkenmeier, and his emphasis on the reduction to a single common eccentric. A second major insight
the treatment of the first and second anomalies together. That is, the solution of the first anomaly was incomplete and required a new analysis of epicycles and their reduction. The models for the superior planets, as I said, are not perfectly circular, and he says that explicitly. They are imperceptibly non-circular. So let me summarize what we've seen to this point. The equivalence of certain models, and sometimes the difficulty of trying to decide which model to choose. Secondly, Kepler's conjectures. I've always assumed that had Copernicus somehow been privy to Kepler's conjectures, that he would have been completely shocked. The idea that these were not at all perfect circles, that they did not move uniformly, would surely have shocked him. Rival intuitions, the uniformity of motions, a single common eccentric point. It seems to me that the dilemma, and this is what I think Birkemeyer revealed by emphasizing the use of that word homocentric, is that Copernicus was confronted with rival intuitions and he didn't know how to resolve them. He continued to support and believe in the uniformity of motions, a single common eccentric point. How can there be a single common eccentric point that shifts and changes the direction of the apse of a line? A problem he was unable to solve. I've used the terms trajectory and directionality. Directionality is closer, I think, to the expression that Birkemeyer used. And I think it's best to think of it not as anticipating Kepler, because there's that danger of anachronism, right? That we jump to Kepler to try to explain what Copernicus was trying to do. But think of it rather as a diagnostic tool. Why so fixated on uniform circular motions? Why was it that Copernicus insisted on having the planets move in spheres that moved uniformly in circles around the mean sun? The first reason seems obvious, is that because he believed in the existence of spheres and orbs and thought that the planets were attached to them, that they should move uniformly and in perfect circles. But then this brings me to the geometry of planetary eclipses and a lesson from Owen Gingerich. And I will conclude with these illustrations and comments that Owen made to an audience of mostly Harvard historians some years ago, and referred to this image similar to the one that Gingerich used. So, ellipses with different eccentricities. So what we have in the upper left hand is a special case where the eccentric points converge on a single point. And of course that conic section is a circle. All the others are elliptical, meaning that the eccentric points are separate by a certain amount, and depending on the length of that separation, the length of the eccentricity, the more elliptical the path becomes. You'll notice the second one, which is elliptical, but not terribly far from a circle, has an eccentricity of 0.5. And here are the planetary eccentricities. And if you take a close look at them, you'll see that the one with the largest is Mercury, 0.2, and the others are even much smaller than that. The point being that the paths of the planets are nearly perfect circles. Now here is an image not to scale, including all the planets, even Plato, which Owen would have approved. And it's almost impossible to tell, in fact, I can't tell with the naked eye, that these are not perfect circles. They're just slightly non-circular.
In an image that is done to scale, you can barely see the planets in the center, the interior planets, but again, the orbits are almost perfectly circular, or as Copernicus put it, imperceptibly non-circular. And so that brings me now to my conclusion and an additional comment about Birkenmeier. In searching for a metaphor to illustrate Copernicus's dilemma, I alighted on a characterization of Ptolemaic astronomers as frustrated realists, and which I adapt to Copernicus in the following way. Copernicus had one foot planted in a circle occupied by frustrated homocentrists. And I think to some extent, even with the acceptance of epicycle different models, Copernicus never entirely abandoned a homocentric alternative. He rejected it explicitly, preferred the epicycle different model, but then kept reminding us of the homocentric alternative. And so he belonged to what I consider a group of frustrated homocentrists. They couldn't make it work. And with the other foot planted with somewhat greater weight in another circle occupied by the reformers of Ptolemy. Such was the Copernican dilemma that Birkenmeier revealed, one of the most profound examples of Ludwig Antoni Birkenmeier's relevance. Thank you. Thank you very much for this presentation. We have time for a short discussion. So are there any questions? I see no questions, so thank you very much. Oh, there is a question. In your opinion, Copernicus, how was Copernicus influenced, if any, by the homocentric revival of the late 15th century and early 16th century? Yes, I was sure. Should I get close to the... Hello, hi. In your opinion, what was the influence of the homocentric revival of the late 15th, early 16th century? Because, you know, it seems that... It's Averroes. I mean, certainly in Krakow, it's Averroes. Now, they almost universally rejected the Averroistic homocentric models in Krakow in the 1490s. Nonetheless, they read him carefully, they quoted him, and there's reason to think that at least on some ideas, they were more inclined to accept some of the Averroistic motivations for criticizing Ptolemy. And so I think there was this, because of their belief in spheres and orbs, I think they were committed to the idea that if a planet is attached to a sphere, then it's going to move in a circle. And if it's moving in a circle, there isn't any reason to believe it wouldn't be moving uniformly. What kind of force working on a circle would cause a body to move non-uniformly? Right, so this is a very attractive idea and a resurrection, obviously, of the earlier models, right? So I'm not sure I'm answering your question, but as you know, there are a variety of homocentric proposals made at the end of the 15th, early 16th centuries. Copernicus was certainly aware of them, and I think because of the belief he had in a single eccentric point with the commentariolas,
that would be one way of trying to solve the problem, by making a compromised version of homocentrism. No more questions? Oh, there is one. Having a couple of minutes, I just wanted to say that in front of Professor Godou, there is his work. Oh. He translated into English this fabulous book. It's difficult to imagine that after its publication in 1900, the book is being published now into English. I mean, some portions of the book were published actually in the past, right. Yeah, but small ones. Excuse me, I meant to mention that Owen and Jerzy Dobrzycki were the first ones to supervise a selective English translation of Birkenmeyer's work from 1900. So let me show you. That's the work of Professor Godou. This copy I brought to Dario Tessicini. And all in all, I mean, we are really, really grateful to Professor Godou, who it took him 8 years to produce it in collaboration with Professor Włodarczyk, who unfortunately couldn't come for our seminar. So thank you, Andre, for your, not only for your presentation, but for this huge book, which will serve to a number of scholars wide world. Thank you. Okay? And thanks to the University of Turin, because the publisher house is the University of Turin. Thank you very much. The next speaker of this session is Professor Michał Kokowski from the Polish Academy of Sciences, and he will speak about the prospects of Copernican research after the 550th anniversary of Copernicus' birth. So, please. Okay. Zmiana do przodu. It's a great pleasure to be here. It's a fantastic place. Rome is beautiful and occasion is very, very rare. Okay, let's go. I work in the Institute for History of Science of the Polish Academy of Sciences, and I am a chairman of Commission of the History of Science at Polish Academy of Arts and Sciences in Krakow. And also I am editor-in-chief Studia Historia Scientiarum. Okay, my talk is about prospects of Copernican research after 550th anniversary of Copernicus' birth, and is composed, my talk, of 6 parts. First is about research hermeneutics and the history of science. Second, about 4 main methodological traditions and research hermeneutics. Third, the 550th anniversary of Copernicus' birth and different methodological traditions and research hermeneutics. 4th part is devoted to several current Copernican myths. 5 to the current Copernican problems, factual and interpretative, worth further exploration to research. And 6th part is conclusion. Okay, let's go to the first part, research hermeneutics and the history of science. By hermeneutics used by the researcher, or research hermeneutics, I mean all the interpretative means used by the researcher in the process of understanding any case, exempli gratia, a scientific text, or a historical event. The researcher, it is important, is completely free to choose the research hermeneutics, but this choice is so subordinated to the fundamental goal, achieving an increasingly better and deeper understanding of the case under study. The adopted research hermeneutics predetermines the structure and nature of research results. Therefore, it should be selected adequately to the researched problem. Okay. Any research hermeneutics, even the best,
very well organized and rich one, may become ossified and become ideologized after some time. This happens for two reasons, either because of the researchers' or intellectual limitations, or because of external political limitations, when some guiding force of a nation turns such hermeneutics into a tool that ultimately solves certain global problems and uses spiritual and physical violence to confirm its infallible decisions. Okay, scientific research in the field of the history of science is based on the understanding of historical sources in the light of selected research hermeneutics. Such hermeneutics include previous historical knowledge on the case under study, B, historical methods and knowledge from the history of various sciences, C, methods and knowledge in other research disciplines, linguistic, history of philosophy and religion, philosophy of science, sociology, scientific knowledge. To a certain extent, it is science of science. In Polish, we have very good term, naukoznawstwo. In Russian, we say in this context, naukowiedzenie. Okay, a historian of science can freely modify and change research hermeneutics with a view to an increasingly deeper reading of historical sources and interpretation of historical sources. Okay, let's go to a second point. 4 methodological traditions and research hermeneutics. I will talk about 4 such traditions. First one is historical research. This approach, we have different possibilities. For instance, we may write biography, we can study history of science, and when we study history of science, we can choose different styles. We can be antiquarian, presentist, or moderate, choose such attitude. Moreover, another way of interpretative history is history of ideas, and history of arts, and so on and so on. In this below, I represent some characteristic ideas which assume historians. And for instance, they believe in existence of objective facts and historical truth. They think about, they believe in the elitism of interpretations, reconstructions. There are stronger or weaker or less probable reconstruction. They believe also in the force of criticism of sources, and so on and so on. Okay, let's go to a second tradition, political history. The best characteristic of this way of interpretation of historical events is a statement taken from Foucault. History is the discourse of power. Political history may not be free from historical myths. To remove them, we need to draw on the achievements of critical historical research. Let's come back to a previous slide. Also, historical research may generate myths, but historiography is protected from persistent myths by using the critical method. It is very important. Okay, let's go to the third tradition, history of memory, or research on the history of memory. It is a very important current of thought developed in last 20, 30 years. And according to these scholars, advocates of this approach, history is only a textbook concept, a critical reconstruction of events. The past is constructed, not discovered as it was. And on the other hand, memory is absolute, it is alive, fleeting, susceptible to evolution, and so on and so on. They programmatically resign from criticism of sources, deepening the narrative and analysis of causes and cause of historical events, and so on and so on. It is important that this is a second degree history.
advocates of this approach study the collective memory, ideas about the past of a given group, and the places, bastions of collective memory. Okay, let's go to fourth tradition, that is historical criticism of the history of memory, research on the history of memory. The history of memory is full of mythical views. The collective memory of historical events does not provide perfect knowledge of past events because it is a set of a reconstruction of these events by unconscious and not fully conscious members of collective communities. Okay, I skip this information to receive. Okay, let's go to the third part, the 550 anniversary of Copernicus' birth and different methodological traditions and research hermeneutics. Okay, the participants of the World Copernican Congress 2023, which was organized in Toruń, Kraków, Olsztyn, and finally in Toruń, adopted all these four main methodological traditions and research hermeneutics. I repeat, history, historical research, political history, history of memory, historical criticism of the history of memory. Okay, let's go to fourth part. Several current Copernican myths taken seriously by some advocates. Okay. I list some such myths assumed by different scholars, even today. First myth, Copernicus was the second Aesculapius. This thesis was framed by Jan Brożek, Professor Jan Brożek, in 1620, but also was repeated by Ludwig Antoni Binkermeier. Second myth. Copernicus was a painter and the author of self-portrait. This idea was created by Gassendi in 1654, but still is alive in Copernicus, in research of Copernicus' grave. Third myth, political myths. It was created in the 18th century, but still is alive today. Namely, the statement still often made in Germany that Copernicus was a German, just as sometimes said in Poland that Copernicus was an ethnically Polish. However, it is not a myth to say that Copernicus was a Sarmatian, a Pole in the political sense. Moreover, we should remember that Copernicus also not only knew Latin, of course, German, but also Polish. I explain it precisely in my books and articles. Okay, let's go to next myth. The mythical thesis that Thomas Gresham, not Copernicus, was the discoverer of the law of bad money. The myth created by Henry Dunning MacLeod in 1857, rejected completely by Alexander Władysław Zawadzki in 1929, and lastly in 2023, Professor Bochenek wrote a fantastic monography about this aspect. Okay, next myth, medical myth. In 1519 or 1520 or 1521, during the alleged long siege of Olsztyn by Teutonic Knights and an unspecified alleged plague epidemic, Copernicus became an alleged forerunner of epidemiology and dietetics by inventing buttering bread. Yes, it's true. It's an idea created by two American scholars, one a doctor of medicine, second historian of science, Hunt and Canning in 1970. It's completely, it's a really tragic article. It's fraud and forgery of data. It was repeated then by Mold, Bayer, and so on, Bonowicz. The next myth, inventing, creating, and developing astronomical theories, Copernicus was not original thinker. It was idea
formulated among others by Noel Sverdlov, great scholar without any doubt. Also with his teacher Otto Neubauer, and also André Godou. Copernican was Aristotelian, according to André. I disagree. Copernicus was not Aristotelian at all. However, he perfectly knew Aristotelian ideas. Okay, let's go to next myth. The discovery of Copernicus' grave has been scientifically proven on historical, anthropological, and genetic grounds. Theses proclaimed by authors of this alleged discovery, and also their numerous supporters, including Wikipedia authors. However, we publish many articles about this aspect, given here, and okay. It is really unscientific research. Okay, but it's a very detailed way. Please read carefully works which were written about it to check my words. And next myth, Copernicus invented his astronomical theories to save astrology from collapse. It was the idea of Westman in 2011. Okay, let's go to the current Copernican problems, factual and interpretative, worth further exploration and research. Okay. First, it is a detailed description and analysis of Copernican myths created by historians, political historians of memory. The next task, a task to be performed by an interdisciplinary team of historians of arts, anthropologists, the experts of computer facial recognition, and methodologists. I mean, anthropological measurements of reliable portraits of Copernicus, empirical and mathematical checking whether it is possible to identify a family of images showing the same person. We haven't any measurements of Copernicus portraits today. It is very important to make such research. Okay, let's go to another task. Task to be performed by interdisciplinary team of historians, archaeologists, anthropologists, DNA analysis experts, measurement equipment engineers, and methodologists. Namely, carefully review the preserved measurement data related to the identification of alleged remains of Copernicus and re-identify these remains, taking into account reliable historical knowledge and standards of empirical research. A next task to be performed by physicians. Assessment of the value of effectiveness of 13 medicines described in medical prescriptions written according to the findings of Małgorzata Golińska-Gieretych by Copernicus, including 9 medicines for kidney and urinary tract disease. Okay. And many important tasks. Searching for many lost important sources regarding Copernicus' biography and his scientific activities, such as copies of over 20 letters of Copernicus, which in 1618 were in the possession of Professor of Krakow Academia Ambasciatore and still existed in 1785. And letters of Giza, Bishop Giza, including 20 letters to Copernicus and Rheticus. Then, we should look for Tiedemann Giza treatise entitled Hyperaspistikon, devoted to the defense of Copernicus' heliocentrism and its compliance with scripture, which was known to Jan Brożek. Okay. Third task, searches. We should look for biography of Copernicus by Joachim Rheticus, mentioned by Tiedemann Giza in a letter to Rheticus. Okay. And so on and so on. Okay. And for instance, Copernicus' will, still neglected. Okay. Is it possible that Copernicus' souvenirs of this type will be found? This cannot be ruled out because, for example, in 1972,
The inventory of documents in the treasure of a castle in Olsztyn in the year of our Lord 1520 was discovered, prepared by Copernicus. It was the result of Bishop Jan Obląg. Then, relatively recently in 2016, 523 notes of the astronomy and the margins were discovered, legal and philosophical books currently stored in the library of Hosianum Theological Seminary in Olsztyn. Okay. And interpretation issues. Still open research problems are the connection between Copernicus thought and scholastic thought. Buridanism. Andrzej Godu denies this connection, but Markowski and Kokowski confirm it. It is still worth discuss carefully this matter. Then, second issue, Padua Averroism. It is a neglected topic now. Then, Muslim astronomy, especially the Malaga school. It is worth study this carefully, connection between Copernicus and such kind of thought. And the next problem is astrology. A spokesman for the thesis that astrology is the main reason for Copernicus to create his theory is Robert Westman, despite the lack of factual evidence and criticism of many researchers, including Heilbronn and Sverdlov. And the next issue, very important from my point of view, it is the issue of Copernicus students and supporters. This issue have not been yet exhaustively examined. Okay, conclusion. Okay, conclusion. The Copernican research is still interesting and promising after 515th anniversary of Copernicus' birth. However, it requires careful preparation of research hermeneutics from its students and careful study of historical sources and studies. Especially, we should find different kinds of myths and explain them in detail. Okay, it's bibliography. The most fundamental task of any researcher is using bibliography and quote them and understand it. It is very important. Okay. Well, okay. Thank you for your attention. I invite you to critical discussion and careful reading of my publications. Thank you very much. Thank you very much. Again, we have some time for discussion. Are there any questions or comments, especially critical comments? Yes, critical comments. Yes, it is very important. Michał, I think you can add one other myth, and that is oversimplification is one of them, and the other might be distortion of others' views. How could somebody be an Aristotelian who put the Earth in motion? Where did I say that Copernicus was an Aristotelian? Okay. Where? Where you? Yes. Yes. For instance, we have a discussion in Krakow conference during a congress in Krakow in May. Yeah. It was discussion about originality of Copernicus. Professor Woleński asked you about this issue, about originality of Copernicus, and he not accepted such idea. According to your interpretation, given in your monography, Copernicus was not especially original because he repeated many information taken. But I did not say that he was not original. Mm-hmm. I did not say that he was not original. Yeah, it's true, he relied on predecessors. Of course he did. And he's reacting to those predecessors and he's criticizing them.
Yes, Andrea. The most important issues that are raised in Book 1 of Revolutions are an effort to try to convince Aristotelians to reconsider their beliefs. Yes. However, we have some interpretative also problems without connection with Buridanism and such matters. Well, I think that's also nonsense. I would say Andrea, that. But I understand your monograph. It's brilliant monograph. However, people which are not, which have not such subtle knowledge as you, can badly understand your consideration, and they make conclusion. Well, they create conclusion that Copernicus was Aristotelian. no. Really? That makes no sense. He puts the earth in motion and he's an Aristotelian? It is without sense. Yes. Yes, I agree. I agree with this point. So that's why I didn't say that he was an Aristotelian. Yes. He's certainly reacting to Aristotle. He certainly knew Aristotle. Yes. And his point was he knew he had to convince Aristotelians to reconsider their assumptions. Really, I agree with this point. I agree. However, people have another conclusion taken from your work. Well, I have no control over that. I see. Oversimplification and distortion and Yeah. misreading will always Yeah. occur. Copernicus used many views taken from Pythagoreans, Ptolemy, and so on. And also Buridanism, I think. It was important issue. It was also the problem of motion of the Earth was discussed by Buridanis. It is important, and in Krakow, these issues were also studied. You do not agree with Buridanism at all, really? Okay. Thank you. Are there any other questions? If not, we can move to the last topic of the first session of this seminar. Thank you very much. Thank you very much for your talk. And the next speaker is Dr. Milena Ratajczak, who will talk about Omnia Variabilia, variable sky in the OGLE project. Yeah, exactly. Can I be standing? Yeah, sure. Thank you very much. Is it fine to use this microphone? Thank you very much. So I hope you don't mind that I will be standing. It's a bit chilly, so I'm going to warm up a bit by standing. First of all, thank you for the invitation, and thanks to the organizers for making this beautiful event and this beautiful place happen. And I'm very honored to represent the Astronomical Observatory of University of Warsaw during this event, giving a talk about the OGLE project. OGLE project, that is a project, astronomical object, a project that is based on University of Warsaw. So it's so-called one of the largest and longest long-term sky variability survey, and I'm going to get into details in a moment. But before that, I would like to start with the image of an object that is the object astronomical object that we know the best in our universe. It's our planet Earth. And it's actually the objects that we know the most, and we all have been there and already are there. And we have to make it survive also, because we know that the future of the Earth is in danger. But let me also start with the Copernicus. And we said many words about Copernicus already today. And from the physics point of view, the main difference, the essence of Copernican revolution was actually to change the frame of reference from the Earth, that was considered to be the center of the universe for many centuries, to the Sun, that we know that was considered later on as a center of the universe, and now we know that it's not true. But actually, so when we look at the model that was described during the previous talks, very, very detailed, we have a sun and we have
6 planets that were known by that time. So we have Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, and Saturn that were orbiting around Sun in spheres and circular orbits, and also the Moon that was actually moving around the Earth, and also the fixed sphere of stars that were not moving at all, but their motion was described as actually as an effect of Earth rotating around the Sun. So, as it was also discussed, Copernicus has this assumption that the orbits are circular, and we know it's not true. And actually, it was Kepler who showed in 1609 that the orbit should be elliptic. So we have planets that orbit around the Sun and Sun around in an elliptical orbit. And it was later on Newton who actually discovered that it's the same force that makes the apple falling down from a sky, from a tree, is exactly the same force that makes all these planets rotating around the Sun. And this force is called gravity. And since then, we actually think about the solar system and also our entire universe in a bit different frames. So our solar system looks more or less like this. It's not to the scale, so let's spare the details, but we have we have our Sun, that is a star, kind like standard star, not too big, not too small, not too old, not too young, kind of average star that is orbited by 8 planets. So we have the planets that are rocky ones. So in principle, if we could go there, we could stand at the surface. And we have Mercury, Venus, Earth, and Mars. And then we have something that we call giant planets. So the big planets that consist mostly of gas, and these are Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. And we also have some additional bodies in our solar system, like rocks called asteroids and also comets. But all the way up to 2006, we were actually thought that in our solar system there's 9 planets, not 8. And it was written in the textbooks at schools that we have also Pluto. And in this funny image that actually was created in 2006, you can see that Pluto is not in a list of planets, of standard planets anymore. And the story is about the other objects that we started to discover in our solar system. So we started to discover objects that are similar to Pluto, similar in terms of mass, radius, but also trajectory, so orbits. And astronomers were given a question if to make a list of planets much longer, to have dozens of them, including those objects that I was mentioning, or maybe it's worth to change the definition of a planet and to exclude Pluto from the standard planets. And there was a big voting during the General Assembly of International Astronomical Union that took place in Prague, in Czech Republic, that few thousand of astronomers decided actually that Pluto will not be a planet anymore. So we changed the definition of a planet. And since then, we have also the new class of objects in our solar system that we called dwarf planets. And Pluto and all these other objects belong to them. So we have 8 planets, and as you can see, they are different. So we have these rocky planets, we have gaseous planets, we have planets with the rings, and there's only one where we can say that there is liquid water. It's our Earth, and so far it's the only place in our universe that we know that supports life in the form that we know. So we are searching for life in other places, not only in our solar system, but it's still the only place that we know it does exist. But it turns out that if we take a look at the night sky, especially outside the city lights, we see a lot of stars, and statistics and modern research say that actually every single star should have a planet. So we have like millions of stars in our sky, and it should have millions, so we should have millions of planets. It doesn't mean that every single star has a planet,
But it means also that we have some stars that have planetary systems, like our Earth has, so because like our Sun has, because Sun has 8 planets, right, as we said. So there are some stars that have, for example, no planets. There are some stars that have 1 planet, but there are also some stars that have a lot of them, well, a lot in terms of a few of them. So these planets are called exoplanets or extrasolar planets because they orbit around the stars that are beyond our solar system, so they're extrasolar. And up to yesterday evening, we discovered 5,598 of them and confirmed, because there are many more candidates, but they are not confirmed. So we know that there are more than 5,000 planets discovered. We know there should be more. So there is plenty of these exoplanets. But it's not an easy task to find a planet beyond our solar system. Because if you imagine, you have a star. The star is much, much bigger than planet. And it's very bright because it emits light. The planets, they don't emit light. Well, only a few of them, just a little bit. But they are not bright. So they are basically dark. And those planets are very close to the bright stars. So it's almost impossible to find them easily. So there are only a few examples of a photograph exoplanets for which we actually used some kind of special technique of direct imaging with blocking a bit of light from the star and actually trying to find them. But the vast majority of exoplanets were discovered by using some indirect techniques. And by indirect techniques, I mean the techniques that we observe stars, because we know that planets should orbit around stars. And we try to find some irregularities, either in their brightness or in their motion, or also in their pulsations, but that's a bit complex. So one of the most common used techniques, it's so-called transit technique. So we have a star, the bright star that you can see here, and we observe it. Every of you is an observer, astronomer in the moment, and if we put a little planet that's going around the star, and this orbit of this planet is located this way that we can see the moment when the planet is actually blocking, is coming in the front of a star, and it's blocking light as we, whoops, sorry. Once again, yeah, ash. Let me see if it, oh, yeah, no, yes. So we see there are moments when the planet is blocking actually some light. And if we actually take a plot of a brightness of a star, we see a sudden dip over time. And this dip means it's in a moment when the planet blocks a bit of light in the moment when it passes in the front of star. This technique is called transit, the transit technique. And the first transiting exoplanet, not the first exoplanet at all, but the first planet found by the method of transits, was actually found by the OGLE project. And this is the project that I'm a member of. It's a project based at the University of Warsaw as the Astronomical Observatory there. And the acronym comes from Optical Gravitational Lensing Experiment. So let's break it into pieces. Optical means we use optical telescope. And as you can see, there is a telescope here at this photograph. It's 1.3 meter Warsaw telescope that is located in Las Campanas Observatory in Chile. Why Chile? Well, first of all, Chile is in the southern hemisphere. And the sky in the southern hemisphere is a bit different than the one that we can see from here, from the north. So we can see the center of our Milky Way and also some galaxies that are interesting for us from there. Also, Chile has a lot of mountains. A lot of mountains means that if we are high enough, we are often above the clouds. And clouds are something that really makes impossible our observations, that breaks our observations. And Chile also has a very good weather conditions. So we have a lot of clear skies, clear sky nights, and it's worth to put the biggest observatories there. So the telescope is located in Chile,
And the initiator of the project, of the OGLE project, was Professor Bogdan Paczyński, who had an idea to build a telescope that will observe the big part of the southern sky to make some discoveries. And since the very beginning of the project, so from 1992, when the project started to work, its leader is Professor Andrzej Udalski from the University of Warsaw. He's also the constructor of the cameras, so the main instruments that are making this project so special. So the main idea of Professor Paczyński was to use the OGLE telescope for searching for solving the mystery of dark matter. Dark matter, it's something kind of complex. So it turns out that our universe, everything that we can see, so all the galaxies, all the stars, of the dust, or the planets, it constitutes only up to 5% of the universe. So the visible matter is only 5%. Then we have 27% that is dark matter, which means that it's some kind of matter, but it doesn't emit light. So we don't see it, but we know it's there because we see its effect, gravitational effects on other objects. And then the vast majority of our universe is composed of something that we call dark energy. And we know it exists, we don't know really what it is, but we know it makes the universe expanding. And so about dark matter, there is a hypothesis that the dark matter could have a form of matches, so massive compact halo objects. And these are non-radiating, meaning not emitting light, so dark objects that are composed of something that we call baryonic matter. It's a standard matter. So basically, there are some dark objects that don't emit light. And there was an idea that we can find them by observing and using the very unique technique called gravitational microlensing or gravitational lensing. And this is coming back to the OGLE, so optical gravitational lensing experiment. And now I will try to explain you what this gravitational lensing is. So let's imagine we are observing from the Earth. So we have our eye of observer here. We observe a distant star. The light goes from the star all the way to our Earth, to our telescope, and we see a point, because stars are basically points. Then, let's think that just on the line of sight in between us and the star, there is something that we call lens. So it's a dark object, dark massive object, so it doesn't emit light. Let's say it's a black hole. So what does this, the gravity of this black massive objects makes that the light coming from the star, it bends. So it's not a straight line anymore, but it bends. It goes from one side and from another side, and the effect is that we actually see the bigger star. So we see the magnification, the brightness. And then, when the lens goes far away, we see again the standard view that we saw from the very beginning. So if we plot the observations of this kind of event, at the plot that shows the brightness of an object over time, we see the sudden magnification, so the brightness rise. It has a very special shape. And that's how we know that it's a microlensing event. So there has to be something that makes the light bend, and it's something that doesn't emit light, and it's massive. So it could be this kind of dark object or a macho. So to find a lot of this machos or these dark objects or these microlensing events, we need to observe a lot of stars. So it's not that we observe only 10 stars, because the chances are very, very low that we will find. So that's why the OGLE camera is a very special one. The OGLE camera, so actually the detector, it consists of 32 mosaic cameras, and all the field of view, it's more or less like 7 times of a full moon. It's 1.4 square degree, but for like imagination, so if you put the 7 full moons next to each other, then we will have the field of view that OGLE camera can cover. So at this picture, so at the one single observations of OGLE, we can have up to 6 million of stars. So we observe really a lot of them. And then, so this is one field, we observe it, let's say, for 20 minutes, and then we go to another field
observe another, like this number of stars, and so on, so on, so on. So it looks more or less like this. This is the sky. In the background, you see the sky from the southern hemisphere, the part of the sky that covers the center of our Milky Way. And the center of the Milky Way is surrounded by the galactic bulge, and every yellow part, every yellow field is this 32 mosaic cameras. So you see, so we could have like a 6 million of stars, and then another 6 million, and so on, so on. So we observe mostly the galactic bulge, that's really confusing. Galactic bulge, galactic disk, and also two galaxies, two closest galaxies to our galaxy that are called small and large Magellanic Clouds. All of these places are very dense with the stars. So we have a lot of stars. And thanks to the fact that we have a lot of stars, we have higher chances to observe this gravitational microlensing events. So we could monitor up to 2 billion of stars from the beginning of the project. So let me get into the dark matter results. If we observe Magellanic Clouds, so we observe only the Magellanic Clouds, we made a calculation. So if a dark matter consists only of these matches, we should have detect around 20 microlensing events per year. 1 year should be 20 of these microlensing events. That would mean that we have in between us and Magellanic Clouds this kind of mature. But it turned out that over 13 years of monitoring, we've detected only 7 microlensing events in this given direction. And that actually means that dark matter cannot be fully explained by majors. Only 2% can be majors. And so we still don't know what's the mystery of dark matter. It has to be some other kind of objects. But it turned out that OGLE project is basically a science factory, because it's not only about microlensing events, it's not only about dark matter and matter, but we have many more discoveries. And one of them are exoplanets, from which we actually started by using transit technique that I was describing at the beginning of my talk. So actually, these are the real data. It's not an animation anymore and a graphic. So you see that there is only a small dip in the data, in the brightness here. And if we zoom, we can see it here. And that's how it looks in the real data. It is a transiting exoplanet. It's actually the first exoplanet discovered by the transit method. In 2001, it was published by Professor Udowski and collaborators. But we can also use the microlensing technique to find dark stars that are orbited by planets. And actually, if you can zoom here at the shape of this microlensing event, it's not just a rise, but it has also 2 spikes here. And that actually means that there are some objects like planets. And we have some microlensing planets discovered also by using this technique. But what we also found is that the universe has also something that we called free-floating planets that were also discovered by microlensing technique in the OGLE project. And these free-floating planets are planets that don't orbit any star. So they go very alone in our universe, and they were most likely kicked out from their parent stars. And they are just very, very alone going through our Milky Way. But we have also plenty of variable stars. Variable stars these are stars that vary in the brightness. And one of the reasons why they vary is that most of the stars actually in our universe is in pairs. So they are not alone, but they are in pairs. It's like people, they are often in pairs. And if the geometry of a system is like this, that we can see this, the moment when one star is going in the front of the other, we could call it eclipsing binaries. It's a similar situation to the transiting exoplanet, but the dips in the brightness are much larger. And we know plenty of them. And eclipsing binary stars are very, very important because that's one of the methods how we can measure actually the star. So we can weight it and check its radius and its mass. And it's not obvious. I mean, it's not easy to weight a star because we cannot put it in a laboratory at the weight or scale or whatever.
So we have to use this kind of method. So in the OGLE, we have like really a lot of this eclipsing binaries. Another type of variable stars are pulsators. So these are stars that actually they expand and they go down, so they are bigger, smaller, because of some physics that goes inside it. And because of that, we see the changes in the brightness like this. So in the OGLE collection, we have more than 1 million of variable stars. And one of the most known, the well-known pulsating stars are something that we call Cepheids. Cepheids is a young star, pretty bright, it's a supergiant star, and actually it changes, it's a pulsating star, so it changes in brightness over time with a known pattern, a very well-defined pattern, with a period from few hours to few days. So every, let's say, 2 days, we have this brightness going up and then down every 2 days. So this 2 days is a pulsation period, so it pulsates with a period of 2 days. But Cepheid has also very well-defined something that we call period-luminosity relation. It means that if we have a Cepheid that has a given pulsation period, let's say 2 days, we know that its kind of intrinsic or absolute brightness should be with a given number. So we know this relation. And what we know from observations is the brightness that is actually the apparent brightness. So the brightness that we can measure from the Earth. So we know the apparent brightness, and we know some kind of like absolute brightness of the star, and it means that easily we can actually calculate the distance to this kind of star, because we see it should have this brightness, it has this brightness, so we know how far away it is. And it turned out to be super, super important tool for checking how our Milky Way, our galaxy, look like. Because let's imagine, we live in the Milky Way. We are inside this Milky Way, and we are in one of the spiral arms of it. And thanks to the projection, sometimes we can see this at the sky. It's actually the disk of our Milky Way. But we don't really know how it looks like from away, because we've never been away of the Milky Way. We never sent anything outside our planet. It's like if you are in a forest, you are in a dense forest, and you don't really know how the forest look like. You have to send a drone to take a photograph from up there, or you have to really go around the forest. So what we did is like the OGLE project checked very, very carefully all the Cepheids, more than 2,400 Cepheids that are shown here at the yellow color, and by using this relation that I was mentioning a moment ago, the distance was checked. And thanks to that, we could create the three-dimensional map of the Milky Way, not going away from it. And this map looks like this. So we have our sun. You can see the sun. It's this yellow thing. And all these dots are the Cepheids, for which the distance was checked in a work led by Dorota Skowron. It was published in 2019. And if we put these results at the image or a photograph of another galaxy, we could see the shape of our galaxy. So what's the most important result from here is that the disk of our Milky Way is not flat, because you see that it's flat here, but at the ends it goes up and down, and this is something that the Cepheids tell us. So it's warped. So it looks like a Pringles, right? So it's not super flat, it looks like a Pringles galaxies. So that's how we, for example, can create the three-dimensional map of the Milky Way from inside. So just one of the last things I'm going to tell you about is that the OGLE project is not only about finding exoplanets, it's not only about checking the structure of the Milky Way, not only by finding really the objects that are far away, but also checking what's inside our solar system. At these three images that you can see here, there is an object here, here, and here. These are photos taken over one night, and you see its position changes over the stars. So it means it moves a bit different, like planets, right? So it's actually an asteroid. We call it trans-Neptunian object. Trans-Neptunian means it has an object that is beyond the Neptune.
So it's from the outer skirts of our solar system. And it turned out that this is an object that has a diameter of 500 kilometers. It's put here with a map of Poland. And it was possible to propose the name of this object. And OGLE project members decided that propose the name Dziewanna, which is the Slavic goddess of wild nature. It's a Slavic name. And actually it was accepted, so we have Dziewanna in our solar system. So to conclude, OGLE discovered more than 20,000 microlensing events, and these are related to the planets, planetary systems, free-floating planets, but also isolated black hole candidates. So there is many of objects, of invisible objects, that couldn't be detected by using other techniques. Also, the OGLE is actually a science factory. It gives more than 1 million of variable stars that were checked and actually visually inspected. Their brightness changes were visually inspected and categorized to some special categories of variable stars. And they are like a golden stone for stellar astrophysics in many other projects. And we also have huge samples of pulsating star that, as I demonstrated, are very crucial also for checking how is the structure, evolution, and also the history of our Milky Way. And they also explore the various properties of stars. So I will leave you to the very last image taken by a PhD students, Martin Wrona and Las Campanas, over the OGLE telescope with some OGLE in numbers. And I wish you a good, tasty coffee, that's first of all. Then I hope for some discussion, and I wish you clear skies, because that's normally what we astronomers wish to each other. Thank you very much. Thank you for this presentation, and we have 5 minutes for discussion. Are there any questions? Everything was clear, so thank you very much once again, and we can start a coffee break. Thank you. And the first speaker in this session is Krzysztof Stopka, who will be talking about Copernicus's studies in Krakow. Grazie, signore e signori. Provo a parlare italiano. L'Università di Cracovia alla fine del XV secolo durante gli studi di Niccolò Copernico 1491-1495 l'Università di Cracovia era un ente ben funzionante, ben radicato nel panorama della città e conosciuto all'estero. Il suo superiore era il cancelliere, il vescovo di Cracovia. Per quanto riguarda l'approvazione degli esami e la concessione delle licenze di insegnamento, è stato sostituito da un delegato, uno dei professori più anziani, che fungeva da vice cancelliere. L'università era guidata da un rettore eletto ogni semestre. Lui ha rappresentato l'università all'esterno e ha officiato nel tribunale. E dall'inizio del XV secolo nell'università c'erano 4 facoltà guidate dai decani. Nelle facoltà di teologia, diritto e medicina li venivano eletti per un anno e il mandato del decano della facoltà delle arti liberali durava un semestre. C'erano 3 collegi dei professori che erano anche centri di lavoro delle facoltà. Tuttavia non fu istituito alcun collegio di medicina perché solo un professore teneva lezioni di questa scienza. I collegi erano diretti dai prepositi. L'ammissione ai collegi era un onore e i loro abitanti erano chiamati collegiati.
Tutti dovevano essere celibi e vivere come in un monastero. I residenti indossavano il tabardo, cioè la toga da professore per l'uso quotidiano e un'altra nelle occasioni speciali. In ogni collegio i professori potevano ospitare uno studente o, dietro pagamento di un supplemento, più studenti. Il collegio più antico era chiamato dalla metà del XV secolo Collegio Maggiore e Collegium Maius. Oltre gli appartamenti dei professori ed una sala comune, stuba communis, e biblioteca, libraria, c'erano aule, lectoria. Ad eccezione dell'aula dei teologi, Lectorium Theologorum, e dell'aula situata presso la porta, Prope Valvam, le aule prendono i nomi dei filosofi antichi Socrate, Platone, Aristotele, Tolomeo e del poeta romano Publio Virgilio Marone. Il Collegium Maius era abitato principalmente dai professori di teologia e da 6 professori di filosofia che studiavano anche teologia. Il numero dei collegiati variava da 12 a 16. Il 29 luglio 1492 il collegio subì un incendio. La decisione di ricostruirlo in bella forma, in forma pulcra, fu presa nel maggio 1493. L'incendio non distrusse però tutte le parti dell'edificio. Le lezioni si tenevano ancora nelle aule al piano terra. Il collegio minore, Collegium Minus, aveva solo funzioni residenziali e c'erano dai 12 ai 14 collegiati che erano filosofi. Il collegio dei canonisti, Collegium Canonistarum, che aveva gli stessi diritti e privilegi che il collegio maggiore, ospitava 7 docenti di diritto canonico. L'Università di Cracovia, nella seconda metà del XV secolo, conobbe il suo periodo di massimo splendore. Si sviluppò soprattutto dopo la riconciliazione con il papato, 1449. Sull'aumento dei studenti ebbe un effetto positivo la conclusione della pace di Torun con l'ordine teutonico nel 1466, grazie alla quale si aprì agli studenti provenienti dal nord, dalla Prussia e dall'impero romano tedesco. Anche la presa del potere del re Ladislao, figlio del re Casimiro Jagellone, nella Boemia, Ungheria e Croazia, 1491, ebbe un effetto positivo sul reclutamento di nuovi arrivati dal sud. Negli anni 1421-1425 si iscrissero 1410 studenti. E di questi 602 erano sudditi del re di Polonia. E questo numero era in realtà leggermente più alto perché 63 studenti provenivano dall'ex Prussia teutonica. Degli stranieri, 225 studenti provenivano dai paesi della corona boema, 263 dal Regno d'Ungheria, 207 dalla Germania, 14 dalla Pomerania occidentale, da Nuova Marche e dalla regione di Lubusz e 12 da altre località. Nell'Università di Cracovia non sono mai stati creati i cosiddetti nationes, cioè associazioni dei studenti della stessa nazionalità che utilizzano la stessa lingua o provenienti dalle aree geograficamente vicine. Per questo motivo bastava iscriversi nel registro degli studenti della Facoltà delle Arti.
A quel tempo l'università disponeva di una base abitativa sufficientemente sviluppata e per motivi disciplinari cercava di costringere gli studenti a convivere. Nel 1491 fu approvata una risoluzione che obbligava gli studenti e nuovi maestri a vivere in dormitori, in latino burse, o scuole a Cracovia. Erano ammesse eccezioni solo per coloro che avevano parenti in città o erano di origine nobile. Oltre ai giovani maestri e agli studenti, nei dormitori vivevano i servi. La rete dei dormitori è stata integrata dalle scuole parrocchiali e una scuola cattedrale. Lì c'erano anche posti per gli studenti. Una risoluzione universitaria del 1492 proibiva agli studenti di indossare abiti secolari. Il loro abito prescritto era solitamente una tunica nera. Gli studenti che non aspiravano alla laurea potevano seguire qualsiasi corso volessero. Tuttavia, chi voleva conseguire la laurea presso la Facoltà delle Arti doveva frequentare specifiche lezioni, esercitazioni e disputazioni e poi superare gli esami. I libri obbligatori, i libri ordinari, venivano disegnati ogni semestre in una riunione dell'intera facoltà presieduta dal decano. Sono state escluse dal sorteggio le posizioni commentate dai maestri con cattedre finanziariamente dotate, cosiddette collegiature, di Stobner, matematica, Nowak, grammatica, Katarina Mężykowa, retorica e letteratura, Marcin Król di Żurawica, matematica e astronomia, Jakub di Zaborów e Mikołaj di Brzeźnica, grammatica e letteratura. E solo i maestri che li occupavano potevano tenere lezioni più a lungo sui campi della conoscenza, approfondendo i problemi in essi contenuti. Le due cattedre ne hanno avuto un impatto significativo sul livello della matematica e dell'astronomia. L'Università di Cracovia era famosa per il fiorire delle arti liberali, artes liberales. Ha guadagnato fama internazionale già a metà del XV secolo. Il famoso umanista italiano Enea Silvio Piccolomini, poi Papa Pio II, scrisse nella sua descrizione dell'Europa, in Europa del 1458, che a Cracovia, cito, sta fiorendo una scuola delle arti liberali, Liberalium Artium Floret Schola. Anche l'umanista e storico tedesco Hartmann Schedel affermò in una cronaca pubblicata nel 1493 che a Cracovia c'è una famosa università visitata da folle, famosa per i suoi numerosi uomini illustri e dotti, dove vengono insegnate numerose nobili competenze, retorica, poetica, filosofia e filosofia naturale. Tuttavia, la scienza dell'astronomia si sta sviluppando maggiormente lì e in tutta la Germania non esiste un'università a questo riguardo, lo so da numerosi racconti. L'umanista tedesco Konrad Celtis, che trascorre 2 anni a Cracovia, nell'epigramma ad Gymnasium Cracoviense, elogiò l'Università di Cracovia, la cui fama studiosa svetta verso il cielo, per avervi praticato le arti liberali, ricercato i segreti della natura, i movimenti delle stelle e le mappe del cielo. Allo stesso tempo l'umanista italiano e storico di corte dei re ungheresi, Antonio Bonfini, scriveva Cracovia è piena di astrologi. A quel tempo astrologia era considerata il coronamento dell'astronomia.
Il curriculum universitario fu modernizzato nel 1476. Nell'ambito dell'insegnamento della grammatica, della poetica, furono insegnati anche autori romani, Cicerone, Virgilio, Ovidio. Per 2 semestri è stata presentata l'opera di Valerio Massimo. Fu commentata anche l'Epistole Morales ad Lucilium di Seneca il Giovane. L'opera di Boezio, De Consolatione Philosophiae, veniva tenuta relativamente spesso. Furono utilizzati anche libri di testo sull'epistolografia, Elegantiole di Agostino Dati e Modus Epistolandi di Francesco Nigro. Nella prima fase dell'apprendimento, lo studente doveva dedicare la maggior parte del suo tempo ai trattati logici di Aristotele. Sono stati ulteriormente discussi i lavori sulla natura e sulla filosofia naturale. I soggetti del quadrivio includevano la conoscenza del calendario della Chiesa, Computus Hierometralis, e la struttura dell'universo de sfera materiali dell'inglese John of Hollywood o Giovanni di Sacro Bosco. I candidati al magistero, a loro volta, dovevano leggere 9 libri di Aristotele. La logica fu continuata nel Topica e la fisica nei libri Degenerazione et corruzione, Parva Naturalia, De Celo et Mundo e Meteora. La filosofia di Aristotele è stata appresa sulla base della metafisica, mentre i principi della moralità, della vita sociale e pratica, dai libri di etica, politica ed economia. L'aritmetica e la musica venivano insegnate sulla base dei libri di testo del matematico parigiano Jean de Mer o Giovanni de Muris, Aritmetica communis e musica, e di Giovanni di Lignier, Algorismus minutiarum. La scienza della prospettiva, ottica, era basata sul lavoro di John Peckham. Dei 6 libri della geometria di Euclide, Elementa Geometrie, solo prime 3 furono insegnate. Lo studente ha acquistato le nozioni di base della trigonometria dalle tavole alfonsine compilate nel 1252, nonché dalle tavole corrette intorno al 1320 da Giovanni di Lignier. Per spiegarli è stato utilizzato Canones super tabulas Alfonsi di Giovanni di Sassonia. Hanno permesso di prevedere la posizione del Sole, della Luna e dei pianeti rispetto alle stelle fisse sul meridiano di Toledo. La loro abbreviazione più facile da usare, le cosiddette tabule resolute de medis et veris motibus planetarum supermeridianum cracoviensem, apparse a Cracovia intorno al 1428. Il curriculum di astronomia comprendeva anche lezioni di teorica planetarum, teoria dei planeti, condotta sulla base di un testo attribuito a Gerardo da Cremona o Gerardo da Sabionetta. Nella seconda metà del XV secolo fu completata dai Theoriche Nove Planetarum, nuove teorie dei pianeti, di Georg Feuerbach. Un libro di testo di astronomia teorica che utilizzava Almagesto di Tolomeo e presentava una teoria geocentrica della struttura dell'universo. Fu pubblicato a Norimberga dal matematico e astronomo tedesco Johann Mille di Königsberg in Franconia e chiamato Regiomontano. A Cracovia un commento a quest'opera fu scritto nel 1482 da Wojciech di Brudzewo, Commentariolum super theoricas novas planetarum, Georgi Purbachi. Circolò inizialmente sotto forma di manoscritti e guadagnò popolarità internazionale quando fu pubblicato a Milano nel 1492. Le lezioni di astrologia erano basate sui testi di Tolomeo.
Fu commentato il suo opus astrologico Quadripartitum, così come il testo Centum Verborum o Centiloquium a lui attribuito, considerato uno dei più importanti manuali di astrologia del Medioevo. Oggetto di interpretazione durante i corsi di astrologia erano anche le opere di studiosi arabi, Album Asar, Introductorium in Astrologiam, Abenragel o Albohazen in Judiciis Astrorum e Epitome Astrologiae di Arkadiusz. Gli interpreti dei vari tipi di trattati utilizzavano commenti propri o scritti da altri che spesso erano significativamente diversi tra di loro. Alla fine del XV secolo subisce l'influenza di Averroè, Alberto Magno e il suo discepolo Santo Tommaso d'Aquino o Duns Scoto. Il pluralismo intellettuale ha favorito non solo uno sguardo critico verso l'insieme delle conquiste filosofiche di Aristotele o Tolomeo, ma anche la ricerca di altri concetti scientifici nell'antichità. Niccolò Copernico non aveva ancora 19 anni quando arrivò a Cracovia e suo fratello Andrea era ancora più giovane. Non c'era niente di straordinario perché all'università venivano iscrizioni ragazzi a partire dai 15 anni. Entrambi i fratelli furono registrati nel registro della Facoltà delle Arti nel semestre invernale del 1421-1422. Niccolò fu iscritto per primo. Nicolaus Nicolai de Turonia solvit totum, cioè Niccolò, figlio di Niccolò di Torun, pagò l'intero importo. Nello stesso semestre fu iscritto Andrea Copernico, il fratello minore di Niccolò. Andreas Nicolai de Torun solvit quatuor grossos. Andrea, figlio di Niccolò di Torun, pagò 4 centesimi. Non si sa per quale motivo la quota pagata da Niccolò era intera, mentre il suo fratello Andrea pagava la metà. Entrambi i fratelli arrivarono a Cracovia nell'autunno del 1421, perché secondo lo statuto del 1415 il semestre invernale iniziava ufficialmente il 19 ottobre. Entrambi prestarono certamente giuramento di obbedienza al rettore, che era un obbligo generalmente accettato. La scelta di Cracovia come luogo di studio è stata fatta dallo zio di entrambi i fratelli, il vescovo Lukas Wazenrode. Prese questa decisione nonostante fosse in conflitto con il re Casimiro IV Jagellone, che non voleva riconoscerlo come vescovo di Varmia. Il sovrano polacco voleva assegnare a questo vescovado il proprio figlio Federico, che era già stato eletto vescovo di Cracovia e ricopriva anche la carica di cancelliere dell'Università. Si trattò quindi di una decisione consapevole, dettata dall'alta reputazione dell'Università in quel periodo, soprattutto nel campo delle scienze matematiche e astronomiche. Probabilmente ha avuto un ruolo il fatto che anche Lukas Wazenrode abbia studiato a Cracovia in gioventù. A causa dei rapporti tesi tra il vescovo e il re, l'arrivo dei suoi nipoti a Cracovia non poteva passare inosservato alla corte reale. Durante i loro studi a Cracovia, i fratelli assistettero ai funerali del re Casimiro IV Jagellone l'11 luglio 1492, all'incoronazione di Giovanni Alberto il 23 settembre del 1492
e alla consecrazione episcopale di suo fratello sopramenzionato Federico nella cattedrale del Wawel nel dicembre del 1493. Da questo cancelliere l'università ricevette lo scettro del rettorato che conserva ancora oggi. Alla cerimonia di incoronazione del re Giovanni Alberto era presente anche il vescovo di Warmia, Wacenrode, che probabilmente incontrò i suoi nipoti a Cracovia. Non si sa quando e dove venissero sottoposti al rituale di nonnismo depositio beanie, organizzato dagli studenti più anziani, allora considerato condizione necessaria per l'ammissione alla comunità di studio. Sfortunatamente non sappiamo dove vivessero i fratelli durante i loro studi, in uno dei dormitori, in una scuola parrocchiale, in una casa di città o altrove. Copernico apprese sicuramente da Torun una buona conoscenza della lingua latina, degli autori classici e forse anche della logica. Pertanto poté concentrarsi sull'integrazione delle sue conoscenze filosofiche e iniziare ad esplorare gli insegnamenti del quadrivio, che includevano tra gli altri matematica e astronomia. Senza dubbio a Cracovia approfondì le sue conoscenze di logica, filosofia naturale, matematica e astronomia. Si sono tracce di un impegno più profondo con la geometria. Durante i suoi studi a Cracovia, Michał Kopernico acquistò gli Elementa Geometrie di Euclide, edite Venezia 1482, dove annotò vari appunti. Si ritiene che Copernico possa aver assistito a una lezione privata sulla geografia tenuta da Giovanni di Głogów nel 1494, basata sulla cosmografia di Tolomeo. Il testo dello studioso di Głogów fu scritto nel 1492 e nel 1494 fu ampliato. Per quanto riguarda l'astronomia, Copernico acquistò anche le tabule di Alfonso, edite Venezia 1492. Nell'ultima pagina della sua copia incluse una tabella che consentiva la previsione delle eclissi solari per il meridiano di Cracovia. Acquistò anche le tabule Directionum et Profectionum di Regiomontano, pubblicate ad Augusta nel 1490. Gli ultimi due titoli furono rilegati in uno volume a Cracovia. Alla fine Copernico aggiunse un quaderno manoscritto di 16 pagine con sue note. È stato accertato che le tavole del moto di 5 pianeti, Saturno, Giove, Marte, Venere e Mercurio, in latitudine, sono state tratte da una copia manoscritta delle tavole dell'astronomo italiano Giovanni Bianchini, che però Copernico riformulò, accorciò e talvolta modificò leggermente. Era interessato anche all'astrologia, come risulta evidente dai commenti che fece su una copia di Albohazen. Ha fatto riferimento anche all'opera astrologica di Tolomeo, Quadripartitum Opus. È anche possibile che abbia preso parte a una lezione di Giovanni di Przemyśl sulle epitome astrologie di Arkadiusz, semestre invernale 1491-92. Non è noto se Copernico abbia partecipato ad osservazioni utilizzando strumenti astronomici, anche se è corretto supporre
Anche se è corretto supporre che compagno di studio di Copernico fosse Jakub Kobel di Heidelberg, poi autore di un trattato sull'astrolabio, l'astronomo di Torun potrebbe aver utilizzato questo strumento a Cracovia, poiché subito dopo collaborò alle osservazioni a Bologna con il matematico e astronomo Domenico Maria Novara e subito dopo fece lui stesso delle osservazioni a Roma, sicuramente utilizzò questi strumenti a Cracovia. Sappiamo però che ebbe opportunità di conoscere l'aspetto di diversi strumenti importati per volontà di Marcin Bilica di Olkusz. Gli strumenti presentati ai professori e studenti il 10 settembre 1494 comprendevano un globo celeste, 2 astrolabi e un torquetum. Nel campo della geometria, ottica, astronomia e astrologia, probabilmente ha ascoltato le lezioni di Wojciech di Pniewy, Bartolomeo di Lipnica, Simone di Sierpiec, Bernardo Kapustka di Biskupie, Marcin Biem di Olkusz, Michał Falkner di Wrocław e infine Wojciech Krypa di Szamotuły e Giovanni di Przemyśl. Tra i docenti di Copernico c'è anche Wojciech di Brudzewo, anche se durante i suoi studi non insegnò astronomia. Si ritiene che Copernico possa aver partecipato alle sue lezioni private o incontrarlo durante le lezioni sui trattati di Aristotele. Niccolò Copernico lasciò Cracovia nel 1495 senza conseguire alcun titolo accademico, cosa non insolita per l'epoca. Non c'è dubbio che avesse già acquisito una buona preparazione per gli studi a Torun, quindi ottenere i diplomi non dovette essere difficile per lui. Tuttavia il suo nome non figura nel libro promozionale di Cracovia, cosiddetto Liber Promotionum. È difficile valutare l'impatto degli studi di Cracovia sull'ampliamento dei suoi orizzonti in matematica e astronomia. Abbiamo però un'importante opinione di Wojciech, figlio di Pietro di Buk, studente e laureato all'Università di Cracovia. Ebbene, in sua lettera di dedica al vescovo di Płock, Samuel Maciejowski, del 1542, scrisse che molti hanno imparato la matematica dall'università che insegnano anche scienze in Germania, con grande onore e beneficio per gli studenti, e tra i quali io orgogliosamente menzionerò Niccolò Copernico, canonico di Varmia, già residente in questa città, a Cracovia, il quale scrisse ciò che già era ammirevole nelle materie matematiche e ciò che intendeva pubblicare ancor più da questa nostra università, come se lo avesse prima tratto dalla fonte, il che non solo non nega, considerando, secondo Plinio, che è giusto e pieno di nobile modestia che confessiamo a qualcuno la nostra educazione, ma si confessa egli stesso che tutto deve alla nostra Accademia. È citato? Grazie per l'attenzione. Unfortunately, we've run behind, but we have time maybe for one question or comment. Okay, thank you. Allora, grazie. So, next speaker, Lucio Angelo Antonelli, yes. Director of the National Institute for Astrophysics. Astronomical Observatory of Rome, because the National Institute has a president, so I'm not the president of the National Institute.
All right, and you're speaking about the Astronomical and Copernican Museum Yes. at the National Institute. Yeah. Okay. Yeah. So, thank you. I would like to also to thank again the organizer also for inviting me to present this talk. I will speak in English, of course, for our foreign colleagues. And okay. So I will talk about this museum, the story of this museum, the original collection, and also the evolution of the museum along the 20th century. Because as I told you this morning in the introduction, this is the only Copernican museum outside Poland. So this is very important for us. This is very important also for Polish people itself. Which is the story of the museum? It's an interesting story, and it's important also for the historical point of view because it happened, the birth of the museum happened in Italy when both Italy and Poland were struggling for their independence and for their for becoming a nation. So after the unification of Italy, the new state start to be not only a nation, a political nation, but also a cultural nation. And so politicians at the time started to organize also cultural activities. And in the occasion of the 4th centenary of the birth of Copernicus, the Minister of Education, and it was also a professor of history and philosophy, Domenico Berti, together with the rector of the University La Sapienza, decided to organize something in Rome to celebrate Copernicus and to establish something that should be definitely much stable in order to preserve the memory and the legacy of Copernicus and also to celebrate the presence of Copernicus in Italy. There was a lot of activities. There was the opportunity to collect many artifacts related to Copernicus' life, and they also look for a place in which to put this, in which to establish this museum, and the idea at the end was to put it in the Observatory of Collegio Romano, because the Collegio Romano had the tradition of the museum made by Athanasius Kircher in the 17th century, and it was a good place, it was considered a good place to put this museum. So there was a commission made by scientists, philosophers, historical and politicians in order to establish this museum. Pietro Tacchini, who was
an astrophysicist, one of the very first astrophysicists in the world, played a very important role in this at this time. He was already became the director of the Astronomical Observatory of Collegio Romano, replacing Father Angelo Secchi, who died in 1879, and he put a lot of effort to organize the new museum and receive the artifacts to really realize the museum. The other very important and main actor in doing this project was Artur Wolinski. Artur Wolinski was a Polish guy who was in Italy. He was in Rome because he took part in the January 1863 uprising in Polish against the Russian Empire. So for this reason, he should leave Poland, and he decided to come in Italy and spent his life outside this country and to live here in Italy. He was a scholar of both Copernicus and Galileo Galilei, and he lived first in Rome and then in Florence, and he was asked to organize the collection of the Copernican artifacts and documents and books and so on. And Wolinski started to ask to other Polish people in Italy, but also in Poland, in Ukraine, and in other parts of the world to provide, to contribute in the creation of this collection. So at the end, he obtained a lot of artifacts, a lot of books, a lot of masterpieces that were donated to him, and the name of these original donors for the museum are inscribed on the marble in the entrance of the Astronomical Museum in Rome. So, among them, there were important, famous Polish artists like sculptors like Brodsky, Rygier, painters like Lesser, Chmielewski, and so on. After a first exhibition of these Copernican artifacts, Wolinski organized at the end a donation to the Italian state in order to realize a permanent exhibition in a museum of all these artifacts. So he wrote, of course, he wrote the Donation Act in Italian, but in English is translated below. Il dottor Arturo Wolinski intende, rappresentando anche i sentimenti dei suoi compatrioti, di regalare tutti gli oggetti sopra elencati al governo del re e quale suo rappresentante al ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio, while the
Ministry of Agriculture, because at that time the Astronomical Observatory of Collegio Romano was also responsible for the meteorological activities, and at that time the meteorological activities were below the responsibility of the Ministry of Agriculture, ponendo sola condizione che tali oggetti abbiano ad essere collocati in conveniente locale speciale già designato per pratiche occorse tra le due parti, affinché il medesimo, convertito in adatto museo, possa essere visitato dal pubblico e divenire con ciò utile agli studiosi. So the intention was to create something that could provide could transmit the legacy of Copernico and maintain alive the culture, the Polish culture that at that time it was there was not a nation to maintain this. The original donation was relevant to more than 500 books, and ancient books and manuscripts, a large collection of Italian, Polish, and other languages books about Copernicus, medals and coins, sculpture, paintings, engraved portraits and prints, and astronomical instruments. This is the original donation act by Arturo Wolinski that was received by Pietro Tacchini in representing the Ministry of Agriculture in Italy, and it was all the collection were hosted in the Museum of the Collegio Romano, where, as I told you before, it was in the same place it was the museum by Athanasius Kircher. This was the inventory of the collection prepared by Wolinski. Wolinski was nominated curator for the life of this collection. Here you can see some artifacts of the original donation of Wolinski. You can see the medal display where medals and coins were collected, the medallions of Copernicus and Galileo realized by Teofil Godecki, and the album, the Copernican album realized by Wolinski. Some paintings which are available which can be seen in the museum. This is the Alexander Lesser painting about the death of Copernicus, the portrait of Copernicus by Simieraski, and this is the painting by Gerson of Copernicus in Rome that you can see exposed in just at the end of this room, and other portraits. These are some other artifacts of the museum. These are not coming from the original Wolinski donation, but from different, because the Wolinski collection was the
the first part of the collection of the Astronomical and Copernican Museum of the Astronomical Observatory of Rome. Then there were added a lot of artifacts, other artifacts collected in other astronomical observatories, including the Roman astronomical observatories. So we have some pieces like the Arab Astrolabe realized in Valencia in 1070. This is one of the oldest Arab astrolabes present in the world, and it came from the Kircher Museum. We have many other of these pieces. Another interesting piece is the runic calendar from the 15th century. Also, this is coming from the Athanasius Kircher Museum. Also, some telescopes, including the telescopes realized by Eustachio Divini and Giuseppe Campani in Rome in 17th century. Then we have this particular telescope covered by a Roman map. That this map is from 1581, pardon, and the idea is that this telescope was realized when Galileo Galilei was still alive, so in the first half of the 17th century. Books and manuscripts. We have the first edition of the Revolutionibus by Copernicus. We have also all the editions of the Revolutionibus. We have the first edition of all the books by Galileo Galilei, manuscripts, and several a lot of books from the 16th century and 17th century and so on. At the beginning of the century, in Rome there were two astronomical observatories, the Astronomical Observatory of Collegio Romano and the Astronomical Observatory of Campidoglio. The Astronomical Observatory of Collegio Romano was related to this old school established by Jesuits in the second half of the 16th century, and the Observatory of Campidoglio was established at the beginning of the 19th century. They were located in the center of Rome, and This was the Collegio Romano on the roof of the Church of Sant'Ignazio, and this was the Campidoglio. You see, we are here now, and you see the Palace of Campidoglio, and you can see that the Astronomical Observatory was just located on the roof of Campidoglio Palace. Now, if you look at there, you don't see nothing because it was completely destroyed in 1935, when finally the Astronomical Observatory of Campidoglio that were merged with the Astronomical Observatory of Collegio Romano moved to Monte Mario, that is another hill now is in the center of Rome. At the time it was outside the city. So, in 1935, the Astronomical Observatory and the Copernican Museum was moved in Monte Mario,
And you can see here the inauguration of the Astronomical Observatory and the museum, which happened in 1938 at the presence of the Ministry of the National Education of the time, Giuseppe Bottai, and there were also the Polish ambassador in Italy at that time. The museum were arranged in the new building used for this, and all the first floor of the building was prepared to host the museum, and all the collections were displayed in there. You can see here the entrance of the museum with the statue of Copernicus, and also the room with the telescopes, the room with the globes, and the library, and all the artifacts exposed for the visits. After the war, there was the occasion to continue the visit because the observatory and the museum was still managed by the University of Rome, and there were some occasion to celebrate the Copernican activities, activities in Rome in different events, and the 500 the fifth centenary of the birth of Copernicus was the occasion to renewal the exhibition, and it was completely organized in a different way. You can see in these pictures all the artifacts of the museum were placed in modern at the time, in a much modern fashion. Probably it was a complicated museum. Only people who wants to look for something specific could appreciate this setup. So we decided to change. In 1999, the Italian National Institute for Astrophysics was established, was created in order to collect all together all the astronomical observatories in Italy, 12 astronomical observatories. Each of them was a single institute, so it was collected all together, and they decided to put the headquarters of the new institute in Monte Mario. So the main site of the Astronomical Observatory of Rome was moved to Monteporzio Catone, that is a small town very nearby to Rome, close in the Castelli Romani area, very close to Frascati. Frascati is much famous than Monteporzio, but is very nearby. And but the museum is still in Monte Mario, and is managed, of course, by the Astronomical Observatory of Rome, because it is our legacy, our tradition, 400-year tradition. So we decided to prepare a modern exhibition. The new exhibition, the preparation of the new exhibition started in 2016.
Then there were a lot of situations, including the pandemics and so on. So we decided at the end to inaugurate the new exhibition in 2023 because of the 550 years from the birth of Copernicus. So this is the arrangement of the new museum. We decided to have a much modern look to the museum and to the collections, and we decided to organize it with a different logic. So we started with at the astronomy before the telescope and with the birth of telescopes, the astronomy with the evolution of telescope and the birth of astrophysics, the measurements of time and space on the Earth made by astronomers, and the collection of globes. It has a dedicated room because this is probably the best collection of globes that we have in Italy, so we decided to dedicate a room to them, and also a modern part, and a room dedicated to Copernican activities. So last year we dedicated a lot of effort, we put a lot of effort in the celebration of the Copernican year. We would like to thank again the Polish Institute in Rome and the Academy of Science, of Polish Science in Rome, which helped us, which invited us, not helped, which really invited us to do a very nice tour, Copernican tour, in order to meet a lot of colleagues, Polish colleagues, to discuss about our museum and Copernican studies. This is our visit we did last year in February in Poland, in the most part of the Copernican places, including Varsavia and Krakow. And yes. I just finished. We inaugurated the museum in March. The ambassador of Poland inaugurated the museum. Then we had in May the visit of the minister Czarnek, who want to visit our museum with our ministry Bernini. And just to conclude, we started with the visits. We opened the museum. Now at present it's possible to visit, booking the visit, because the museum is pretty small, so we cannot have big groups. We cannot manage big groups. But when we started with the visits of the museum, we have really full of very plenty of booking, because we sold out all our dates. We completely sold out because there is of course a lot of curiosity in Roman people to go back in Monte Mario. So that's all. This is the museum staff, the people directly involved that made a huge amount of work in order to make the museum still available. And thank you very much.
Again, time for maybe one question or comment. Okay. Thank you. Thank you. All right. So the next speaker is Arkadiusz Sołtysiak, who will be talking on the alleged cranium of Copernicus almost 20 years later. Thank you very much. Good afternoon to everybody. Can you hear me? Because sometimes this... Not well. And now? Better, okay. Yeah. So, good afternoon to everybody. First of all, I would like to thank Professor Jerzy Michałek for inviting me here and giving opportunity to talk again about the topic that was already introduced by Professor Kokowski during his speech about the discovery of the grave of Copernicus. And I would like to focus on the identification of the alleged remains of Copernicus in Fromborg. So let's start from the very beginning. A few years ago there was an anniversary of Warmia chapter. The Diocese of Warmia was founded in 1243 by the Teutonic Order, and then the chapter was established by the bishop in 1260. So it is quite easy to calculate that the 750th anniversary was in 2010, and the diocese started to prepare to this anniversary a few years earlier, and they decided to ask someone to look if this is possible to find the grave of Copernicus and to excavate remains of Copernicus just to have something really important for this celebration. Because actually Copernicus was the most famous member of the chapter who was buried somewhere in the Cathedral of Fromborg. But nobody knew where exactly was this burial. And in years 2004-2005 there was excavation in the Cathedral of Fromborg. The excavation was based on the hypothesis that the canons were buried near the altars they were assigned to during their life. Actually, there is no support of such hypothesis in the historical sources. And moreover, this hypothesis was falsified during the excavations because the only known canon that was found during the excavations in this place, in the place of the altar of San Wenceslas, was Andrzej Gąsiorowski, who was assigned to the altar of St. Anne, so in completely different part of the cathedral. And the remains of Gąsiorowski were the only remains of the canon that were found during the excavations in the coffin with the inscription with the name. So it was very clear that it was remains, that these were remains of this particular canon. The director of the excavations was Professor Jerzy Gąsowski from the Półtusk Academy of Humanities. And finally, he identified two graves very close to the former St. Wenceslas altar. And they are shown here with this red arrow. One of them was grave number 2, and the second one was grave number 13. Please note that their elevation is very close to each other, and actually there was only one grave, number 2, and the grave number 13, which is perhaps well visible here, is just a cluster, a collection of completely disarticulated human remains, including a cranium and some long bones. Actually, the long bones were never studied. The research focused on the cranium. So no picture of this cluster is available. It was just a scatter of bone that was
for sure a secondary burial that contained human remains that were collected, we don't know where and we don't know when, and they were reburied on the occasion of the burial of this individual that was buried in the grave number 2. So the cranium was selected for the further research because it was assumed that it belonged to a male that was 70 years old and that was perhaps the only cranium that could fit Copernicus at all. So there were a few identification criteria that were used to identify this cranium as the cranium of Copernicus. The first one was the location of the grave close to St. Wenceslas' altar, but we already know that there was no rule that the canons were buried near to their altars. The second is sex and age at death. There was also a scar identified over the right orbita, and the excavators assumed that there is a scar on the painting, which is also not very certain. There was a broken nose, and also if we see the paintings of Copernicus, we don't see actually that the nose was broken, but the excavators assumed that if it was shown at a given angle, it may look like a broken nose. There was also a reconstruction of the face done by a police officer that usually does such things. And again, the excavator said that it is consistent with the 16th century picture. And finally, there was a research on mitochondrial DNA of the cranium. So let's move a bit to the details. First, sex actually is not an issue because we know that most individuals buried in the cathedral were canons or members of the clergy, so we can expect that there should be mainly males. However, age at death is problematic because here you see the dentition of this cranium, sorry, not this button, and most teeth are present, only incisors, most incisors are lost. And you can note that dental wear of those teeth is not very advanced, much less advanced than we expect in someone who died in the age of 70 years. Actually, here you can see the chart showing how we can estimate age at death using dental wear degree. And you see that there is some asymmetry in dental wear degree on the right and left side. But even if we take the left side with a clearly higher degree of dental wear, we see that this estimation is something between 25 and 40 years. And actually, it is possible to estimate probability of a specific age at death with a specific dental wear, and we see that the probability that this individual died in the age of 70 years or more is lower than 0.0002, even if we take only this more advanced wear. Okay, so this is the age at death. Second, there is no scar over right orbita. This is a vascular groove, which is a quite common anatomical variant, and I'm quite sure that many of us have such vascular grooves on the cranium. And moreover, if we take a closer look at the nose of this cranium, we see that there is no clear evidence of a fracture, and it may be just a post-mortem distortion of the nasal bones. Of course, it is possible to distinguish if we do radiograms. There are tools to distinguish, but those tools were never used to produce evidence that this nose was indeed broken.
Okay, let's move to the reconstruction of the face. Actually, now we call it approximation because we know that it produces only very raw approximation how people could look, because there are many elements that cannot be reconstructed with confidence, like, for example, the shape of the ear, or the complete shape of the nose, or the color of the eye. So there are many important elements that are used for identification of people that cannot be reconstructed in completely reliable way. However, please note that even in this reconstruction, there is something wrong, for example, with the eyebrows. In most people, they are above orbita. In some people, they are just on the line of the orbita, but it never happened that they are below the edge of the orbita, like here on this reconstruction. Moreover, please note also that the mandible is missing. And without mandible, it is not possible to reconstruct the lower part of the face with any reliability. There were some missing elements that were reconstructed using racial typology, which is a completely anachronic approach. For example, the color of the eyes. It's quite obvious that the shape of the mandible was inspired by the 16th century picture of Copernicus, which we saw on the previous slide. And you can see quite clearly that the shape of the lower part of this face is exactly the same as on the painting of the Copernicus. And because there was no mandible, actually we cannot estimate it with any reliability. The more that on other pictures, the shape of the lower part of the face is completely different. And also, when we compare the face that was approximated or reconstructed, it is a bit of psychology. Sometimes we want to identify someone and we use all possible landmarks to identify someone as someone, but please note that actually this reconstructed so-called Copernicus is more similar to the actor Donald Moffat than to this Copernicus picture, even if this mandible was clearly moved from the painting to this approximation. Okay, so the final element of this identification is based on mitochondrial DNA. It was possible to reconstruct a partial sequence of mitochondrial DNA extracted from one of those teeth. And it matched one of 3 sequences from hairs that were found in Calendarium Romanum Magnum. So it was a quite important piece of evidence because the sequences obtained with a sample from a tooth and from one of 3 hairs really matched. They were the same. However, we should remember that this book belonged to Copernicus for about 20 years, but after that, for about 80 years, it was a part of the library in the chapter in Fromborg, and everybody who had access to this library could read it. So, moreover, the maximum match probability was estimated as 0.2 something, based on modern European mitochondrial DNA database, ignoring the fact that the population of the canons was not a random sample from a population, because many of them were related to each other. They were members of the same family.
For example, we know that the maternal uncle of Copernicus, Lucas Wassenrode, was the bishop of this diocese. And not only Copernicus, but also his brother Andrzej were the canons. And there were other families that were overrepresented among the canons and among the possible readers of this book. So what we can say using this evidence from mitochondrial DNA is that it is quite likely that the reader of the book was buried in Fromborg, and the cranium of this reader was found in Fromborg. However, it is also possible that there was a relative of the reader who was buried in the cathedral. For example, a brother or a cousin or some other relative in the maternal line. So this higher homogeneity of the population buried at Fromborg should be also taken into consideration. Okay, and there is, of course, a lot of missing evidence. There are some elements that could be used to distinguish, to help with identification of this cranium that were never applied. For example, something very basic for archaeologists, which is radiocarbon dating. Actually, here we have a radiocarbon calibration curve for, let's say, late medieval and early modern period. And we see that Copernicus was born somewhere here and died somewhere here. So even without any use of stratigraphical data to calibrate, to narrow down the range of calibration, we can at least answer the question whether someone who was buried in the grave, let's say in the grave number 13, was indeed born and died at the turn of 15th century or early 16th century, and not, for example, in the middle of 17th century or even later. Also, research on stable isotopes was not applied in this case, although we know more or less Copernicus' life. We know that he traveled a lot, he changed the place of residence, and we know exactly what was the place of residence of Copernicus at various stages of his life. So it is possible to look whether isotopic signals from teeth and bone of this individual match what we expect for Copernicus. That line of evidence was also completely ignored in this research. And of course, something also quite basic for archaeologists, which is taphonomy of human remains that were scattered around the grave number 2, whether indeed they belong to one individual. So we have an older grave that was discovered during preparation for another burial, and they were simply reburied as a kind of a package, or there was a scatter of completely disarticulated bones belonging to different individuals that could be a ossuary or something like that. This is also quite important line of evidence that was not checked in that case. And there were many other human remains excavated in Fromborg, not only inside the cathedral, but also outside the cathedral, so we can have some insight into the local population, and it could be possible to look if this individual follows what we expect for this population or is different, which could also produce some kind of evidence for identification of this cranium. Okay, so what we can say now after this review about the quality of this identification, first, which is quite important argument, age at death strongly suggests that the cranium cannot belong to Copernicus, because we know that Copernicus died in the age of 70, and this cranium belonged to someone who was clearly younger, much younger. Most other criteria are
either speculative or based on wishful thinking, like this identification of a scar or broken nose or some other observations. And mitochondrial DNA matching suggests only that the cranium number 13 belonged with some probability to someone who had opportunity to read Calendarium Romanum Magnum. And actually we know that there were many readers, at least three readers, because 3 hairs produced different mitochondrial DNA sequences. Unfortunately, the cranium is no longer available for any kind of research because it was reburied during the celebration of the anniversary of the chapter. And now we can just look at it through a window in the surface of the floor of this cathedral. And here you can see the picture of this reburial of the cranium as the cranium of Copernicus. Actually, already after the excavation, there was a quite critical reception among the bioarchaeologists. Many of us shown that there are problems with this identification, but they were completely ignored by the authorities of the diocese because they needed Copernicus just to show something special during the anniversary of the chapter. And for the general public, this cranium is still considered as the cranium of Copernicus, unfortunately. Okay, so thank you very much for your attention. And that's all. Thank you very much. Again, questions, comments? Well, I have short commentary concerning the fact that, of course, I remember the time when the skull was discovered, the cranium was discovered, and one of our colleagues who unfortunately died, Karol Piasecki, is that true? So I remember his enthusiasm when he was talking in TV about it. So I just wanted to ask you, did he change his mind? No. So he was fully convinced that he discovered. Of course, Gosowski was fully also convinced because this was his major discovery of his life. So all in all, I have only one question because, I wanted actually, I discovered when I was trying to arrange people to come to Rome for this conference, I was trying to ask him to come. However, it appeared that he left for eternity. So thank you so much. It's so fascinating, and I think it's a very promising story. So we have to we have to continue our research in Freiburg Cathedral. It seems to me. Thank you. Okay. Professor Michał Kokowski, we organized in Krakow conference about evaluation of researchers. This book is in open access. All articles were published both in Polish and then translated into English. So this is very detailed works in which we showed that unfortunately searches for Copernicus' grave had many errors, and unfortunately it is my thesis that we should repeat them. We should check received results very carefully, and we should explain different matters linked with this so-called discovery. Thank you. We are talking about this book to the right. This is the book summarizing this conference in Krakow. Yeah. Thank you.
for being here also for the afternoon session. We start with the session about verso il trionfo dell'eliocentrismo, the triumph of the heliocentric model. And the first speaker should be Flavia Marcacci. She is coming, she had some problems, so we will start with the second speaker, Dr. Giancarlo Truffa. He will talk about Tycho Brahe and Copernico, a complicated relationship. Thank you, Angelo. Thank you to the organizer of this meeting for invitation and to involve me in this presentation. I will speak about what was the most famous astronomer after Copernicus in the 16th century and what are his relationship with the astronomy and the theories of Copernicus. A complicated story because we will see that there will be some changes during the life of Tycho to accept and to go versus the ideas of Copernicus. The Danish astronomer Tycho Brahe had a very important role in the astronomical revolution of 16th and 17th centuries. He planned and executed the first observational program of planets, stars, and new celestial objects from the Greek antiquity. He projected and built 2 astronomical observatories where the many instruments invented were housed and used for careful observation. The data is collected with great precision were later used to confirm the cosmological model proposed by Nicolaus Copernicus and improve the mathematical methods necessary to study and forecast the movements of the celestial body. But Tycho never accepted the heliocentric model of the universe proposed by Copernicus, and instead proposed a mixed model, the geoheliocentric, with the Earth at the center of the universe and the Sun revolving around it with the other planets revolving around the Sun, a model which had good success in the 17th century because it reconciled the observation with the theological interpretation of the universe based on the Bible. In my presentation, after an overview of the main facts of Tycho's life, I will consider some aspects of his relationship with Copernicus' work and theory. Okay, so starting with Tycho's life, he born in 73 years after the death of Copernicus, the publication of the Revolutionibus, in a place that Kunstrup Castle, that is now in Sweden, but at that time was in the reign of Denmark, that covered both Denmark and a partial area of the Sweden. Important fact about his education that around 15 years old, he enrolled at the University of Copenhagen to follow the basic courses of training for a nobleman as he was. He was a member of one of the most important families, both for the father part and the mother part of the reign of Denmark. That was an important point from which he started for the creation of his possibility to create some important contribution to history of astronomy. Completed without a real taking a real degree, the University of Copenhagen. He go on educational tours through Europe, in particular the German countries, attended the University of Leipzig and Rostock. Then visited Augsburg for some months, where he met several intellectuals and students, also of astrology and astronomers, where he built one of his first big instruments, a wooden quadrant, and also visited Wittenberg and Basel, which was the important place of the
teaching of the Reformation, not only in terms of theology, but also in terms of science, mathematics, etc. In 1574, lecturer in astronomy at the University of Copenhagen, because he was invited to have a series of lectures about the astronomy there, forecasted in two separate sessions, one in the fall-winter and the second one in the spring, but we see only the first one was delivered. The most important witnesses that we have is the opening lecture that was published only after his death, but was transmitted in several manuscripts also about the disciplinis mathematicis horaces. So it means to explain what are the contents of the research of astronomy, starting from ancient time, explaining the main contribution from the ancient astronomy, arriving to his planned idea of what could be research and the new contribution to astronomy. In 1575, he did his last tour abroad for education, visiting again Kassel, where he met the Landgrave of Kassel, Wilhelm I, that was also not a ruler, but also interested in the research on astronomy. He was the first that tried to create a permanent observatory that collected also several important mathematicians and instrument makers like Baldewijn, that built two of the most important astronomical clocks in the 16th century, and also Just Burgi, that built many useful instruments, an important quadrant, for example, that is still existing, possibly one sextant that also was used later, possibly also by Kepler, and built many important clocks, astronomical clocks, and complex clocks. I would remind that in this period there is an exhibition in St. Gallen in Switzerland dedicated to Just Burgi, where you can see some of many of his important tools like celestial globes, etc., etc. In this tour, he visited also Venice, and seems, but we are not sure at that moment, he proposed to manage some expedition in north of Africa, possibly Egypt, to verify the observation done by Ptolemies in the ancient time with the new observation. Only after 20 more years, he will left again the Denmark. In 1576, was returned in Denmark, and with the support of some of the members of his family and the approval of the king, he was assigned the island of Ven, where he started to build a specific observatory. The first one that was also the house where he will live with his family was called Uraniborg, and you can see, you can see on the upper the right of the image that resemble a Palladian house built by some architect influenced by Italian architecture. And some years later, also because he understood that the weather in the north, wind, etc., can disturb the observation, built a second observatory, Steenborg, that was an underground observatory where only the top of the roof was visible from outside. Everything was underground. In the Isle of Ven, for example, you observe a very important event that was a period of a comet
between the end of 1577 and the beginning of 1578, that after he studied his observation very well, and he arrived to the conclusion that the comets were not terrestrial phenomena, but celestial phenomena. That was one of the groundbreaking points that changed the approach of how the approach of our universe was considered. No more with the crystalline spheres that are considered impenetrable object, but it was possible that object going around the universe. For many reasons, also for the cost of all his investment in the building of the observatory and the construction instrument, he had to left Vienna with all his family and move after some time to Prague, where I was invited by the Emperor Rudolf II. In Prague was also had Kepler as assistant, but for a short time, and Kepler was dedicated to studies the observation, especially of the planets, and this was the main point from which Kepler worked and elaborated his theory of the movement of the planets that now we call the third laws of Kepler, with the representation of the moment on eclipses, the time related to the area of the movement of the planets, and the ratio of the distance of the orbits from the sun at the center. Okay, we skip quickly. You have collected here the most important books written by Tycho in the main years. The Monetary Phenomena, where is the presentation of his geocentric system. The Epistole were a collection of letters exchanged with the Landgrave of Essen and his mathematician about mathematics and especially astronomy and observation, etc., etc. One of the important contributions of Tycho that remained in manuscript during Tycho life and was printed for the first time in Italy some years ago, some years later in 1604, that was not known, usually is attributed to Kepler, the first publication, is his catalogue of stars that was a fundamental point for observation of the sky for at least 1 century, until Hevelius did a new catalogue with more stars observed, more precision, etc., etc. Coming to relationship of Tycho with Copernicus, the first witness that we have is, I already told, is the lecture on the mathematics at the beginning of his courses on astronomy. Tycho possibly knew the Copernican astronomy at the university courses that he followed in Leipzig or Rostock, and learned more in the discussion we had with his teachers. In the fall of 1574, Tycho was invited to deliver a series of lectures on astronomy. On 23 of September, he gave the opening lecture covering the history of astronomy and the main topics of astronomical and astrological researches. This is the first mention of Copernicus in Tycho's work. This passage in particular shows Tycho's genuine admiration of Copernicus. For example, he called him a second Ptolemy, so it means that for him it was the new
most important astronomer in the history of astronomy, other appreciation that we will see later and so on. Reveals its general attitude toward the Copernican cosmology as unacceptable for physical reasons. Although the Tychonian world system had not at that time come into existence, it nevertheless appeared that Tycho had already, within each separate planetary model, managed to get around the stumbling block of the moving Earth. Consequently, astronomers were from now on free to make use of Copernican astronomy without troubling about its cosmology. I mean, the most important thing that was accepted by the major part of astronomers after Copernicus was his contribution to mathematical astronomy, to his method, to the simplification of his computation, and the first result, very important, was the publication by Reynolds of the proteic tables that was more up-to-date in terms of forecasting, mainly astrological forecasting, because that give a more better position of the planets, etc., etc. Okay. In 1582, Tycho has realized that one important point to be verified were the position of Mars, because it was the planet with the most evident possibility to have a parallax to be found. So he started a continuous observation that forecasted for at least 7-8 years, but proceeded after. But the most important point is about the period between 82 and 89, when we know that he observed with great detail 3 different occultation of Mars, where the main, the focusal moment where possibility to identify if there was a parallax in the movement of in the observation of Mars or not. Just to show what he did, he take with trigonal sextant, that after just this picture I will show what was this important instrument for Tycho. He observed the angular distance between Mars and the star in the Taurus constellation, Aldebaran, in the evening, and then the angular difference between Mars and Regulus, in this case, in the morning. After several computation, verification versus other position of Mars, etc., he identified that a possible expected parallax based on the theory of Copernicus was not present at all, or at least was under the precision of the instrument at his disposal, etc. So for him, at the moment, there was no parallax at all. This, you can see the two main instruments used, and first invented, built by Tycho, and then frequently used, the quadrant and the sextant, that were possible to be placed in different positions to enable, as you can see with the two assistants of Tycho that are doing some observation on the bottom of the picture, was possible to move around for the observation, this instrument. As I said, it was not possible to verify the parallax, because the real parallax is below
the precision that was possible with the Tycho instrument. There was around 1 minus of arc, but is lower, and so it was not detectable at all. And this was also demonstrated later by Kepler and verified only from other researchers. The result of his observation were communicated in several steps by Tycho. The first time in 1584 in a letter to Brucheus, where he reported that he didn't find any parallax for Mars. Later, in a letter to the Landgrave Wilhelm IV, in 1587, said that he was more confident to find something. And later, in a letter to Agetius, but before also to Kaspar Peuscher and Christo Roma, said that he was able to find a minimum diurnal parallax of Mars that demonstrated that there was some possibilities that the Sun was not moving around the Earth, but was moving around the Earth, but all the other planets was around the Sun and not only the. Okay. The last point, very quickly, during the campaign to demonstrate the diurnal parallax of Mars, Tycho organized a journey of one of his assistants, Elia Morsing, to Fromborg and Königsberg, because he was convinced that, especially in Fromborg, where he supposed that Copernicus did all his observation, Copernicus did some errors in determination of the polar altitude of Fromborg. That it means also an error in the computation of the latitude of the city. And after, when Morsing came back and with Tycho analyzed the observation, they verified that indeed there was an error of more or less 3 minutes of arc between the observation done by Morsing and the computation done by Copernicus during his observation in Fromborg. Just to the final, most important result of this journey, apart the demonstration that there was some possibility to correct the observation of the Copernicus in the Revolutionibus, Morsing came back with the only instrument that we know in some way by pictures, the Instrumentum Palabraticum or Triquetrum, made by Copernicus and used for his observation, especially of the moon. And for Tycho was a very important relics that he put in several places. For instance, the famous representation of Tycho that is observing from his mural quadrant, and on the left, on the right, you can see as number 3 the position of the Triquetrum. This is a rebuilding of Uraniborg, and it's been identified that the position of the Triquetrum was with many other instruments. I have to highlight in red the schema of the Triquetrum, because we have many other instruments inside, because of course when it was not used, the instruments were covered inside and used outside the roof only during the period of observation. Tycho dedicated also a poem to remember the gift that he received from Fromborg, that was published later in the book of the Epistole. And let me complete with just to summarize the main point that I quickly touched. Okay,
we know that Tycho started to know Copernicus astronomy during his university years. He had a very genuine admiration of Copernicus as a mathematician, astronomer. For example, I mentioned some quotation from the PROGRAMMA that was published posthumously, but a report basically the main contribution of Tycho about astronomical research. Vira altimi ingegni e giudici a Copernicus tremor post Ptolemeum princeps, incomparabilis vir, etc., etc. Also, apart the poem dedicated to the receiving of the Triquetrum, there are other poems that are dedicated to this, to Copernicus in Tycho works. He considered in the case Copernican model and Protenic tables the most prominent touchstone in his own work, the starting point to proceed in his research, and frequently his observation, computation, etc., were compared with Copernican and Protenic values. And on the other part, of course, Tycho had to defend his own cosmology, and so is considered for several reasons acceptable, especially for physical reasons, the Copernican cosmology. The sun at rest at the center of the universe, the Earth and the Moon moving around the sun, and the immense and superfluous void required between Saturnus and the eighth sphere, the sphere of the stars, because the possible value of stellar parallax of 1 minute or more means that at least the distance between Saturn and the fixed star must be 700 times more the distance between the Sun and the Saturn. That for many astronomers, especially for Tycho, was unacceptable because they was thinking about a more little universe for in that moment. And okay. Thank you. Thank you, Giancarlo Truffa. So, one very, very, very quick question, because we are late. While the... Yes, please. I have a very simple question. In which year Tycho Brahe constructed his geo-heliocentric model? In which year Tycho Brahe constructed his geo-heliocentric model? His system. The system, sorry, yeah. Tychonic system. No, okay. sorry, I was understood. It was published in the book in 1588. By sure, he testified that he invented at least 1 year before, even if we are still in the trouble to identify if it was an original idea of Tycho or was the children of the discussion, and mainly the idea of Paul Wittig, that was a very little known astronomer that visited Tycho some years ago, that went to Kassel, and after, we don't know because we have no more references, but probably you know that Owen Gingerich and Richard Westman many years ago studied all the annotation of several copies of the Revolutionibus. At the beginning, they were wrong, attributed to Tycho directly, but after they identified that was Paul Wittig in different form also, there was an evolution of this annotation starting from
one first presentation and then arriving to a system that is very similar to the Tychonian system. So it's quite complex, but we know that between at least 85 and 87 there was this elaboration, etc. And also we know that there was later the trouble between Tycho and Ursus, that was in that moment the mathematician of the emperor, about the originality and the first. So we have still a complex situation about this originality and the contribution, that because we know that also, as Galileo did several times, there are conflicts about what are my idea, your idea, etc. Okay, thank you. I should stop now the discussion. I ask the next speaker, Flavia Marcacci, please. I kindly ask the speakers to stay in the in time. In time, please. I don't know. I speak in English or in Italian. I don't know who can speak Italian. I can speak in Italian or. We are speaking in English, if possible, okay. because okay. there are and many. I prefer take my. Yes, don't worry. In any case, I will take. Okay, I'm very glad to be here. Thank you very much for this invitation. And the topic of today is to focus what are some mathematical paradoxes in the Copernicus proposal, in the Copernicus astronomical proposal. And okay. So I need some premises about the mathematical fundamental concepts to understand the passage from the Copernicus astronomy to the geocentric astronomy. So I have been introduced so greatly by Giancarlo Truffa, and I appreciated a lot that he underlined some important points in this passage, because we have to create a correct context to understand why it was so difficult to accept the passage to the heliocentrism. And so my focus will be essentially on Copernicus' proposal about the motion of Venus, one of the two inferior planets, and finally, and briefly, I'll hang on very, very short remarks on the proposal by Tycho, Biancani, and Riccioli in order to confirm the geocentric proposal and not the heliocentric proposal. Premise 1, we must take into consideration that to practice astronomy at the time of Copernicus, we need to consider at most three crucial points. First of all, that the most important problem, one of the most important problems was the so-called first anomaly, to say the variation in the planetary velocity. The second anomaly, the second most important problems for astronomers of the time, is the question of retrogradation stations and prograde motions of the planet. As to say, the ball that planets seem to described in the celestial sphere. These were the most important question for an astronomy of the time, and to say that Copernicus himself tried to solve these questions. This was the crucial question, what an astronomer in that time tried to solve for all his life, we can say, with no exaggeration.
And a third point is important, the mean motion, the concept of mean motion. The mean motion was the mathematical approximation of the planetary motion, to say that the motion of a planet was assimilated to an uniform motion on a circle. Of course, in the reality, in the observation, a planet goes along a circle or a curve. So a planet can't go exactly on a circular line, but for some mathematical reason, astronomers used to approximate its motion to a circular curve. So these are three very fundamental aspects. Without this point, we can't understand what was typical in the astronomical perspective in the Copernicus age. The second premise is, under a certain point of view, more important than the first. Because in this reason, this mathematical reason, is why for a long time astronomers continued to practice the geocentric perspective, the geocentric astronomy. The reason is that today we know that with a Fourier transform, we can transform any curve in a sum of sinusoidal functions. This is very important because if, as we can see in the diagram, in the slide, we have a curve, a sinusoidal curve, that can be considered as the sum of many other curves on this kind. I translate the meaning of this function. We have a planetary curve, a curve of the trajectory of a planet in the sky. That curve can be translated in a sum of other circular curves, to say circles and circles and circles, to say deferens and epicycles, exactly the Ptolemaic way to understand mathematically the planetary motion. And so we know today that by Fourier transforms we can use this transform in many applications in other physical fields. This is a very short timeline to consider the period that we are discussing, that is from Copernicus and immediately after, until the publication by Galileo Galilei of Sidereus Nuncius, very important because Galileo discovered the phases Venus, the Venus phases, and this discovery solved definitively the motion of the inferior planets, because by the demonstration of Venus phases, Venus and Mercury, as a consequence, goes around the Sun and closer than the Earth. And another very brief consideration about the way to treat in Copernicus the planetary motion. About the superior planets, Mars, Jupiter, and Saturn. Copernicus considered that these planets went around the mean Sun and plus the Earth's motion. So the motion of the Earth and the fact that these superior planets went around the mean Sun justify the anomalies in the planetary motions. It is very important that he considered the mean Sun, exactly what I explained before, the fact that the orbit of the Sun is considered like
an uniform motion on a circle. So this is a mathematical decision based on some consideration that we have no time now to introduce. For inferior planets, Copernicus considered the motion of the planet around the mean sun again. Crucial observation for inferior planets weren't available at the time of Copernicus for the reason that Giancarlo Truffa explained before my talk. So the Copernican model was essentially crucial to understand the order and the magnitude of the orbits. But from an inside point of view, it wasn't so easy to be used and understand. So I go quickly. These are some observations of Copernicus about Venus planet, and maybe 11 observations according to Swederlund and Neugebauer. And to solve this motion, according to Copernicus, it is fundamental to consider the measurement of the elongation, the angular distance of the planet from the sun. And this is the demonstration by Copernicus for the Venus and Mercury's motions. I can't introduce every details of this demonstration, but the general idea is that we have the planet Earth in the point C, and AB is the circular orbit of the Earth, eccentric about the Sun. The Sun is in C, in the point C, as the center of the Earth's orbit, and in the circle DE. Sorry, I haven't the light to. What is? This one. Ah, okay, perfect. Okay. Okay, this is the circle of the motion of Venus orbit. So this is very clear to be understand that the planet Venus is inside this elongation angle and can be observed by any observer on the Earth. And this is the solution for Copernicus. Pay attention to this fact. This is the way used by Copernicus to solve the inferior planet, Venus and Mercury, in the same way, in the case of Mercury, with a series of difficulties because some observation lacked at the time of Copernicus. So, two uniform motions, but composed by or eccentric on eccentric, as to say this point and this other point, or epicycles or epicycle, as to say that we can have on the first epicycle another epicycle that I didn't reproduce in this figure, or again, eccentric and epicycle, as to say that we can obtain the same composition of two uniform motions by the combination of an eccentric point and an epicycle. So, what was the choice by Copernicus? He chose to use a uniform motion along an epicycle eccentric plus a uniform motion along the epicycle. So, just another moment, okay, this is clear that about Venus, we can obtain the demonstration, okay, by using an eccentric on an eccentric. Consider that N is the center of the little circle Dn. In this circle, the eccentric move up and down. So we have the composition of the two motion, not only the distance of the planet for the center of the eccentric, but also the eccentric can move itself on this diameter. So if Earth is in ACB, where the superior and inferior eccentric side are,
AB. So the center of Venus orbit is in M when the distance is minimum here. But if the Earth is in G, the medium apsid here, so the center of Venus is in D. So we can consider that the composition of this motion can justify the point of minimum and maximum distance of Venus from the Earth. Okay, but this was the problem for a Ptolemaic astronomer. We must consider that Copernicus himself needed the Ptolemaic techniques from a mathematical point of view to compose his mathematical solution. But consider, first of all, the geocentric, sorry, I must go, okay. But consider the geocentric system. We have in this very basic model with a center and an epicycle on the deferent, we have to consider that C is the center of our motion. In the case of a geocentric system, the Earth, of course. And CE is the epicycle center. And the first anomaly was explained by the motion of the epicycle center on an eccentric about the Earth. The equation of the center, useful to explain also the second anomaly, is the function of the distance of the center of the epicycle, CE, and plus, okay, the function of another motion from an apsidal line passing through the Earth. So a composition of these two functions. Okay. And pay attention that this distance is measured by the mean eccentric anomaly. Again, a mean motion. This is in the Ptolemaic system. Okay, look at this transformation in heliocentric system. We have in the point CE here in the center of the epicycle the planet Earth. C is the center of the motion of the epicycle, but in this case it represents the mean sun. First anomaly, Copernicus distinguished the explanation for a superior and an inferior planet. In the case of the superior planet, is a composition of the motion of the planet on an eccentric about the mean sun. For an inferior planet is the motion of the Earth. Okay? Venus was an inferior planet that went around the Earth directly. But pay attention about the equation of the center. For the superior planet, this is very similar to the geocentric technique. You must consider that the measure is made by the mean eccentric anomaly, exactly as in the geocentric explanation. For an inferior planet, this was the addition by Copernicus. The motion of an inferior planet was the function of motion of the Earth measured by the mean eccentric anomaly, exactly for the superior planet and for the geocentric system. And the function of the motion from an apsidal line passing through the mean sun. So this was a bit more complicated of the geocentric system. But this is genial for Copernicus because he solved the problem of the order and measurement of the magnitude of the orbits. But for a Ptolemaic astronomer, it was complicated to understand why he needed to
add another circle, another justification, another measurement? This was the question. So there was a first paradox. On the one hand, that there is the simplification resulting from the Earth revolving around the mean sun. On the other hand, the apsidal dependence of the Earth motion only becomes clear when recalling the Ptolemaic scheme. Second paradox, in the Copernican diagram, the distance Earth-mean sun seems fixed, but it isn't so because the eccentric move up and down. So this was fantastic from a mathematical point of view because Copernicus discovered an equivalent way to translate some motion, maybe because he read something in the Arabian tradition, but from the astronomical practice, it was not so immediate to understand and to involve in the astronomical daily practice. So very, very quickly, we have some application in Tycho Brahe, in Biancani, and in Riccioli of this consideration. Of course, each of these systems have some different rules, some different way to translate a curve in a sum of circle and deferent and epicycles and epicycles on epicycles and so on. But the fundamental meaning, the fundamental mathematical reduction worked in a same way. What an astronomer needed at the time to understand which were the perfect system, of course, were the observations as those by Tycho, but above all, other observation by telescopes. So, okay, I must finish, and thank you very much for your attention. Thank you very much for your very beautiful talk and also for staying in the timeline. Question for Professor Marcacci, please. If, okay. If no question, you have been perfect. No, maybe the demonstrations are not so easy to be understood immediately. Sorry if I wasn't clear, but I wrote, of course, all these passages, and so, okay. Thank you. Okay, thank you. So, let's move now to the next speaker, Professor Dario Tessicini. We are moving now toward Giordano Bruno. From Copernico to Giordano Bruno. Yes, the talk will be in Italian. I apologize for my English-speaking friends and audience. Also, the texts are in Italian, so it wouldn't make much sense if I speak English. But of course, I'll be happy to answer any question in English, and I'll try to speak slowly. And I will be on time as well. Ok, per andare avanti, qual è? Ah, ok, il verde, perfetto. Ah, ok. Io ringrazio gli organizzatori, ho accettato l'invito con grande entusiasmo, anche un pizzico di emozione da romano e studioso di Copernico e di Bruno insieme. Perché Roma, in un certo senso, è un crocevia per Bruno e per Copernico. Abbiamo ricordato che nell'anno 1500 Copernico passa quasi tutto l'anno a Roma e compie importanti osservazioni che poi finiranno nel De Revolutionibus e ha un momento di maturazione intellettuale quando insegna l'astronomia secondo l'allievo retico a un gruppo di studiosi e uomini di potere. Secondo Bilinski, addirittura il cardinal Farnese sarebbe potuto essere tra i presenti, e forse questa è un po' la leggenda.
Come sappiamo, invece, di segno completamente opposto è il destino di Bruno, a un secolo esatto di distanza, cioè nel 1600, quando dopo 8 anni di processo e di detenzione viene condannato al rogo che si consumerà il 17 febbraio. Ecco, l'arco temporale, un secolo esatto che separa queste due esperienze umane, può essere preso come spunto, come segnale, se vogliamo, di una distanza epocale tra due modi divergenti di concepire il mondo. Uno che potremmo definire rinascimentale nel suo obiettivo di ripristinare su base matematica un ideale classico di armonia e di proporzione, mentre l'altro, quello di Bruno, è proiettato verso una visione acentrica, organicistica e in qualche modo barocca nella varietà infinita e nella esuberanza delle forme che popolano l'universo. Per cercare di capire la complessa dinamica che lega e separa Bruno e Copernico, è utile rammentare che i principi cosmologici adottati da Copernico sono il risultato ultimo e chiaramente molto stratificato di una riflessione che era iniziata in tempi antichi e che in Copernico assume i tratti di una assiomatizzazione dei moti circolari e uniformi dei corpi celesti, sulla base dell'assunto metafisico e cosmologico che il cosmo è sferico, così come era stato concepito dai filosofi greci. Lo vediamo nel mosaico che raffigura l'Accademia di Platone, che vediamo qui, che il maestro insegna l'astronomia avvalendosi di una sfera. Come sferico è il cosmo e circolare è il suo moto, e si riferisce lui al moto diurno delle stelle fisse. Aristotele e Tolomeo proseguono su questa linea, ovviamente con differenze anche poi nel Medioevo con altri argomenti, e in questo caso sostenendo la circolarità e uniformità dei moti celesti e la relazione tra periodi e distanze. Come si vede dai testi, c'è una sorta di conseguenzialità logica che lega la sfericità del cosmo con i moti circolari uniformi e con l'ordine celeste. Per Copernico, circolarità e uniformità sono un principio irrinunciabile, un assioma, come scriverà un lettore di Copernico sul frontespizio dell'opera. Senza circolarità e uniformità, il cosmo risulterebbe privo dei requisiti necessari di unità e di commensurabilità tra le parti e dunque un mostro, sono le parole di Copernico, come vedete nell'ultimo testo. Un mostro, un pasticcio, come ha detto oggi il professor Godou, perché è fatto di parti disunite e sproporzionate tra loro. Al contrario, per Copernico, in un cosmo armonico, i pianeti sono ordinati secondo i periodi delle loro orbite. I pianeti più lontani impiegheranno più tempo per completare i loro circoli, mentre quelli più vicini meno tempo. Tuttavia, nel cosmo geocentrico, come anche ricordato poco fa, la serie dei periodi planetari non è del tutto sequenziale, perché Mercurio e Venere accompagnano il Sole nel suo moto annuale. Invece, Copernico comprende che attribuire il moto annuale alla Terra consente di ordinare i pianeti secondo la successione dei loro periodi. E qui vediamo proprio uno schemino che semplifica le differenze dei due sistemi per quanto riguarda l'ordine dei pianeti. Non solo, il moto della Terra spiega in modo semplice e naturale, cioè senza l'aggiunta di circoli ad hoc, altri fenomeni apparentemente slegati tra loro, quali le componenti annuali dei moti dei pianeti superiori e poi, cruciale, le retrogradazioni dei pianeti. Copernico riassume e concettualizza il risultato della sua riforma dell'astronomia in termini di armonia e simmetria del sistema, ovvero di un nesso, il moto della Terra, che lega insieme tutti i moti planetari in modo tale che si arrivi appunto a un sistema commensurabile, perché simmetria vuol dire commensurabilità per Copernico. Quindi un sistema commensurabile e non modificabile di relazioni matematiche e geometriche tra le parti mobili del cosmo, cioè le sfere dei pianeti. Dall'altra parte, come quasi tutto ciò che ha a che fare con Giordano Bruno,
Anche la sua lettura di Copernico è anticonformista, irregolare e molto sui generis, soprattutto nel modo in cui interpreta autonomamente tanto i presupposti quanto gli esiti della visione eliocentrica. Questo atteggiamento, come si sa, ha generato un ampio dibattito storiografico, ai punti estremi del quale si trova da un lato la negazione che Bruno possa essere considerato un copernicano, se non di facciata, cioè una specie di Copernican in name only, e dall'altra si trova l'idea che l'universo infinito di Bruno sia uno sviluppo coerente e in qualche modo anche necessario di quanto si trova implicito in Copernico. Ora, per riprendere la questione, anche per specificarla un po', la riflessione, partendo dalle opere, la riflessione su Copernico in Bruno copre tutto l'arco della sua produzione, sin dalla prima opera, che è un'opera mnemotecnica che si chiama il De Umbris Idearum, dove c'è già un breve passaggio sull'immobilità del Sole e il moto della Terra. E poi Bruno parla di Copernico nei dialoghi italiani degli anni '80, nelle opere latine pubblicate a Parigi, in Germania, a Praga dal 1586 e poi infine in una trilogia latina pubblicata a Francoforte nel 1591, che è sostanzialmente la sua opera, anche il suo testamento filosofico. In queste opere la considerazione che Bruno ha di Copernico intreccia l'elogio di un ingegno divino con giudizi più misurati sui limiti intrinseci della proposta copernicana. Bruno ritiene l'eliocentrismo l'inizio di una nuova era che si spalanca di fronte all'umanità, ma la luce che si accende con Copernico è una luce antica, il ritorno di una verità che era conosciuta ai filosofi della scuola pitagorica e poi è stata volutamente occultata, fraintesa e svilita da Aristotele. Trovate queste cose appunto nei testi qui presentati. Nell'immaginario di Bruno, Copernico assume le vesti del filologo alle prese con i frammenti dispersi della cosmologia pitagorica, la cui riscoperta pone fine alla notte aristotelica. Tuttavia, per Bruno, Copernico si è liberato soltanto di alcuni presupposti falsi di quella che lui chiama la comune e volgar filosofia, ma non ha completamente debellato la mala pianta dell'ignoranza, perché, più studioso della matematica che della natura, dice sempre Bruno, non ha scavato fino alle radici dei inconvenienti e vani principi, in modo da liberare se stesso e gli altri dalle vane inquisizioni. Quindi il limite di Copernico sarebbe appunto che è stato più un matematico che un filosofo naturale. Il disvelamento completo della verità, la ricostituzione della vera immagine del mondo è la missione di cui Bruno si sente investito, e anche qui ci sono dei testi dalla Cena delle Ceneri dove si fa l'elogio del Nolano. In questo quadro autoriflessivo Bruno assume su di sé il compito di interprete dell'eliocentrismo in chiave fisica, filosofica e anche teologica, cioè nel rapporto tra Dio e mondo. In effetti, i tratti costitutivi della cosmologia bruniana possono essere ricondotti alla svolta copernicana. Pensiamo per esempio all'infinito e all'estensione del cosmo eliocentrico rispetto a quello tolemaico. Lo stesso Copernico utilizza l'espressione immenso atque infinito simile, che riprende da Plinio. Se per Tolomeo il diametro della Terra era come un punto rispetto alla distanza della volta celeste, per l'assenza di parallasse stellare quando ci si sposta sulla superficie terrestre, dato il moto orbitale della Terra, Copernico deve ipotizzare che sia la distanza tra la Terra e il Sole ad essere trascurabile rispetto alle dimensioni dell'universo, cioè tutta l'orbita della Terra che è infinitesimale. I lettori attenti del De Revolutionibus erano ben consapevoli di questa conseguenza dell'eliocentrismo, che non si trovava nel diagramma copernicano del capitolo 10 del primo libro, ed erano consapevoli anche del grande spazio vuoto che si veniva a creare tra Saturno e le stelle fisse, come ci ha ricordato Giancarlo Truffa poco fa. Cioè si crea, qui lo vediamo in un'immagine
che Mestrin e Kepler pubblicano in appendice al Mysterium Cosmographicum del 1596, si crea quindi un interstizio tra Saturno e le stelle fisse, immensum atque infinito simile. Bruno, che scrive prima del 1596, comprende questo punto dell'astronomia copernicana, ossia che è tutta l'orbita terrestre intorno al Sole ad avere appunto dimensioni infinitesime rispetto alla distanza dalle stelle fisse, mentre la distanza tra la Terra e i pianeti e tra i pianeti tra di loro è commensurabile e produce effetti visibili come le variazioni di diametro e le retrogradazioni che sono ricordate in questo passo. Il testo che vedete riscrive e spiega appunto quanto si trova nel De Revolutionibus. Tuttavia, per ipotizzare un universo realmente infinito e non solo simile all'infinito o indefinito, Bruno deve compiere un ulteriore passaggio, un passaggio di tipo teologico, ossia far coincidere potenza infinita e volontà divina, in modo tale che la creazione infinita nello spazio e nel tempo sia necessaria, quello che lui chiama un prodotto naturale dell'agente divino, più che della sua volontà, che è quello che vediamo riassunto in questa dichiarazione fatta durante il processo. Siamo nel 1592, praticamente all'inizio, ancora nella fase veneta. Per quanto riguarda la fisica celeste, il decentramento della Terra e il suo status planetario sono precondizione per sostenere l'uniformità dell'universo. Anche in questo caso, le dottrine pitagoriche hanno una funzione mediatrice. Copernico usa l'espressione riferita alla Terra, unus planetarum, che ricalca quella attribuita da Aristotele alla scuola pitagorica nel secondo libro del De Cielo. Bruno riprende ed estende questa analogia. Lui concepisce la Luna come alia terra, che anche qui riprende un'altra dottrina pitagorica. E poi considera tutti i pianeti alie terre, cioè altre terre, perché costituiti fisicamente degli stessi elementi che si ritrovano sulla nostra Terra e visibili nelle stesse condizioni. Quindi, dove Copernico diceva che la Terra è uno dei pianeti, Bruno dice la Luna anche è come la Terra e tutti i pianeti sono altre terre. Il discorso poi si estende anche alle stelle, che sono come il nostro Sole, cioè visibili di luce propria, centro dei moti planetari e condizione di vita dei pianeti, grazie al calore delle stelle. Bruno pensa quindi a un universo animato e organicamente organizzato. Unità e armonia del tutto dipendono dall'equilibrio che mantiene in vita i grandi corpi dell'universo. Chiaramente non c'è più spazio per le sfere solide o per un'ultima sfera che diventa il confine ultimo del cosmo. Le stelle soli, perché Bruno appunto le chiama soli, sono sparse nello spazio infinito a distanze variabili dalla Terra, distanze così grandi da non produrre alcun effetto parallattico e da rendere invisibili i pianeti che orbitano intorno alle stelle. Molto interessante la metafora che abbiamo sentito oggi, no, dell'universo come foresta, come bosco. Bruno usa la stessa metafora, dove dice che le stelle sono come gli alberi nella foresta e i pianeti invisibili come piccoli animali che girano intorno agli alberi. Da grande distanza noi riusciamo a vedere solamente il tronco degli alberi, ma non la corte degli animali, i pianeti che gli girano intorno. Detto tutto questo, sarebbe fuorviante pensare al rapporto Copernico-Bruno come una serie di deduzioni necessarie nel momento in cui l'astronomia e l'astronomia copernicana è interpretata sul piano filosofico. C'è invece, secondo me, un processo di comprensione e di assimilazione del De Revolutionibus che si evolve nel corso degli anni. Questo è il caso molto interessante dei concetti di armonia e simmetria. La domanda è: quanto capisce Bruno del concetto copernicano dei concetti copernicani di armonia e simmetria? E qui c'è proprio un processo che è prima assimilazione e poi
arriva a conclusioni diverse. Faccio un po' la sintesi di quello che ho scritto. Nella cena troviamo che Bruno asserisce che lui è conforme a quello che trova nei filosofi antichi e nei moderni. La simmetria, ordine e misura dei moti celesti si presuppone tal qual è ed è stata conosciuta da antichi e moderni. Poi nel dell'infinito, che è dello stesso anno della cena, specifica e parla della relazione tra periodi e distanze e dice sì, esiste la relazione tra periodi e distanze, cioè i pianeti quanto più sono lontani fanno tanto maggior circolo, però questa relazione Bruno la interpreta in termini vitalistici, cioè i pianeti si comportano così perché serve a mantenerli in vita, cioè serve a mantenere la stessa la distanza, diciamo, appropriata per mantenere questi corpi celesti in equilibrio, perché c'è un passaggio di calore. Poi, più interessante, nel De Immenso troviamo invece un'altra teoria diversa. Bruno continua a ragionare su questo tema e realizza nel 1591 che la fine dell'universo sferico, sostituito da uno spazio infinito ed informe, elimina gli argomenti metafisici e fisici che supportavano il principio della circolarità e della uniformità del moto, che per Copernico erano l'assioma sul quale era costruito l'ordine dei pianeti. Cioè Bruno in questa fase cosa fa? Nega l'esistenza di una regola geometrica così come era stata concepita da Copernico, dice che ciò che non è simmetrico, cioè ciò che non è commensurabile, non può essere ridotto al simmetrico, cioè riprende i termini copernicani e li sovverte e li ribalta, perché si rende conto che l'universo infinito non è compatibile con quel tipo di armonia e simmetria che proponeva Copernico, ma Bruno in realtà non ce l'ha con Copernico, ce l'ha con diciamo, la linea scolastica. In tutto questo propone un superamento della circolarità, cioè Bruno si rende conto che i moti circolari non sono più necessari, ma non sono nemmeno più possibili, e quindi propone un modello diverso che lui chiama spira o spirale e che sono moti curvilinei che appunto non si conformano ai moti circolari. Poi su questo è molto vago e per la verità lascia il compito di dedurre, diciamo, i modelli matematici agli astronomi. Ora, qui bisognerebbe fare un discorso molto più ampio sulla spirale, perché Bruno riprende una tradizione già esistente che poi si collegherà con altre riflessioni nel Seicento. Vado a concludere. L'abbandono del dogma della circolarità, pur su un fondamento filosofico e in assenza di approfondimento in sede astronomica, è in qualche modo il sintomo di una riflessione che nel corso di un decennio si articola in direzioni che soltanto in alcuni casi sono filosoficamente coerenti con l'eliocentrismo. Peraltro la riflessione di Bruno si alimenta anche del contatto con le ricerche astronomiche di Tycho, di Rothman e di altri astronomi e filosofi impegnati nel dibattito cosmologico. Quindi Bruno, a mio modo di vedere, assume Copernico e l'armamentario concettuale copernicano come punto di partenza della sua visione cosmologica, perché senza Copernico la cosmologia di Bruno sarebbe simile a quella di Telesio o di Patrizzi. Ma non si tratta di uno sviluppo necessario, cioè c'è un processo consapevole di trasmutazione o traduzione concettuale che conduce ad esiti distanti da quelli di Copernico. E qui concludo. Grazie. Sentite la sveglia. Preciso. Grazie mille. Thank you very much. Questions? Domande? Questions for Professor Tessicini? Per rompere il silenzio, parliamo italiano quindi. Bene. E volevo solamente dire che tutti voi potete leggere in qualche modo
qualche pensiero del professor Tessicini, a cui vorrei ringraziare per la sua partecipazione della prova di descrivere questa mostra. Cioè, ci ha aggiunto un bel pezzo riguardante Bruno e semplicemente ringraziando a Dario Tessicini vi dico dovete leggere il suo testo. Breve, molto, come dire, concise and compact. Quindi, scusate, volevo solamente... è un po' freddino, quindi... Comunque ci ha riscaldato un po'. Ora Gian Domenico ci farà un riscaldamento. Gian Giacomo, scusate. Sì, okay. Grazie ancora a Dario Tessicini. Adesso Gian Giacomo Gandolfi con il ciclo astronomico del Palazzo Patrizia a Roma. Questo per andare avanti, quello per indietro e questo per la rosa. Ti chiamo i 5 minuti. Sì, io adotto un compromesso. Parlerò in italiano, ma le slide sono in inglese, quindi consentono a tutti di seguire in qualche modo il mio percorso. Un percorso che vuole descrivere un poco conosciuto ciclo pittorico che si trova a Roma, appunto a Palazzo Patrizzi, di fronte a San Luigi dei Francesi, per capirci, in cui troviamo una sorta di eliocentrismo mascherato, perché questa poi è la modalità con cui l'eliocentrismo poi si dispiega nei circoli romani, soprattutto della fine del 600 e del 700, che è il periodo di cui andiamo a parlare. Questo è un ciclo tipicamente barocco. Stiamo andando quindi avanti. Rispetto a Bruno facciamo un salto di un altro secolo secco, perché il ciclo è datato al 1700, quindi proprio un secolo pieno. Vediamo che cosa succede di questa idea eliocentrica proprio a Roma, che è il luogo in cui, come abbiamo detto, ci sono questi incroci, no? Quello di Copernico, quello di Bruno, e adesso anche in questo ciclo appunto poco conosciuto e non caratterizzato da grandi personalità, diciamo, dell'astronomia o della filosofia, comunque da un assaggio del clima rispetto alla teoria eliocentrica copernicana. Rapidamente questo luogo, il Palazzo Patrizzi Montoro, si trova appunto dove vi ho detto, quindi proprio al centro. Era un palazzo di proprietà di Olimpia Aldobrandini, della nota donna Olimpia, che venne acquistato dalla famiglia Patrizzi all'inizio sostanzialmente del 600, una ricca famiglia senese. Vennero effettuati dei restauri e venne aggiunto addirittura un ultimo piano, un piano appunto un attico, ed è proprio qui che troviamo questo ciclo pittorico, che è straordinario nella misura in cui descrive la storia dell'astronomia, una tela per ogni tela, un secolo praticamente. E questo ciclo è stato, secondo gli storici dell'Altre, prodotto con la collaborazione di due membri, che ora andremo a vedere, della famiglia Patrizzi, da due pittori belgi, che sono Monsù Giacomo e Monsù Cristoforo, che erano praticamente romani di adozione da molto tempo in Italia. Le immagini che vedete sono quelle appunto della facciata del palazzo dall'alto, quindi osservazione dal satellite, in qualche modo l'ultimo piano, con la terrazza, quindi l'attico di cui stiamo parlando, con le tre sale affrescate che sono descritte in figura come sala A, sala B e sala C. Una di queste, la sala A, è quella che vedete nell'immagine piccola in basso a destra. Chi è responsabile di questo ciclo? Due fratelli, che sono l'abate Francesco Felice Patrizzi e Mariano Patrizzi, che sono i figli di Patrizio Patrizzi, colui che appunto arrivato a Roma di famiglia nobile comincia ad ambientarsi nello stato papale, e il figlio, in particolare Costanzo, ha una carriera straordinaria. Il primo, il firstborn, il primo figlio, diventa il tesoriere,
e quindi un uomo ricchissimo, molto influente, tesoriere del Papa, molto influente, raccoglie, fra l'altro un grande collezionista d'arte, raccoglie una quadreria straordinaria che ancora si conserva ed è possibile visitare. Tenete conto che questo luogo è privato, ci abita ancora la famiglia Patrizzi, ma è accessibile almeno la parte del piano nobile, non quella che stiamo descrivendo, anche al grande pubblico tramite prenotazione e pagamento di un biglietto. Dunque, stavamo dicendo che questi due personaggi, che quindi non sono, sono figli cadetti, in qualche modo sono artisti amatori, cioè pittori amatoriali, ma raggiungono un ottimo livello, e si scopre con lo svelamento di questo ciclo nell'attico anche astrofili appassionati, anche se allora non esiste ancora il confine tra astronomia professionistica e astrofilia in qualche modo, quindi diciamo che sono comunque vicini anche al mondo dei filosofi naturali che si occupano delle stelle e dell'astronomia. Questo luogo, quest'ultimo piano, è in pratica, la si può definire in qualche modo una specola con annessa anche un atelier artistico, quindi è un luogo molto particolare e in realtà ci sono tracce di questa passione astronomica non solo nel ciclo pittorico, che è composto sia da affreschi che da succhi d'erba. Succhi d'erba sono delle pitture su tessuto, che in qualche modo sono una forma più povera di arazzi, se volete, e diciamo questi elementi astronomici non sono solo nel ciclo che vi dicevo, ma anche in alcuni oggetti, alcuni strumenti che sopravvivono. C'è un globo celeste, un orrery e una sfera armillare, preservati nella collezione Patrizzi. Questo per darvi un'idea, con un'immagine al piano nobile sono visibili alcune di queste tele che sono state spostate dalla loro collocazione originaria nell'attico, dove c'era il ciclo originale, dove si conserva gran parte del ciclo originale. Quindi sono ancora accessibili, anche se l'attico in realtà è un'abitazione proprio privata, non accessibile. Nel 2021 abbiamo, con vari colleghi, abbiamo intrapreso una sorta di ricostruzione di questo ciclo, visto che come avete visto, alcune tele sono state spostate e altre, una in particolare, è mancante. E abbiamo cercato in qualche modo di ricostruire, in queste mappe lo vedete, come erano distribuite questa serie di racconti della storia dell'astronomia. Ci sono appunto la stanza A, la stanza B e la C, di cui vedete dei dipinti, come delle tele come esempio. Nella prima sala c'è sul soffitto addirittura un planisfero centrato sullo zenit romano nel solstizio d'estate del 1700, quindi in qualche modo c'è anche una relazione col cielo che fa pensare a un'attività anche osservativa. Andiamo avanti. In realtà non è una novità dal punto di vista stilistico questo tipo di opera, questo ciclo, perché si trova nello stesso periodo, ed è conservato nel Palazzo Chigi di Ariccia, un ciclo simile dedicato alla Gerusalemme liberata di Tasso, questo proprio completamente realizzato in succhi d'erba. Questo ciclo in particolare di cui vi sto dicendo è stato commissionato dal cardinal Pietro Ottoboni e realizzato da questi artisti che sono differenti da quelli che però stiamo trattando. C'è un'affinità anche con i famosi dipinti di Donato Creti sulle osservazioni astronomiche che troviamo nella Pinacoteca Vaticana, che descrivono degli astronomi in una sorta di arcadica repubblica delle lettere e dell'astronomia, che osservano questi pianeti enormi, riprodotti come se fossero osservati attraverso il telescopio, un altro ciclo particolarmente celebre. In queste opere, queste tele, chiamiamole così, sono dei veri e propri capricci in cui scene della storia dell'astronomia sono calate in un ambiente architettonico che accosta elementi incongrui. Per esempio, in tutte queste tele possiamo scoprire elementi romani, anche se si sta descrivendo non necessariamente episodi della storia dell'astronomia avvenuti a Roma. Quindi c'è Sant'Andrea della Valle, il Tempio di Ercole, il Campidoglio, l'orologio di Augusto ricostruito, Castel Sant'Angelo e la Fontana del Tritone.
ma ci sono anche architetture esterne a Roma, ad esempio la Torre di Longomontano a Copenaghen, la Round Tower, la Chiesa di San Petronio a Bologna, l'Osservatorio di Parigi e cose più immaginarie, diciamo come il Faro di Alessandria e la Torre di Babele. Nel corso della nostra ricerca abbiamo trovato una testimonianza fotografica, quindi una lastra fotografica dell'unica tela mancante che riproduceva episodi del VI secolo, della stanza B, e quindi per fortuna, diciamo, dal punto di vista iconografico il ciclo lo possiamo ricostruire completamente, a parte le erme, diciamo, che attorniano queste tele, che incorniciano queste tele, di cui una è perduta a quanto pare irrimediabilmente. Le erme sono interessanti perché ciascuna di queste erme sorregge o uno strumento astronomico, una sfera armillare, un globo celeste, oppure addirittura un pianeta, oppure una fase lunare. Quindi c'è un grande dispiego di elementi, come vi ripeto, astronomici anche nei dettagli, non solo nelle scene. Quello che è interessante, qui ci avviciniamo al nostro discorso, è che queste tre sale sono associate ad altrettanti sistemi cosmologici. La sala A, quella che riproduce la storia dell'astronomia più antica, non vi ho detto che si parte dal I secolo a.C. e si arriva al XVII secolo, che si conclude con l'elaborazione del ciclo, effettivamente. Dunque la sala A, che contiene i primi diciamo i più antichi episodi di storia dell'astronomia, lo possiamo, anche se è andata perso il cartiglio, lo possiamo definire dedicato al sistema di Eudosso, mentre la sala B al sistema di Tolomeo e l'ultimo, qui invece ce l'abbiamo proprio scritto, sistema di Ticone. Naturalmente, lo notate subito, non è presente un sistema copernicano, ma questo non è sorprendente, ora ci arriviamo. Qui avete praticamente in un unico colpo d'occhio tutte le tele sostanzialmente del ciclo, più il planisfero della prima sala, della sala A, perché nella sala B e nella sala C c'è solo un cielo azzurro con delle nuvole sostanzialmente sulla volta. E qui arriviamo al lavoro iconografico e iconologico, cioè la ricostruzione di tutti gli episodi, ce ne sono davvero tanti, che raccontano la storia dell'astronomia. La cronologia non è sempre facilmente ricostruibile, perché in alcuni casi è sopravvissuta la didascalia, diciamo, che associa dei numerini che voi trovate all'interno delle tele con un anno di quel secolo particolare e addirittura descrive qual è la natura della scena e i personaggi della scena rappresentata. Però in alcuni casi, come vedete per esempio sul cartiglio sulla destra, è completamente perduto il cartiglio, quindi bisogna lavorare non di fantasia ma sulle fonti per cercare di capire che cosa una storia dell'astronomia, che a quell'epoca ancora praticamente stava nascendo allora, diciamo una consapevolezza cronologica dell'evoluzione dell'astronomia stava nascendo in quel momento, non esisteva una monografia, ci si cerca di ricostruire che cosa rappresentino quegli episodi. Ci sono delle fonti possibili nel periodo 1550-1700, che è un periodo in cui nasce appunto l'arte di raccontare sempre più in dettaglio come è nata e come si è evoluta l'astronomia e, diciamo, andando oltre questo intervallo che abbiamo utilizzato per cercare di ricostruire gli episodi mancanti, arriviamo a quella grande tradizione che si corona con la storia dell'astronomia di Leopardi, per darvi un'idea. E adesso non posso certamente entrare nel merito del contenuto di questi episodi, vi posso dire però che sono tutti identificati nella sala A. La gran parte, 22 su 26 nella sala B sono identificati e 31 su 32 nella sala C, il che significa che il 94% degli episodi sono effettivamente, su 85 sono tantissimi come capite, è stata in qualche modo ricostruita, interpretata, anche se in alcuni casi ci sono delle incertezze. Le incertezze si capisce anche perché ci sono, perché in alcuni casi è molto evidente che è stato un po' tirato via la cronologia e quindi ci sono proprio degli errori di data chiarissimi, e per esempio non so, la morte di Pazia, oppure il fatto che Ticone e Keplero vengono dati a Praga nel 1601 quando Tycho è appena morto, insomma, sostanzialmente. Ci sono degli errori effettivamente anche in anni più vicini, in secoli più vicini.
Tuttavia, diciamo che si tratta di un'opera straordinaria che descrive questo tipo di scene riguardo alla storia dell'astronomia. Naturalmente c'è una scelta che è molto coerente col tipo di astronomia che si applica alla fine del XVII secolo. Quindi abbiamo un interesse per episodi della storia del calendario, osservazioni, modelli e fenomeni celesti, strumenti, soprattutto orologi e gnomoni, particolare attenzione al calcolo della Pasqua, non dimentichiamoci che in fondo siamo nella capitale della cristianità, viaggi e scoperte geografiche che vengono equiparate in qualche modo all'evoluzione dell'astronomia, e poi c'è tutta altre cose sparse. Questo sono 3 tavole di descrizione degli episodi per come sono stati ricostruiti, e arriviamo a chi c'è dietro tutto questo dispiego di erudizione. C'è il personaggio probabilmente più importante dell'astronomia sul fine del Seicento, inizio del Settecento, a Roma, Francesco Bianchini, che era una sorta di sovrintendente astronomo, come mi è piaciuto già descrivere la sua figura. Cioè è un personaggio di grande spessore che si occupa sia di antiquaria, quindi di archeologia, che di astronomia, ma a livello molto alto, cioè corrispondendo con i più grandi dell'epoca. Tant'è vero che lui è in relazioni di amicizia sia con Leibniz che con Newton, per dirvi, lo va a trovare addirittura a Londra nel 1713 ed è particolarmente apprezzato dal grande scienziato inglese. Dal punto di vista dell'astronomia, Francesco Bianchini è colui che in realtà tenta di descrivere il pianeta Venere con le osservazioni effettuate attraverso i famosi telescopi di Giuseppe Campani. È colui che ha costruito la meridiana di Santa Maria degli Angeli, e ce ne sarebbe da parlare per tantissimo. Forse la cosa più interessante che ha fatto, una delle più interessanti, è stata questa storia universale, che non ha mai completato, e che per la prima volta è come se fosse la vera fondazione dell'astronomia culturale, cioè del rapporto tra aspetti della cultura e l'astronomia posti insieme, correlati a descrivere la storia del mondo, anticipando addirittura Giovan Battista Vico, per darvi un'idea. Questa storia universale infatti è piena di figure del mito e della storia che si intrecciano con le figure celesti. Un'opera davvero affascinante, che tra l'altro cerca di utilizzare i fenomeni del cielo per le datazioni astronomiche, cosa che avrebbe fatto di lì a poco anche Newton con la famosa cronologia degli antichi regni, sostanzialmente. Diciamo che ci sia dietro a questo ciclo Bianchini è abbastanza intuibile. Non c'è una sua firma diretta, ma i suoi interessi emergono proprio a mani piene da tutti gli episodi praticamente, anche se è vero che lui era un rappresentante tipico dell'astronomia di quell'epoca. Lui era un frequentatore delle accademie che caratterizzavano Roma in quell'epoca, quindi non solo quella di Cristina di Svezia, ma anche l'Accademia dell'Arcadia. Lui era come membro era chiamato Selvaggio Afrodisio, questo era il suo nickname per così dire. Ne fonda altre, collabora soprattutto con Giovanni Ciampini, che è il fondatore dell'Accademia Fisico-Matematica di Roma, che era diciamo la punta più avanzata della scienza nello stato della Chiesa, appunto nella seconda metà del Seicento. Interessantissimo quindi scoprire che Mariano Patrizzi frequentava le riunioni dell'Accademia di Ciampini, effettivamente, quindi lì incontrava anche Bianchini. Ne abbiamo almeno una testimonianza dalle fonti, ed è straordinario il fatto che questi episodi sono ricchissimi di strumenti, di esperimenti, di misure, come potete vedere da questo florileggio di immagini. E arriviamo a concludere sull'immagine di Copernico che trovate anche nel catalogo della mostra. La trovate diciamo sulla sinistra, avete tutta la scena che contiene altri personaggi. Per esempio ci sono i viaggi in corso, sullo sfondo c'è l'ultimo viaggio di Colombo che si sta concludendo, però la figura centrale che ci fa definire quel secolo, il XV, il secolo di Copernico, è proprio Copernico, che ha al suo fianco una sfera armillare tolemaica buttata là, insomma, ai suoi piedi, mentre lui indica questo oggetto, che in realtà è un oggetto didattico, non è un vero strumento, con il suo sistema copernicano elocentrico ben in evidenza. Assomiglia a Copernico questo personaggio?
Sì e no, è molto generico nei suoi tratti, però ci ricorda certamente le convenzioni con cui era arrivato ad essere rappresentato il grande astronomo polacco. Teniamo in particolare, queste sono le sue più importanti effigi, quindi ritratti postumi, che sono gli unici che ci sono pervenuti, e ricordiamo in particolare quelle 3 incisioni lì sotto, perché sono particolarmente importanti quando andiamo a considerare l'origine di questo strumento strano che non esiste davvero, che ha tra le mani il nostro Copernico, e che deriva dal famoso tellurium che in altre immagini di Copernico molto famose viene costantemente riprodotto, cioè questa immagine bidimensionale di un Sole con la Terra e la Luna intorno. Si può ricostruire in qualche modo da dove viene questo oggetto che campeggia tra le mani a Palazzo Patrizii tra le mani di Copernico. È un oggetto che è stato per la prima volta rappresentato da Stefano della Bella nell'antiporta del dialogo sopra i 2 massimi sistemi del mondo, e che poi piano piano per aggiustamenti è finito qui, è ritornato a Roma. Devo saltare questi dettagli perché voglio concludere sul copernicanismo nella Roma post-galileiana, che è il periodo che stiamo sostanzialmente descrivendo. Bisogna chiarire che Bianchini, noi non sapremo mai, gran parte di questi personaggi, se davvero fossero copernicani o no. Il fatto è che abbracciavano praticamente quasi tutti il compromesso di Tycho, perché era quello giustamente approvato dalla Chiesa. Sappiamo che lui compare in un dialogo contro il sistema copernicano del suo maestro galileiano, filo galileiano Giuseppe Ferroni, che sembra fatto apposta per descrivere il sistema copernicano per bene mentre lo si critica. Quindi diciamo siamo in pieno clima di dissimulazione onesta, come il poeta napoletano Torquato Accetto nel 1641, termine che conia lui appunto nel 1641, cioè noi lo chiameremmo oggi ipocrisia. Lui dice: la dissimulazione è industria di non far vedere le cose come sono, e grazie a esse non si forma il falso, ma si dà qualche riposo al vero per dimostrarlo a tempo. Questo per farvi capire il clima, che è lo stesso clima in cui però arriva addirittura, siamo arrivati alla fine, Leibniz nel 1689 a Roma, incontra Ciampini, incontra Bianchini, che viene chiamato addirittura da lui un nuovo Tycho o Evelio, per dare l'idea dello spessore del personaggio. E lui è qui per cercare, in veste conciliatoria, pur essendo un luterano sostanzialmente, vuole promuovere un nuovo calendario, però si fa aiutare nei calcoli anche dalle intuizioni di Bianchini, che sul calendario aveva tanto lavorato, e lui in qualche modo chiede ai suoi amici dell'Accademia di Ciampini di aiutarlo a far riabilitare presso il Papa la figura di Galileo e a far togliere l'interdetto a Copernico. Ed è anche ottimista in questa operazione. Naturalmente si sbaglia. La risposta per via lettera di Bianchini è interessante. Lui dice, è molto generica: curabo diligenter utili scienze antiqua pateat autoritas, cioè non si sbilancia, è sicuramente dalla sua parte, però da nessuna parte troveremo mai scritto che questi personaggi sono copernicani e non ticonici, ovviamente. Resta il dubbio, e comunque diciamo in quel momento c'è un Papa che muore da lì a poco, cambia il clima, anche il Bianchini, sia Bianchini che Ciampini, insomma, entrano un po' in ombra, per poi Bianchini riemergere più forte con Clemente XI Albani, presso il quale si permetterà anche di fare una serie di esperimenti pubblici che esaltano il newtonianismo sull'ottica, sostanzialmente. Siamo dunque arrivati alla conclusione del nostro viaggio attraverso questo bellissimo ciclo di dipinti di tele che hanno anche un valore copernicano, e mi piace insistere sull'innovazione dal punto di vista visivo, un linguaggio visivo che riprende un po' quello più tecnico di Evelio, di pochi anni prima, però lo declina in senso storico per ricostruire l'evoluzione in qualche modo della disciplina, e ci mostra un'intensa comunque attività osservativa, sperimentale, di misura, eccetera, che forse ci sorprende in una città che dovrebbe essere il tempio dell'anticopernicanismo, della censura, e invece no, viene in qualche modo in maniera laterale riabilitato sia Copernico che Galileo proprio nello stesso luogo in cui la loro carriera era stata brutalmente portata a uno stop dal Tribunale dell'Inquisizione. Grazie a tutti.
Grazie Gian Giacomo, che ci ha portato a conoscere un angolo di Roma che non tutti conoscono. A questo punto una domanda veloce per Gian Giacomo, se qualcuno ce l'ha. Intanto invito il prossimo chair a sostituirmi in questo ingrato compito, il professor Tessicini, che chiamerà i prossimi speaker. Okay, buonasera, cominciamo subito questa ultima sessione del seminario di oggi, invitando il nostro ospite, che ovviamente non ha bisogno di presentazione, solamente gli dedicherei un applauso di ringraziamento almeno per aver messo insieme questo seminario. So I decided to speak today English. So some of the captions, however, are in Italiano. So, however, like in the case of Gian Giacomo, ci sarà una mescolanza di cose, italiano e inglese. So all in all, I would like to say something about the small book which we have just published, which everybody can take a copy, which is available here at the entrance, which is, of course, the first approach, a kind of summary of some thoughts concerning the selection of objects. However, the publication includes all the objects which we were able to put on display. So I hope that putting together all the presentations of this short seminar, we will be able to publish a much more ambitious publication, a true catalog, and at the same time important essays concerning Copernicus and his stay in Rome. So let me read a small essay. And on Monday, if you are free on Monday at 16:30, I will deliver a longer presentation in Italiano, quindi you are welcome to join us in the same space. Among the most, among the most important works in this exhibition are Jan Matejko's painting Copernicus' Conversation with God, Wojciech Gerson's Copernicus lecture in Rome, and Antoni Grammaticus' Copernicus in his studio. All contain heliocentric diagram visualizing the astronomer's discovery. These paintings reflect the knowledge of this discovery in the period from 1870, when the paintings by Gerson and Matejko were conceived, to the beginning of the 20th century, when Birkenmeyer's book, which Professor Godou spoke about today, was widely known in Krakow. So Matejko, with his painting of 1873, suggests that the discovery took place in Fromborg, where the astronomer settled permanently in 1512, and where, from 1516, he had in possession the tower we see here too. So there is the tower, so he is proprio shown there. But interestingly enough, there is the discussion between Polish art historians and also some astronomers who are interested in iconography. What was the written source for this depiction? His studies, his discussion with astronomers, or rather the poem which was written by a historian, very famous at that time, Professor Szujski, who was professor of the Jagiellonian University. So one piece only, because in the publication you will find citations, so there is no need to read everything. However, the exaltation with which we can read, listen, the night was starry, shining over the tower of Fromborg. So we have Fromborg
as the context. Kneeling, I peered at the immense celestial mystery. Discovery arrived. So the knowledge of the time paved the way for a kind of hypothesis saying this magnificent discovery which changed the, let's say, the vision of the world happened in Fromborg, let's say in the second decade of the 16th century. So at the end we have something about illumination, about a kind of something what is, well, in this painting which actually is not the same as the first project, first bozzetto. In the bozzetto you have Copernicus with both hands raised. So he looks like stigmatization of St. Francis. And actually, he knew very well. Francesca Cecchi noticed that even in Krakow, there are frescoes in the monastery of Franciscans depicting the same position of St. Francis receiving stigmata like on the paintings by Giotto. By the way, he knew paintings by Giotto. Matejko knew paintings by Giotto. For example, the one which is in the Louvre. Gerson's painting, which is here, of course, inspired by the words of Rheticus, the only pupil of Copernicus, speaking of his lectures while in Rome in 1500, seems to suggest that the heliocentric, so here is this let's say, hymn or this poem written by Szujski. Here is the painting which is on display here behind you. So to suggest that the heliocentric theory was just promulgated in the eternal city, both in the painting present in this exhibition and in the large format painting sketch for it, which is sketch for it. So this is the painting, huge one, 3.5 meters by 2.5 or something more. So in both, if you look carefully, so you will be able to find out that behind the astronomer there are circles of the spheres so well known from the Revolutionibus, and also present in the recently found let's say engraving on the wall, which we have seen watching the small document this morning, which is perhaps produced later on, but all in all we have to do with something what the schema of diagram shows. So here Copernicus, so the third painting is by Antoni Grammaticus. It's little known painting which was acquired to the Collegium Maius, as far as I know, only in 1973. And usually, I mean, interpretations are, there are usually suggestions saying that we again are in Fromborg. But what Krzysztof Stopka, Professor Stopka, has said not long ago, all the instruments which you can see all are still preserved in the Collegium Maius, and they are all from the 15th century when Copernicus was a student. So we are fully convinced about the context. And then watch carefully the face. He is a young man. So we have to do with the idea which is still available among modern scholars like Rawec, for example, who maintain that the milieu of Krakow was so important because, and what we heard from Krzysztof Stopka today again, it was so important for him that actually he came to Italy as well-prepared astronomer, and the idea might have been born in his brain already in Krakow. So that's the painting. So we have chosen very carefully images and paintings just to show
this kind of let's say, progress of inquiries. So in the 70s, the knowledge of Copernicus was much more less known, but after the publication of Birkenmeyer's huge book, recently translated into English, you know, this was widespread. So everybody interested, like Wyspiański, about whom I'm going to speak now, everybody was could study really well examined documents. So now, Jan Matejko's paintings, Copernicus or the Conversation with God, produced in 1873, electrified the whole Krakow, especially its pupils, its author's pupils. In the time, they also, excuse me, so this is Grammaticus, of course. In the time, they also included, I mean, the pupils who who admired Matejko also included the versatile genius Stanisław Wyspiański, who was a painter, architect, interior decorator, author of plays and book illustrator. He studied art history and literature at the Jagiellonian University and painting at the School of Fine Arts under Matejko. He traveled to Italy, Switzerland, Germany, many often, and between 1891 and 1984, he stayed 3 times in Paris, where he studied at the private Accademia Polacca. He lived short life, but left behind only 37 years. He died when he was 37 years. But he left behind a great body of work as an artist and a writer. He was playwright. He did a number, dealing also with symbolism of light and with Helios as well. His crowning achievement, as it were, it is designed for the decoration and complete furnishing of the headquarters of the Krakow Medical Society, the centerpiece of which is a huge stained glass window depicting Apollo sun among 7 planets. Actually, we do have only a middle portion of the composition. On the screen, you can see that the composition is much bigger. So, mondo infinito. in a way. So, well, the painting, I mean, also the stained glass this composition was studied by a number of scholars, but there are some new things which I discovered when I was preparing together with Francesca Cecchi and other colleagues some new ideas. We would like this stained glass window to be dedicated to Copernicus. And this is because our house is a tabernacle of Polish natural sciences, and it also includes a society named after Copernicus, so the Society of Astronomy. So there was a fusion of 2 societies, and these are the words of Professor Juliusz Nowak, who was the president of the society. These words by the commissioning party, Julian Nowak, president of the Medical Society, an eminent physician and politician, encapsulate the original concept of the work inspired by Matejko painting. Wyspiański did not take this work easily, as he could not find a theme suitable for embellishing the edifice, which was to be used for doctors' meeting. It was only when he was persuaded that the subject could be broadened and given a meaning that corresponded to knowledge in general, that this was also for the Society of Astronomers. So he started thinking about it and solved the problem and produced something of great interest and of great decorative manner. When composing stained glass, one must always bear in mind the great difficulty
presented by the usually narrow and high format. In such an inconvenient space, Wyspiański was able to place 8 figures and produce a work of extraordinary beauty. A little towards the central axis of the stained glass window, we can see the huge figure of Apollo sun floating. On the right side, we can see the 3 female figures, Venus, Luna, or the moon, the Terra, Earth, and on whose womb the god of life, all life rest, his foot by his touch impregnates her. On the other side of Apollo float Mercury, Mars, Jupiter, and Saturn. Saturn, who looks like Goya's representation, famous representation produced at the end of his life. All representations of the planets orbit their motion around the sun, beautifully colored and interestingly conceived and executed in this composition. Here, Apollo's head glows with the strong light of day. The torso of the figure has the color of the evening sky, perhaps not so much, but all in all, if you look carefully, we have a variety of colors with the yellow, the most fully shining in the upper portion. The planets are all kept in their characteristic colors, which can be seen as in the spectroscope. The orbits are in blue-violet stones, so we are dealing with a composite. We are therefore dealing with an extremely original composition, yet based on the scientific background. Its artistic and decorative value is extremely great. The effect produced by this stained glass is, we may say, I quote from someone who was the witness when it was being produced, that the glass is magnificent, yet more artistic and aesthetic impression is produced in the viewer by the beautiful original carton. So, in fact, we do have interesting material to be for the comparison. So this is the stained glass which you have on display, and this is the big pastel which is on display in the National Museum in Krakow, which is as big as the stained glass depicted, shown here. So, so we have to do with a number of drawings which Wyspiański produced. Like his Renaissance idols, Michelangelo and Raphael, whose works he studied and copied many times as part of his studies, including scenes from the vaults of the Sixtine Chapel and Raphael Loggia, Wyspiański also shone this time with the power of his imagination, built on his extensive knowledge of astronomy educated in Krakow, the iconography of the planets, and solar symbolism. So let us see that he, for example, because it's very difficult to see in the stained glass, the cetra, or lyra, if you prefer, attached to his shoulders. However, in the drawing which you see, which is second from your left, we can easily see that really we have to do with the instrument attached to his shoulder. So I skip one portion of the text, and let us say the personal letters, because we have to do with something what was studied by Stanisław Mosakowski in a paper in 1973, recently by another scholar. So, however, I would like to add to this proposal, saying that actually being given the fact that at that time in Krakow, the Orphic hymns were translated into Polish, and the painter also produced portraits of some classical philologists. So he was very much in touch with classical philologists,
with Astronomical Society, and even we do not have proofs for his really wide knowledge, but it's quite possible that he might have known also something what you can find in the book by Birkenmeier published in 1900s. I mean, something concerns, which I will show you in a minute from the book already published, 5 minutes, okay? So we have to do with something what is really astonishing. All the letters written by Copernicus are stamped with Apollo, with Lyra, or with Cetra, if you prefer. Of course, it's hardly possible to see the image, but if you watch carefully photographs taken in the past, not long ago, for example, the first on the right, you can easily find out that this is Apollo with his instrument. So I went, when the exhibition, the project was underway, I went to Naples, to the National Museum, Archaeological Museum, and I found a gem, which is, you know, look, it's almost the same composition depicting Apollo. So all in all, which is, of course, a small one, so we have to do, because as you may, I mean, the ring which Copernicus used to stamp his letters is not preserved. However, there are 19 or 14 letters stamped with this image, and look, recently produced photographs, which is, it's not easy to see the depiction, but you can see that indeed, all the time, there is Apollo. So this is truly interesting. If we look now at everything what we have, I mean, the text, we have no time to read the passage from Birkenmeier's book, recently translated into English, but you have the final sentence, because he showed what the sun's proper place in the planetary, so Copernicus' planetary system is. Certainly no one had a greater right to use the sign that embodies Apollo. So in 1900, you can find something like this, so the knowledge about the letters were widespread in a way. If you look now for something what is no one has ever taken into consideration studying this image by I mean, the stamp, the letter stamped by Copernicus. This is the land of Copernicus and the price of Prussia. It's a wonderful story about Helios, Rhodos, the island Rhodos, and Apollo who moved from Rhodos to Prussia because of Copernicus, and so on and so on. So, and again, if you take into consideration another text by Rainer Gemma from Friesland, so you can find in the red, you can read, inspired by her new devoted admirers who brought us the new earth, new fables, new stars, and even a whole different world. So the context with Apollo is very, very, very often, I mean, it's so nicely available. To conclude, because actually, you know, I was to say something about some of the objects which we have chosen for the exhibition. But since Giancarlo Truffa sent me a photograph of this incredible fresco, which is in the cupola in the vicinity of Verle. Surely they left in the 70s, the family. You have the name here as of the family. I mean, Italians who left for Lyon, who acquired the palace, and there were typographers, they were producing books, they were publishing, for example, Dante and so on. Very well-educated people, and you have the name here, the Luxembourg de Gabbiano. So if you look carefully, very quickly, so like you have all the planet, the sun in the middle portion, and the iconography. Look, you can easily find the depiction mid-15th century, the face, I mean, available in the illustration, among illustrations of Dante's Divine Comedy. This is the facade of Santa Maria Novella, very well known. This is the same iconography. And to conclude, well,
Gian Domenico has shown the same image. Look, so this is the same face, but first of all, look, if you watch carefully on the composition which is to be found around 1100, so we have 7 planets, the same 7 planets, and again, look, this is Cassone, which I personally studied, with the story of Cupid and Psyche, in order to find out that the iconography is this iconography which we can see in the cupola at Verl. So, of course, it's to be studied. It's not very well preserved. But all in all, if this is the truth, so we have to do not only with personifications of planets around the sun in the middle portion of the composition, but at the same time with the zodiac around. So this is truly an interesting idea, and together with what we have heard from Gian Domenico, so, you know, we are, new perspectives for, let's say, the impact of Copernicus's ideas are being discovered and created. I mean, I agreed with Francesca that her talk will be 5 minutes shorter. Is that true? Okay. So thank you. I mean, you know, it was somewhat in a hurry, but I just wanted to show you this slide. No question because there is no time. No, there is time for one question or 2 questions. The Sol Invictus depiction is here also. So, you know, everything, each single piece chosen for this exhibition is in the right place. It took us some time, but, you know, everything is, you know, linked. Even if you watch carefully, there's this fantastic depiction of rising sun. Watch carefully what Loffredo did. We will listen soon, Marco Moretti's presentation. So everything is, you know, connected in a way. Everything is connected. Everything is about the sun. Everything is about the Helios. Okay. Grazie mille al professor Michałek e passiamo al prossimo intervento, la dottoressa Francesca Ceci, archeologa, anche curatrice di mostre, funzionaria dei Musei Capitolini, che ci parlerà di Louis Figuier, la biografia di Copernico e le sue immagini. Allora, grazie. Voglio affrontare un tema, diciamo, più leggero e più popolare rispetto a quanto abbiamo sentito oggi, e riguarda proprio la divulgazione della figura, della vita di Copernico nel corso soprattutto dell'Ottocento, e in particolar modo negli scritti di questo interessante signore che vedete qui raffigurato, che scrisse un'opera divulgativa su Copernico veramente approfondita. Come potete poi vedere anche nel libro che vi è stato dato, in questo precatalogo che abbiamo fatto, nel 1543, con la pubblicazione del volume di Copernico, si diede spazio alla diffusione in maniera esponenziale del pensiero di Copernico. Ma per quanto riguarda il racconto della sua vita, la biografia, e in questo caso anche la divulgazione della figura di Copernico, non sono molte le opere che ne parlano. Naturalmente anche Copernico nel suo De Revolutionibus racconta del suo giungere alla risoluzione geniale del suo sistema eliocentrico, ma sarà soprattutto il suo unico e giovane alunno Rheticus, Georgo Joachim Rheticus o Retico, che fu matematico, astronomo, professore austriaco. Molto interessante la sua vita, e anche proprio la sua vita, la sua vicenda sia personale che scientifica meriterebbe anche un incontro a parte, tant'è che vi dico soltanto che nasce come Iserin, poi diventa De Porris,
perché la madre era italiana, per una serie di vicende che lo portano, tragiche, familiari, che lo portano a cambiare nome e poi si fa conoscere appunto come Reticus. L'opera di Reticus, nella sua lui giunge giovane, poco più che di ventenne, giunge a conoscere Copernico, attratto appunto dalla fama che già si diffondeva della sua opera rivoluzionaria, resta un paio d'anni da lui e chiede il permesso di poter divulgare. Copernico, un rivoluzionario prudente, è stato anche definito in alcuni volumi moderni che raccontano la sua vicenda umana e scientifica, lo convince ad iniziare a dargli il permesso di pubblicare nella narratio prima, pubblicata da prima anonima e poi invece esposta con la firma, è una esposizione breve, concisa, piuttosto chiara, della teoria copernicana. E questa pubblicazione, la stampa è fondamentale perché la stampa permette di divulgare, di far conoscere a un pubblico potenzialmente enorme un pensiero, uno scritto. E quindi la narratio prima di Retico rappresenta appunto l'inizio della diffusione su vastissima scala dell'eliocentrismo. Qui vediamo appunto dei volumi che queste sono l'opera poi, no? Scusatemi. Ecco. Questo è il frontespizio in un certo senso della narratio prima, che vedete qui. Qua le altre opere di Reticus, che appunto come vi ho detto fu un importante matematico, e dato che io mi occupo anche di divulgazione, ho preso un'immagine divulgativa. Da poco in televisione alla RAI è passato sullo schermo nella rubrica Sapienza, che è una rubrica di divulgazione scientifica, un documentario dedicato a Copernico, eccolo qua, in cui viene rappresentato Reticus, giovane rispetto a Copernico, anche perché noi di Reticus non abbiamo rappresentazioni, non abbiamo immagini, non ci sono arrivate, e anche di un personaggio che fu importante nella vita di Copernico, ovvero una sua, come dire, fantesca, Anna Schilling, che in un documentario che forse qualcuno ha visto in televisione partecipa, come dire, alla vita intima, personale, ma anche scientifica di Copernico, perlomeno questo nella finzione scenica. Andiamo avanti. Un'importantissima biografia di Copernico è quella scritta dall'abate Pierre Gassendi nel 1655, quando nell'ambito di una sua opera su Tycho Brahe, su Ticone come viene chiamato in italiano, ne descrive la vita e aggiunge anche una parte più piccolina dedicata a Copernico, come dice qua nel frontespizio, appunto c'è scritto, e anche tratta anche in questo volume della vita di Copernico, di Feuerbach e di Reggio Montano. E qua vedete appunto Gassendi, che peraltro è molto interessante la sua figura. Fu un abate epicureo, filosofo e scienziato che ebbe anche un forte contatto epistolare con Cristina di Svezia. Prima abbiamo parlato con Gian Giacomo Gandolfi, si è accennato all'Arcadia e a Cristina di Svezia, ed è possibile che la regina, che adottò in una serie di sue medaglie come simbolo personale anche un sole bellissimo, radioso e luminoso, che sicuramente conosceva la teoria copernicana e forse, chissà, si può supporre che ne abbia parlato con Gassendi, che scrive appunto questa importante biografia di Copernico. Qua oggi abbiamo parlato anche della sepoltura di Copernico, del suo volto, del suo teschio, per quanto questo possa essere importante. L'importante alla fine di una persona, una volta passato, una volta svanito l'involucro che racchiude l'anima e il pensiero, è quello poi che rimane. Poi se il teschio è di un personaggio piuttosto che di un altro, per fortuna ci è rimasto il pensiero, e forse dobbiamo dare merito a questo proprio al giovane Reticus, che poi ha fatto tanto anche affinché Copernico pubblicasse il suo volume che, vuole la tradizione, ricevesse sul letto di morte e, sospirando e spirando, si spense
felice di vederlo pubblicato e evitando anche tutta quella serie di problematiche che ben conobbe Galileo, avendo a che fare con l'inquisizione e l'indice dei libri proibiti. Anche qua si vede appunto l'epitaffio che c'era appunto e che viene menzionato, ecco, di Copernico, viene menzionato da Gassendi. Interessantissimo un altro personaggio, sempre per rimanere in un periodo pre-ottocentesco, Bernard Le Bouvier de Fontenelle, che nel 1686 pubblica un interessante scritto che parla sulla pluralità dei mondi. Stiamo parlando di un accademico delle scienze francese, noto, era comunque partecipe anche delle società di belle lettere di Londra, di Berlino, di Nancy e di Roma, quindi comunque un intellettuale che qua vediamo elegantemente raffigurato, che in questo suo volume cosa fa? In pratica porta avanti la concezione eliocentrica di Copernico. Ma si spinge anche oltre, è interessantissimo anche appunto il 600, la fine del 600, in cui lui parlando in 6 dialoghi che si svolgono fra appunto lui probabilmente e una marchesa anonima, parla anche della possibilità, partendo dalle teorie copernicane, del fatto se gli altri mondi nel cosmo possano essere abitati. E se non sbaglio anche Giordano Bruno in alcuni casi va su questa rotta, e come inizia? È evidente che niente dovrebbe interessarci di più se non il sapere come è fatto questo mondo da noi abitato, se ci sono mondi simili e se anch'essi siano abitati. Quindi un vero antesignano della fantascienza, ma questo volume è il primo esempio di divulgazione scientifica che adotta e affronta direttamente il problema della presenza di vite su altri pianeti. E affronta questo tema non in maniera fantasiosa e fantastica esclusivamente, ma basandosi anche delle scoperte della fisica e dell'astronomia della sua epoca, portandoli in maniera veramente così avventurosa in speculazioni che arrivano fino alla vita su altri mondi. Molto bello è il frontespizio di quest'opera, dove si vedono i 2 interlocutori, tratto di dialogo, no? Anche appunto abbiamo visto prima Giordano Bruno è il dialogo, come era Platone, insomma il dialogo che è la forma di domanda e risposta che porta il lettore a procedere su una strada che è quella che l'autore vuole far percorrere. Qua vediamo i 2 interlocutori, lo scrittore e questa marchesa, e in un giardino epicureo, il posto dove in un hortus, là dove l'animo umano è più portato a discutere dei massimi sistemi, vediamo raffigurato in alto il bel sole radiante e raggiante e sereno e intorno gli altri pianeti. Molto interessante è anche questa immagine di Fontenelle che medita col suo cagnolino in campagna e col suo cannocchiale, medita guardando la luna che lo guarda essa stessa, sulla pluralità della vita dell'universo. Quindi ecco, questo è molto interessante e magari non sempre adottato anche dal punto di vista iconografico come riferimento alla diffusione, alla divulgazione e anche al successo delle teorie copernicane. Ecco, questo sempre dello stesso volume, vedete qua c'è scritto sfera armillare realizzata secondo il sistema di Copernico, è sempre lo stesso volume, e questa magnifica immagine cosmogonica con il Sole al centro, i pianeti e le stelle che lo circondano. Veramente a me piace molto, lo trovo veramente affascinante. Torniamo in Polonia, adesso andiamo in Polonia. Chiaramente anche la cultura polacca, siamo già appunto nella fine del Settecento, nella seconda metà del Settecento, si occupò del grande figlio della sua patria, di Michał Copernico, e le biografie più importanti che poi troveremo citate dal nostro Figuier, che vedremo seguito, sono quella realizzata dall'astronomo polacco
Jan Śniadecki, che era il rettore dell'Università di Vilnius, che è autore di una vita di Copernico, dove però larga parte, essendo egli astronomo, è dedicata proprio con una spiegazione accurata, divulgativa ma altissimo livello, delle teorie copernicane. Di questo volume molto interessante che esiste una traduzione in italiano fatta da Bernardo Zeiler, è veramente molto interessante, allievo premiato dell'Università di Varsavia, che aggiunge e chiosa, come dire, la biografia più scientifica che biografica di Śniadecki con postille interessantissime. Questa è leggibile. Qua vediamo anche il frontespizio, scusate, con Copernico, con la sua sfera col sole al centro che abbiamo visto prima, astronomo polacco, ed è una delle stampine, delle immagini di Copernico più note. Una biografia veramente interessante, approfondita, lunga oltre 300 pagine, è quella del patriota, avvocato, saggista politico Jan Kamiesier-Szynski. Suppongo che si dica così, siamo qua nell'Ottocento, e egli scrive, anche questa è consultabile in francese, in internet si trova, scrive proprio una lunga biografia di Copernico molto documentata e peraltro molto lodata anche da Louis Figuier nel suo volume che adesso andiamo a rappresentare. Infatti dice Figuier che per lui, per il suo studio, le biografie più importanti sono state quelle di Gassendi e di Szynski. Eccolo, Louis Figuier, qui in una sorta di piccola caricatura, è un naturalista, medico francese, è nato nel 1819 e morto nel 1894, fisico, farmacista, fu nominato professore e fece numerose ricerche anche di fisiologia. Ma la sua notorietà e la sua passione era, inoltre, più che la medicina e la fisica e la chimica in se stessa, era la divulgazione scientifica. Fa della sua vita una missione, pubblica un grandissimo numero di volumi enormi, veramente, sembra un'enciclopedia di Diderot, cose enormi, dedicata alle scienze, alle scoperte scientifiche, alla natura, ai saggi e ai sapienti dell'antichità, alle meraviglie della scienza, alle conquiste della scienza e addirittura al mondo così com'era nei tempi antidiluviani, quando dice sei antidiluviano, prima del diluvio. Guardate quanto è bella questa illustrazione della copertina del volume, che sembra quasi ispirare il film Metropolis di Fritz Lang, dove compare proprio quella donna meccanica, bellissima, veramente mi piace molto. Ed eccolo qua. Vedete, fra i suoi volumi ci sono dei volumi, ma ogni volume sono centinaia e centinaia di pagine, alcune migliaia, quindi veramente un divulgatore e un conoscitore di ciò che scriveva a tutto campo. Quest'altro piccolo volume, vedete, è questo del mondo prima del diluvio. Questi libri erano eccezionali per l'epoca, perché cosa si studiava, soprattutto nelle scuole? Perché il suo proposito è questo. Lui fa osservare, come si dice qua, i libri per l'educazione dei ragazzi, fino allora, cioè fino a lui, erano tutti di argomento morale, religioso o storico. Ma egli riteneva di non far nulla di male nel tentare di educare i ragazzi attraverso le conoscenze delle scoperte scientifiche. Ora, quelli che lui chiama libri per ragazzi, in realtà sono libri dottissimi che presuppongono una conoscenza di quasi tutta la bibliografia precedente, però resa con un discorso, con una lingua veramente piacevolissima. Scrive 2 volumi dedicati ai saggi delle antichità, uno in francese, il primo che vedete qua, e l'altro in spagnolo, ornati con delle interessanti, 3 per ciascuna, stampe. Ecco, sono confrontate, quelle sopra sono quelle in bianco e nero, sono quelle francesi che vedete qua esposte in mostra,
e nella parte sotto invece le stesse immagini sono rilavorate, ricreate a colori nell'edizione spagnola. Le due differenze, eccolo qua, vedete, Copernico naturalmente anche nella resa dei ritratti, per quanto un pochettino da figurine Liebig, però comunque di grande impatto, si vede che si basano sulla conoscenza anche dell'iconografia dedicata a Copernico nelle immagini che abbiamo visto anche con i relatori precedenti. Eccolo qua a Roma, vediamo nel volume anche in mostra, dove pensiamo che Copernico, vestito come un elegante signore rinascimentale, su un terrazzo, forse pensiamo del Colosseo, osservi che cosa? Osserva la Luna. Quando? La sera fra il 5 e il 6 novembre del 1500. Lui racconta che osservò circa le 2 di notte, osservò questa immagine. Cosa ha riportato Morin e l'incisore originale Baudereau? Ecco una serie di... scusate, adesso devo andare di corsa. Ha riportato quello che vedeva probabilmente nell'Ottocento l'incisore. Ecco qua, Santivo alla Sapienza, l'arco di Tito, l'arco di Costantino, questo è il Campidoglio col Palazzo Senatorio e la torre, quella dove ci stava pure la specola capitolina, no? Che prima ci ha fatto vedere il direttore, il Tempio forse di Antonino Faustina e il campanile di Santa Francesca Romana. Da dove poteva vedere un personaggio queste immagini? Probabilmente da uno spalto del Colosseo. Cosa guarda? Guarda la Luna. Ora, invece nell'edizione spagnola probabilmente l'autore ha detto mettiamo un monumento, mettiamo un'immagine che sia più accattivante, che tutti la vedano e restano. Sì, certo, ma non è che dicono Copernico e la Luna. È il Colosseo, è l'anfiteatro Flavio ed è l'immagine che abbiamo prescelto per illustrare proprio la nostra esposizione. E qua abbiamo l'anfiteatro Flavio, chiaramente l'arco di Tito, i ruderi del cielo e probabilmente in fondo il palazzo del Laterano. Lui osserva sempre l'eclisse con uno strumento di fantasia, come mi hanno aiutato, Marco mi ha aiutato Faccini dell'INAF a decifrarlo, e abbiamo pensato che questa posizione possa essere proprio sugli orti farnesiani. Da là poteva avere questa prospettiva. Concludo. Fra la presenza di Copernico a Roma abbiamo parlato della sua lezione, no? Abbiamo visto le stampe che sono sempre in mostra. Comunque nella pagina della Sapienza di Roma, fra i laureati e i docenti illustri, è ricordato proprio per primo Niccolò Copernico, astronomo e docente di matematica. Quindi è dato proprio la Sapienza, lo definisce in tal fatta. E a scienze politiche c'è un'epigrafe moderna fatta nel 1873 durante il quarto centenario copernicano, è stata murata a perenne memoria, e qua vediamo anche il busto di Copernico che si trova all'INAF, all'Osservatorio di Montemario, che assolutamente va visto per chi ancora non l'ha visitato, e con questa serie di francobolli bellissimi dedicati a Copernico da tutto il mondo e che sono stati raccolti in una bellissima mostra all'Università Jagiellonica, e gentilmente il professor Stopka mi ha mandato il volume a noi, al Museo Copernicano. Sono stati raccolti tutti gli omaggi fatti da tutto il mondo a Copernico. Io amo in particolare questo, non so chi ama anche la fantascienza, ma sembrano appunto i Dalek del Dottor Who, che è un grande personaggio televisivo di una serie che va avanti dagli anni 50, inglese, che porta veramente Copernico come un moderno Star Trek, ed effettivamente il suo viaggio nelle stelle ha aperto la strada ai viaggi anche odierni nel cosmo. Grazie. Grazie mille. Ci sono domande per la dottoressa Ceci? Lasciamo spazio al nostro amico che viene. Signore. Sì, ok. Sì. Va bene. No, se non Prego. Se non ci sono domande... Diamo il microfono. Scusa.
interessante tutto, ma siccome io sono il prossimo relatore che illustrerò il ciclo copernicano da parte di Silvio Loffredo come artista contemporaneo, però non credevo che fosse arrivato Copernico alla stessa contemporaneità, ecco, pensavo che fosse rimasto, diciamo, in un ambito ottocentesco come iconografia e non come... Invece fa piacere, ecco... della fine del Seicento soprattutto. Sì, ma quella... degli anni 50 ha visto, certo. No? C'è una cosa, e quindi lui è del 73 fra l'altro, è ancora più giovane, diciamo, no? Più giovane, che è nato in un contesto che io poi vorrei illustrare attraverso un pensiero, perché questa iconografia la volle la direttrice Righini Bonelli per il Museo della Scienza, anzi a quell'epoca si chiamava Istituto e Museo della Scienza, oggi Museo Galileo di Firenze. Però volle dedicare... Allora le lascio subito la sì, ma tanto voglio dire... No, si accomodi. C'è stato un avvicendamento... Un avvicendamento continuo proprio. E poi le chiederò il PDF. Sì. No, la presento brevemente, il dottor Marco Moretti, scrittore, storico dell'arte. Sì. Io, praticamente ci parlerà del ciclo copernicano. Sono un po' un intruso, come Loffredo lo fu da un punto di vista pittorico in un museo scientifico, no? Il Museo della Scienza. E infatti, ecco, io volevo mettere a punto, arrivare a spiegare il ciclo copernicano, che si compone di 20 lavori, di cui questo è il più impegnativo, come poi spiegherò in ultimo. Però questo lavoro, che venne commissionato appunto dalla Bonelli, nasce da un pensiero quasi eterodosso rispetto alla museologia attuale, e penso anche attuale allora, ma penso anche attuale adesso. Ecco, per fare questo mi rifarei a una conferenza avvenuta nel 1969, che è ancora motivo di dibattito, perché ho visto che la Sapienza qui a Roma appunto ha dedicato un convegno di studi a questa conferenza di Percy Snow, che era uno scienziato, filosofo, matematico inglese, e vorrei però leggere questo per andare più in ordine, no? Allora, praticamente, riepilogo quello che ho detto prima. Nel 1973, per celebrare il quinto centenario della nascita di Niccolò Copernico, Maria Luisa Righini Bonelli, direttrice dell'Istituto del Museo della Scienza di Firenze, oggi appunto Museo Galileo, decise di dedicare uno spazio permanente, e che qui la novità, uno spazio permanente al grande astronomo polacco, cioè una saletta apposta per Copernico. Avrebbe ospitato questa saletta opere d'arte contemporanea, oltre che strumenti e libri. E tutto questo perché? Perché c'era appunto così un programma della direttrice per riproporre l'antico rapporto fra il razionale scientifico e la sfera umanistica, che si era perso, che lei chiama il razionale artistico, no? Allora, questi sono concetti che nello scientismo attuale apparivano separati, ma che storicamente erano parte di una medesima sfera umanistica. E per cogliere appunto questo significato profondo occorre ritornare, come dicevo io, a un dibattito internazionale originato da una conferenza tenuta a Cambridge nel 1959 dallo scienziato e letterato inglese Charles Percy Snow. Conferenza diffusa poi in 2 libri, con la quale aveva denunciato la spaccatura avvenuta in era moderna fra scienza e materie umanistiche. Analizzando le complesse ragioni, Snow individuava la causa principale nella cosiddetta rivoluzione industriale, colpevoli di aver minato il rapporto fra intellettuali di formazione umanistica e la nuova classe scientifica. Uno scollamento che in Italia era stato commentato anche dallo scrittore e chimico Primo Levi come una schisi, una separazione, del tutto innaturale, scrive Primo Levi, perché tale separazione non la conoscevano né Dante né Galileo e neppure Empedocle, Leonardo, Michelangelo, Cartesio, Goethe, Einstein.
né gli anonimi costruttori delle cattedrali gotiche e nemmeno i buoni artigiani d'oggi, né i fisici esitanti sull'orlo dell'inconoscibile. Questo scrive Levi, appunto, in relazione a questo. La direttrice, eccola qua, Maria Luisa Ponelli, qui è raffigurata pochi giorni dopo l'alluvione di Firenze del 66, 4 novembre, che devastò completamente le sale a piano terra del museo e che lei appunto con delle strane scarpe ai piedi cercò di recuperare. Addirittura lei aveva un appartamento a piano terra perché il palazzo, il museo della scienza a Firenze praticamente è sulla riva dell'Arno, sulla riva destra, no? C'è solo la spalletta che separa la strada, quindi fu inondato completamente. La direttrice riuscì a salvare gli strumenti più preziosi che erano nelle sale terrene e fuggire attraverso un cornicione in modo periglioso che univa il palazzo al complesso degli Uffizi che era accanto. Fu un esempio di coraggio, no? Di coraggio perché insomma, non tutti avrebbero potuto fare, poi era terreno scivoloso. Fu riportato in tutta la stampa nazionale e questo appunto è lei. Quindi volevo dire che la direttrice del museo Maria Luisa Ponelli era pervenuta al ruolo scientifico, ecco questo è importante, attraverso una laurea in letteratura spagnola, quindi era direttrice di museo della scienza, però non veniva da una facoltà scientifica, ma umanistica. Ecco il discorso ci si riallaccia a Snow, no? E tale impronta umanistica la portava a considerare il museo come sede depositaria non solo dei contenuti scientifici, ma anche riferimento di un vissuto avente al centro l'identità umana. Così, in tale ottica, riordinando il museo dopo l'alluvione del 66, non ritorna infondata, ma legittima la convivenza di libri e strumenti scientifici con le opere contemporanee ispirate alle tappe storiche dell'astronomia attraverso teorie e sistemi dei maggiori protagonisti, che poi vedremo. Però per fare questo, lei pensava, ci vuole un artista speciale, non un artista, diciamo, semplicemente iconografico che ripresenta, eravamo nel 73, c'era un discorso artistico molto interessante, c'erano state a Firenze le avanguardie artistiche, quindi lei voleva agganciarsi alla realtà, no? Alla realtà d'epoca. E quindi dice, lei pensava ci voleva un artista che sapesse esprimersi con una poetica nuova, fuori dai luoghi comuni, capace di stupire e magari impressionare. Così come secoli prima si erano spaventati i contemporanei di Copernico e di Galileo per le novità annunciate, cioè bisognava stupire, no? E a Firenze c'era un solo artista in grado di rispondere a tutto ciò, a queste caratteristiche, era Silvio Loffredo. Ottone Rosai, grande artista che penso anche a Roma si conosca, lo aveva soprannominato creatura lunare, tanto era strano e tanto la sua stranezza la riportava anche nell'arte, come vediamo là. Dunque lui non era italiano, però era nato a Parigi e la sua formazione francese si era arricchita per viaggi e soggiorni in una più vasta europea, maturata poi a Salisburgo alla somera Accademia di Oscar Kokowska. Eccolo qua, nel 1958 con Oscar Kokowska. Le sue opere si trovavano in una ventina di musei, dagli Uffizi al Museo d'Arte Moderna di Parigi, dalla Pinacoteca di Ginevra a quella di Boston, dal Philadelphia Museum al MoMA di New York. In grafica e in pittura si distingueva per una forza figurativa surreale e immaginifica, che poi vedremo, e che aveva suscitato il plauso di Rosai e di Giorgio Morandi. Eccolo qua mentre dipinge il battistero. Il battistero per lui era un modello ideale perché aveva lo studio proprio davanti al battistero e quindi il battistero si doveva ritoccare come vedere la vicinanza era accanto da qui a quella sfera
E quindi lui lo raffigurava in tutte le luci, in tutte le stagioni, no? Che era questo marmo così bellissimo, marmo di Carrara, che cambiava letteralmente ombreggiature e colori a seconda delle stagioni, del tempo, delle luci sottostanti. Era diventato per lui appunto il soggetto principe della sua pittura. Allora, dicevo appunto, era uno spirito inquieto, fantasioso sperimentatore di tecniche, e insegnava pittura all'Accademia di Belle Arti con uno spirito fuori dagli schemi che affascinava gli allievi. Ecco quello che interessò all'Archini Bonelli, no? Che per tali referenze e per la sua libera arte appunto risultò idoneo per interpretare il libero pensiero di Copernico. I lavori vennero condensati in questo catalogo e in copertina vediamo subito Copernico sulla sinistra. Dunque si vede, eccolo qua, con lo sfondo il sistema eliocentrico. Questa è una xilografia che appunto Silvio Loffredo fece per la copertina del catalogo. E dunque furono lavori, come vedremo, fatti in varie tecniche, non solo xilografiche, ma acquerello, pastello, olio. E su questo catalogo l'Archini Bonelli scrisse appunto la prefazione dicendo una sintesi astronomica centrata su Copernico ma vista nel movimento che precedette lo scienziato e che attraverso quella catena di anelli costituita dall'opera di Tycho, Kepler e Galileo condusse alle felici conclusioni newtoniane. In base a tale indirizzo, Silvio Loffredo ha affiancato agli accenni storici le sue suggestive immagini che vagano in un mondo dell'aldilà isolate in una drammatica ricerca verso un ignoto che stupisce e spaventa. Ecco, ora osserveremo i vari lavori, ecco, a cominciare da quest'acquaforte che illustra Pitagora e la struttura dell'universo concepita, come sapete meglio di me, nella stericità dei corpi celesti. Un'altra acquaforte, intanto notate, ecco, vorrei far notare, al di là di quello che rappresenta, la raffinatezza di questi segni e come questo artista, che autore di bestiari, di gatti, come fa intervenire i suoi animali irreali, che questo non esiste, potrebbe essere un drago, un lupo, non si sa che, a fianco appunto di questi personaggi. Ecco, questo c'è scritto in didascalia, appunto, questo è Aristarco di Samo che perfino la Terra si muoveva intorno al Sole. E quindi procedendo, e questo è sempre un acquaforte dedicato a Filolao di Taranto, che appunto suppose la Terra simile agli altri pianeti nei suoi movimenti, ma questo insomma lo sapete meglio voi di me. E quest'altra è un'altra quasi simile che riguarda... è sempre Filolao, perché lui dedica 3 acqueforti a Filolao, 1, 2 e la terza è questa. E questa? No, questo è Tolomeo, è simile, si salta a Tolomeo. Ecco, con Tolomeo allora si esauriscono, diciamo, gli scienziati filosofi, chiamiamoli così, per entrare appunto nella parte, chiamiamola moderna, con Copernico. Questo è sempre Tolomeo, che gli dedica un pastello a colori. Questo è un ritratto in xilografia di Copernico. Questo è un ritratto scavato nel legno e che quindi l'artista stravolge tutto quello che potrebbe essere la fisionomia
di Copernico, anche se non sappiamo bene come, ma insomma certamente non sarà stato così. Ma qui siamo nell'arte pura, non c'è da guardare la somiglianza, è un esercizio, diciamo, quasi di scultura attraverso la xilografia e il legno, e questo è nell'antefrontespizio del catalogo. Questo invece, ecco, è più riconoscibile, sempre però chiaramente fatto così a invenzione, è Niccolò Copernico con lo sfondo del sistema eliocentrico. Si passa a Keplero. Keplero, ecco, è ritratto in questa incisione ancora con... Lui ha fatto anche una chiave di violino, una specie di spartito. Ora io ignoro se Keplero fosse anche, diciamo così, interessato alla musica, perché non conosco Keplero. Comunque c'è da apprezzare, diciamo, questa calligrafia, questo tessuto, da un punto di vista artistico io sto parlando, questo tessuto di stelle, no? Che era una cosa molto innovativa per l'epoca. Ecco, questo invece è un omaggio a Tycho, e questo appunto è il suo piccolo universo astronomico, no? Il suo osservatorio. Questo è un acquerello, e qui vedete sempre lo stile è lo stesso, ci sono queste, diciamo, quasi questi graffi, no? Però fatti in modo con una tecnica diversa. Questi sono i tre sistemi messi a confronto, Copernico, Ticonico, e l'altro appunto è il Keplero. E ecco, in particolare, questo è Tycho e questo è Keplero. Ecco, si va oltre Copernico con un'effigie di Galileo. 5 minuti. Sì, un'effigie di Galileo e ancora. E qui si conclude con Newton. Con questo pastello, e infine il nostro protagonista. C'è tutta una cosa qui che io vorrei un attimo spiegare, ci si fa. Lo vorrei spiegare per benino. Lo raffigura nell'oscura vastità dello spazio con questi filamenti, diciamo, no? Dominati, che formano una grande ellisse formata da miriadi di segni colore, al cui centro sta la grande sfera del Sole. Attraverso una vibrante trama di segmenti, questa ellisse trasmette energia luminosa ad altre sfere rotanti sul perimetro descritto dalla sua luce. E fuori da questo fulgore è il cielo interstellare evocato da una rete di filamenti multicolori più in basso, e quindi con questo venne resa l'annunciazione copernicana che la Terra girasse intorno al Sole e non viceversa. Aveva suscitato un trauma, uno sconcerto, e lui, Loffredo, lo sintetizza con le figure sotto questa ellisse, che in quel cono d'ombra, appunto metafora di oscurantismo, alzano gli occhi con terrore dal cielo, mentre altre figure in preda al turbamento si indicano a vicenda il Sole e i pianeti, mentre sulla destra, in primo piano, il volto sereno di Copernico pare rassicurare che, nonostante il suo enunciato, ogni cosa sulla Terra sarebbe continuata ad andare come sempre. Così, attraverso una figurazione fantastica di segni rotilanti, l'artista traduce senza retorica i fondati concetti dell'eliocentrismo copernicano. Bene, io avrei finito in tempo. Perfetto, grazie mille. Assolutamente anche 2 minuti in anticipo.
Benissimo, grazie al dottor Moretti. Ci sono domande sulla sua relazione? Io sono un grande entusiasta di questo ciclo, ma volevo dire solo due parole. Mia moglie, che è venuta a vedere la mostra pochi giorni fa, ha notato che probabilmente qui giù si vede la bandiera italiana e bandiera polacca. Ma davvero è proprio come Francesca ha notato somiglianza con San Francesco a Cracovia. Qui guardate, ce l'abbiamo assolutamente la bandiera bianco-rossa e ce l'abbiamo un po' di verde, un po' di... Vero? È così, mi pare che sia così. Non so se è proprio così. Non mi sono Quindi ecco. ovviamente dobbiamo fare del nostro meglio di portare questo ciclo sia a Cracovia che a Varsavia, perché è veramente una cosa eccezionale. Quindi questa direttrice è stata, la ringrazio per questa informazione su di lei. Abbiamo approfondito anche la professionalità. È proprio un tema veramente affascinante. Poi ecco, devo dire per inciso che la saletta Copernico non esiste più, è stata smembrata, non so da quale direttore, per quale decisione. E quindi le opere, quelle sono un'opera che è negli uffici, nell'ufficio del direttore, le altre opere disperse. È vivo, le chiede, il signore se le chiede se... No, Silvio Loffredo era nel 1920 ed è morto ultra novantenne, però è morto nel 13, quindi 93 anni. Lui viene era figlio di un grande pittore, lui, che era emigrato a Parigi, sto pittore, era Rettore del Greco suo padre, aveva fatto l'Accademia a Napoli con Morelli e Mancini, e poi era andato a Parigi con questa bella pittura napoletana, però a Parigi aveva trovato le avanguardie, aveva trovato Picasso, Matisse, il cubismo. Quindi lui però fece una pittura più che onorevole, era decorato dalla Legion d'Onore, il padre sto parlando sempre, e diventò ritrattista ufficiale dell'Annunziatura di Parigi e come tale fece anche un ritratto al futuro Papa Giovanni XXIII. Ecco, questo è Silvio Loffredo, veloce. Fu allievo del padre stesso, oltre alla Grand Chaumière a Parigi, in varie scuole. Però lo stesso padre disse: no, te non devi fare il pittore, perché fai una vita di boemia, ho fatto fare a voi la famiglia, te devi fare il sarto, un mestiere che ti darà da bere. E questo ragazzo un po' stette, poi alla vigilia della guerra venne in Italia per studiare pittura, però non essendo naturalizzato francese, era sempre italiano a tutti gli effetti. Appena arrivato giù dai parenti a Torre del Greco, gli misero addosso una divisa da artigliere e lo mandarono in guerra. Lui dice: io parlavo in francese, sognavo in francese e cantavo in francese, parlavo solo un po' qualche parola in dialetto partenopeo e mi ritrovai a fare il soldato italiano. Ecco. Bene. Ok, grazie. Grazie, chiudiamo qui il convegno. Grazie a tutti, soprattutto grazie all'organizzatore, agli organizzatori. Non so, Jerzy, se tu vuoi dire qualcosa o... Sì, si può, credo che ci sia ancora un pochino di tempo. Well, I would like to express my gratitude for to all the speakers. But first of all, I have great hope that there will be a possibility to add, I have already said this before, but I very much hope that to this small book which we have just published, that there will be possibility to publish something more serious, something much bigger, because as you may imagine after what we have heard today, the subject is worth to be studied again. So thank you so much.
and I very much hope to see you again in the same space with another project, because Institute of Archaeology of the University of Warsaw is a huge faculty. It's actually not an institute, but it's the faculty. So we very much hope to bring one more project before too long. However, Copernicus is a great man, and we are very happy that he came to Rome, because this paved the possibility to prepare to produce this conference. So thank you very much for colleagues from INAF, from the INAF, from Musei Capitolini, Francesca Cecchi, and to all, I mean, grazie mille a tutti quanti che sono venuti ad ascoltarci, malgrado il freddo che c'è dentro. Sì. Grazie.